¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos. Soy su Paco favorito, Paco Mérmelas, y venimos a platicar de las noticias el día de hoy, las cosas más importantes para que puedas hacer dinero en el mercado. El día de hoy tenemos muchas cosas en las noticias. La incertidumbre reina en los mercados. No sabemos qué va a pasar porque viene Donald Trump y va a mandar un tweet. Por ende, me voy a meter instantáneamente a mi cuenta a ver si existe algún tweet de Donald Trump que me dé la ventaja para poder hacerme para adelante. Recuerden, si todos ustedes ya están invertidos en el mercado y me han estado escuchando todo este tiempo y han estado perdiendo dinero todo este tiempo y ahora les estoy comentando que hay muy buenas oportunidades de inversión, somos unos idiotas los dos juntos. Bienvenidos de nuevo, soy Paco Mérmelas y ahora mismo les voy a descifrar todo el mercado de acuerdo a todas las noticias que me entero, al igual que todos ustedes, al mismo tiempo que todos ustedes, y que definitivamente no nos manipulan. Así es como todo el mundo vive su puta vida. Buenos días, cabrones. Buenos días a toda la banda que está delante de todos los demás, a los que salimos de la bolsa en el tope y ahora estamos disfrutando de esta corrección simplemente en cash. Acabo de transferir una cantidad absolutamente abnormal de cash a mi cuenta de trading, no de trading, de inversión, porque el día de hoy empezamos a ver más de lo que habíamos visto antes, la continuación de lo que seguía, ¿no? De estas caídas. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes simplemente de por qué te están amenazando con encierros eléctricos. Les quiero contar la idea para todos ustedes de qué es lo que están haciendo con eso, cuál es el propósito del mensajeo que les están mandando. Una vez más, esto no lo leí en las noticias, esto viene solo de mi cabeza, así que muy probablemente esté mal, porque pues, nadie lo ha probado en las noticias, brother. Y también quiero contarles un poco de los ciclos. Nadie entiende ciclos. Todo el mundo que te tira un ciclo y que no se salió de la bolsa, es imposible que te digan ciclos. Imposible, porque entonces, ¿qué hacen ahí? Brutal, brutal. Y también platicar un poco de lo del peso, por ejemplo, contra el dólar, porque esto es lo que más me vuela la cabeza, ¿no? Y ahora voy a platicar de cosas que ya les he platicado, que les voy a tener que decir. Les dije que esto es lo que yo pensé que iba a pasar, ahora está pasando. No es para que vean, güey, ve qué bien estoy. A mí no me importa eso, porque a mí, por estar bien, lo que me pague es mi cuenta de banco. No se preocupen por los créditos, pero lo que quiero es que aprendan ustedes a ver esto, porque está enfrente de todos ustedes. Todos ustedes pueden hacer esto, menos los Pacos y Paco Mérmelas. Paco Mérmelas no es bueno para leer mercado, tiene que leer todo el tiempo las noticias, y si no hay noticias, no sé, y luego, es que, güey, luego se echa Trump para adelante y para atrás. Tradear con Trump es de las cosas más confusas del mundo porque dice muchas cosas. ¿Y si simplemente no lo escucháramos? Ahora sé que eso suena loco en el 2026 para todos ustedes, pero es lo que yo hago. Ok, vamos a empezar, damas y caballeros. Estamos abriendo el mercado un poco bajo, nada loco. Les había dicho yo también, siguiendo Bitcoin, y ahorita vamos a platicar de Bitcoin y todas esas cosas, que honestamente Bitcoin el 28 de marzo del 2022 tuvo su fuerte caída, la que siguió. Y hoy, 27 de marzo, me desperté a ver Bitcoin en 66, rompiendo un poco el canal alcista en el que venía, que definitivamente es bajista, y digo, estoy emocionado. Estoy emocionado. Y estamos empezando, y les voy a decir por qué estamos empezando. Y antes estaba preocupado de tal vez esta caída eh, no vaya a durar nada y vaya a ser ahorita rápida, pero no. Ya vi que la gente sí está atrapada y que ahorita están buscando buenas oportunidades los atrapados. ¿Con qué dinero? Esto va a seguir para adelante. Esto va a seguir para adelante. Apenas están hablando todos de cosas que importan para un mercado bajista. Entonces, bien, vamos bien, vamos bien. Psicológicamente estamos parados en una excelente posición y es donde queremos estar. Cash, un poco de empezar a invertir ya en la bajada. Nuevas oportunidades se vienen. Ok, con eso dicho y hecho, vamos a empezar con lo que les había contado esta mañana. Para empezar, tenemos que ver algo bastante grave. Disculpen por compartir estas imágenes que son tan fuertes con todos ustedes, pero yo creo que es importante saber de qué se habla. Este es el estrecho de Hormuz. Y, pues, güey, esto, porque bloquearon esto, todos los precios de todo han subido.
Aquí tienes el forte de falafel, ¿quién lo puede olvidar? Uy, el blufe de Tajín, ¿cómo no? También tienes aquí el puerto de Oliva y también tienes acá el Monte Pita. Qué locura que estos barcos no puedan pasar en este momento por el estrecho de Hormuz y pues con eso tenemos todos los problemas que tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar a pendejadas. Quiero empezar con esta. ¿Es esto? Sí, efectivamente. Ciclos económicos, damas y caballeros. Por más que tu Paco favorito te hable de ciclos económicos y tu Paco favorito no vendió el tope del ciclo a fin del ciclo y está empezando un nuevo ciclo, tu Paco favorito no tiene ni puta idea de qué es un ciclo, ¿ok? Porque lo único que está haciendo es ponerte en práctica diciéndote exactamente qué puta madres es un ciclo, pero él mismo no lo puede ver. ¿Cómo puedes saber si tu Paco no puede ver los ciclos? ¿Se salió al fin del ciclo antes de que esto pasara o no? Así es como puedes ver si tu Paco entiende ciclos, porque te están hablando de ciclos definitivamente ya en estos puntos. Todos, porque ahora el ciclo de 4 años de Bitcoin sí existe aparentemente. Hace 2 semanas no. Y lo cagado es, ¿qué pasó con el fin de la guerra? ¿No ya iba a acabar? Todos me prometieron que iba a acabar la guerra. ¿Ahora no? ¿O qué? Al rato cuando manden un tweet y digan que ya probablemente va a acabar, vamos a cambiar de opinión, dejen de ver las noticias, no les sirven de nada. Lo único que están haciendo es literalmente haciendo los miserables. Salgan al parque, salgan a divertirse, dense una jalada de esas que te dejen noqueado en el piso, ve una película, dibuja, haz lo que sea, menos ver las noticias. No te sirven para nada, para nada. Y ahora mismo te lo voy a explicar. Si viste las noticias, mi queridísimo carnal, te ayudaron a invertir, pero te vendieron en realidad los topes. Y es más, tengo tablas para enseñarles esto que me da asco. Me doy asco el día de hoy, damas y caballeros. Vengo calientito, ¿eh? Calientito, estoy emocionado, estoy contento. Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con Oracle, damas y caballeros, en esto. ¿Por qué? Ok. Si viste las noticias, esto es algo que les quiero explicar. En las noticias les vendieron a todos ustedes el tope. A todos, a todos. La más fácil de explicar es Tesla porque lo vieron en mi canal en tiempo real, los que estaban interesados en Tesla y se la comieron casi todos. Pero Oracle, por ejemplo, si invertiste en Oracle cuando tuvieron malos resultados y te dijeron, güey, los resultados van a ser mejor. Entonces invertiste en Oracle, damas y caballeros, acá. Y luego te dijeron, güey, compramos TikTok. Fue este otro alto para vendértelo perfecto. Y desde entonces, ¿cuánto ha caído Oracle? Porque recuerda, tu Paco favorito te recomendó esta mamada. Ha caído hasta un 60%. Una de las peores caídas en toda la historia de Oracle. Efectivamente, damas y caballeros. Esto fue lo que te vendieron aquí arriba si sigues las noticias. Tesla, güey, el piloto automático está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo chingados de que no, no? Aquí tenemos Tesla, aquí tenemos donde yo me salí cuando les prometieron que ya definitivamente íbamos a romperla. Bueno, yo me salí aquí arriba en el 468, simplemente antes, menos tiempo pasar de mi entrada a salida. No me salí en el tope de los 495, pero sí en los 468, muy contento y orgulloso. Y desde que les dijeron a todos, y les dije, esto es lo que hacía normalmente en mi tabla, están atrapando a toda esta gente. No es cierto, se te fue el tren. Listo, no se me fue el tren, ustedes los atraparon. Una vez más, ¿por qué? Porque ya está la automatización de Tesla, brother. Bien, vamos a Rivian. Rivian, recuerden, Rivian ya va a tener ese FOMO gigantesco. ¿Por qué te estás saliendo de Rivian, Alejandro? ¿Estás loco? No te salgas de Rivian, está a punto de reventar a la alza. Vamos a ver entonces qué le pasó a Rivian. ¡Pum! Desde que nos salimos al pito y continúa en su tendencia para abajo. Las noticias definitivamente han ayudado todo el tiempo, a todo el mundo. La otra, Coinbase. Si compraron Coinbase, recuerda, te dijeron que las monedas estables iban a pagarle a toda la gente instantáneamente esto, aunque eso nunca fue parte de la ley, eso no es algo que empezaron con. Esto fue literalmente inventado por las noticias, ¿no? ¿Y qué pasó con Coinbase desde entonces? Aunque no lo crean, y esto no me lo van a creer, no me lo van a creer, también ha caído desde el tope. ¡Qué locura! Güey, ¿quién lo hubiera pensado? Que las noticias me fueran a mentir de esta forma. ¿Por qué cae todo? Es un fin de ciclo. Punto.
Punto. Quien te hable de un ciclo que sigue en la bolsa está mintiéndote. Esa persona es un Paco. Esa persona tiene el cerebro no desarrollado. Esa persona está dormida todavía y te está hablando en lo que está dormida. Tienes que darte cuenta de esto. Ciclo, ¿por qué vergas no seguirías el ciclo? Pregúntale a toda la gente de Bitcoin, ¿por qué vergas no seguiste el ciclo de 4 años? Es que vi en Twitter y en las noticias que había un super ciclo. ¿Estás entendiendo lo que te digo o no? ¿Ok? En todo esto se ve así. Todos los ciclos son igualitos. Se los voy a explicar y se los voy a contar ahorita mismo para que los entiendan y les voy a enseñar qué es lo que está pasando ahorita. ¿Cómo empieza el ciclo? Sale algo nuevo, ¿no? Digamos, en los 2000, Internet y las acciones de Internet. Hay exceso en esa industria. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo y los fondos gigantes empiezan a decir, esto es lo nuevo del planeta, vamos a meterle todo el dinero. Eso levanta todo, las acciones, los negocios. Hay nuevos negocios que nunca van a hacer dinero en esto. Empieza todo el mundo a repartirse dinero. ¿Se acuerdan? ¿No? Esto es el Internet. Si lo quieren ver en el 2020, estos son los criptos, ¿no? Las altcoins. Después se crea la inflación en diferentes niveles por el ciclo. ¿Por qué? Porque justifican tirarle dinero. Y ahora, en el ciclo en el que estamos, esto es inteligencia artificial. ¿Ok? Y ahorita se los voy a poner una por una. Primero les voy a dar el del 2008, que fue el que yo viví junto con el del 2000, y ahora les doy este segundo que estoy viviendo, porque recuerden, dentro de ciclos hay ciclos y hay ciclos, ¿no? Y estamos en uno de 16 años. La pregunta para todos nosotros es, ¿estamos ya en el de 100, sí o no? Si es el fin del de 100, ahí es donde nadie va a estar preparado para eso, porque, güey, yo no conozco a nadie que lo haya vivido hace 100 años. ¿Ok? Entonces, continúo explicando este ciclo a través de lo que ya se vivió en el 2020 para que no se les pierda. Sale una nueva tecnología, Internet, páginas de Internet, coches.com, perros.com, ano.com. Todo el mundo se mete en esa industria en exceso. Todo el mundo abre hoteles.com, pito.com, monografías.com y todos estos sitios se venden como locos por millones de dólares. Eso literalmente comenzó a levantar todo. Todo el mundo abrió una página de Internet, un negocio en línea. Todo el mundo invirtió en ellos. Los fondos más grandes del mundo tienen ya permiso para tirar dinero acá, etcétera. Esto crea inflación y obviamente la inflación es en diferentes niveles por ciclo. No todos los ciclos económicos tienen el mismo nivel de inflación. ¿Por qué? Porque todos los ciclos económicos tienen una diferente distorsión para que la gente no los pueda medir. ¿Y a qué me refiero con ello? Cuando ahorita la gente, y esto es algo, si hasta ahorita no crees lo que te estoy diciendo, brother, nunca vas a aprender de mí, deberías dejar de ver este canal. Pero si estás empezando a entender y ver lo que te estoy diciendo, tienes que ver esto. La inflación y lo que crea, estas distorsiones económicas son diferentes a propósito, para que no sepas en qué parte del ciclo estás. Cuando les dije, güey, estamos en la misma situación del 2008, no hay gente comprando casas. No las hay. No importa lo que te digan en las noticias y cómo te lo justifiquen. El resultado es lo mismo. No hay gente comprando casas. En el 2008, las casas estaban muy baratas y aún así no había gente comprando casas. En el 2026, las casas, bueno, ahorita ya está yendo toda la verga, pero en el 2026, las casas bajan de precio poquitito comparado con 2008 y todo el mundo cree, esto ya nunca más va a bajar. No, carnal. Estás en lo mismo que habías vivido antes, en lo mismito. Esto pasó cuando creas inflación en el ciclo del 2005-2006. Toda la gente que está en bienes raíces, las fuertes, los vergas, dijeron en el 2005, no en el 6, que el 6 al 7 fue el tope. Me voy a salir de esto. ¿Quieren que se los compare uno a uno? Creo que sería más fácil. Ok. Perdón que vuelva a empezar. Quiero que esto quede claro. Sale una nueva tecnología, 2008, 2000, el Internet, ¿no? Sale el Internet, todas las páginas. Ahora, ¿qué tenemos de nueva tecnología? Inteligencia artificial. Ok, exceso en esa industria. En ese entonces todo el mundo se metió a comprar coches.com, pito.com, todas esas cosas. Acá todo el mundo está invirtiendo en IA. No tengo que decirte esto ahorita, lo estás viendo. Eso levanta todas las acciones. Literalmente ha levantado todo el mercado, lo puedes ver ahorita, pero eso también en el pasado hizo justamente eso. Todos ustedes conocen el dot-com bubble, cuando reventó la burbuja del .com. Ajá, ok. Bien, esto crea inflación. Son diferentes niveles por ciclo, lo acabamos de mencionar. En el ciclo del 2008, aunque no lo crean, también había inflación.
No había algo parecido a lo que estamos viviendo ahorita, pero había inflación. En el ciclo de 1980, 70, fue donde tuvimos una gran inflación, se parece mucho y estoy tomando partes de cada uno de lo que ha pasado, simplemente con analizando lo que va en paralelo a ello. Y esto me deja simplemente ver lo que pasa cuando, eh, cuando se desenvuelve lo que ellos quieren desenvolver. Y a esto me refiero a la gente que mueve los mercados, porque esto que pase una y otra vez no es más que literalmente la gente que está a cargo haciendo que nosotros nos comportemos en el mismo, en el mismo, que nos comportemos igual que siempre, pero sin saberlo. Ese es el trabajo de ellos. Ellos dicen, voy a poner la trampa porque sé cómo van a... Básicamente, pongo la trampa del ratón, sé qué es lo que va a hacer el ratón. Va a venir, la va a oler y después la va a morder y le va a caer la trampa. Pero si te hago la trampa igual todo el tiempo, el ratón se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cambio en dónde estoy poniendo el queso. En vez de que se vea la trampa así, lo escondo, lo cambio de lugar, le cambio la luz para que el ratón no se dé cuenta. Esto es por lo que los ciclos funcionan exactamente así. No por cualquier otra cosa, porque ustedes son la persona más fácil de manipular de todas porque creen que lo de afuera es lo importante. Basado en eso, literalmente, y eso yo sé que es hippie existencial, pero es cierto, basado en eso así los tienen de pendejos. A este punto donde creas inflación, todo el mundo jura que nunca nada va a bajar en la vida. Una vez más, 2005, 2006, vi a mis cuates en bienes raíces que me metieron en eso, que dijeron, güey, ya no estamos comprando nada, este mercado está muy caro, nada vale la pena. Y todo el mundo decía, güey, esto nunca va a bajar, nunca va a bajar. Ustedes están chavos para acordarse de esto, pero yo estaba ahí en las trincheras, de verdad, nunca va a bajar. Yo no decía eso, yo no sabía. Todo el mundo lo decía en todos lados. ¿Qué es lo que pasa después? Se acaba el dinero inyectado en las cuentas de la gente. Esto ocurrió en el 2007, en la recesión. Para nosotros, esto empezó fuerte en septiembre del 2023 y para diciembre del 2025 la gente ya estaba jodida. O sea, ya estaba jodida. Después, ¿qué es lo que hacen? Aprietan a la población con precios altos de energía, comida, etcétera, básicos. Aquí es donde estás. ¿Por qué hacen esto? Porque lo que quieren hacer es lo que tú dijiste que no iba a pasar, que las casas no iban a bajar de precio. Lo que están haciendo es toda la gente que está amarrada esperando a que bajen los intereses. Una vez más, esto también pasó en el 2006, 7, 8, etcétera. Una vez que tienes esa gente amarrada, empiezas a ver que todo va a bajar de precio. Pero adivina qué, tus gastos, tus gastos fijos que no te puedes saltar, esos se incrementan. Y esa es la trampa ya final. Cuando te suben la electricidad, cuando te suben el petróleo, cuando te suben comida, cuando te suben... Y esto, una vez más, esta inflación no es inflación. Esto es provocado artificialmente para joderlos a todos ustedes. La deflación que nosotros vimos en el ciclo del 2008, en esto, ¿saben cuándo comenzó? 2007, tarde 2006, 2007. ¿Ok? Ahí fue cuando se dio la vuelta todo para abajo. Literalmente fue idéntico acá en el 2023-24, el 25 ya estás para abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es lo que a ustedes los acostumbraron con la idea de que inflación hace que los precios suban. Por eso los tienen así calentaditos de la idea de inflación. Pero la realidad que de lo que están viendo ustedes es la destrucción del consumo por completo. Eso es lo que viene ahorita. Esto quiere decir aún peores resultados para todas tus empresas favoritas, aún intereses altos, los resultados de empresas se vuelven malos, se dispara el desempleo ya está disparado, nada esto pasa una por una, empieza al mismo tiempo y empieza a notarlo en estos niveles, pero el desempleo disparándose ya comenzó en Estados Unidos. Ahorita tenemos una excelente narrativa que es la de la inteligencia artificial, ¿no? Para todos ustedes, tíos, están en el mismo ciclo. La razón por la que yo no creo que estamos en el ciclo de 100 años es porque inteligencia artificial, y se los digo de corazón, inteligencia artificial, bola de cabrones, todavía no está pegando en los trabajos duros. Por supuesto que hay despidos directos, indirectos, pero son muy pocos comparados con lo que es. La realidad de esto es, sobrecontrataron en el 2020, porque esa fue
lo que mandaban los altos mandos, están, lo que acaban de hacer todas esas empresas que le están echando la culpa a la IA, es simplemente sacar a toda esa gente incompetente que habían, y perdón si te despidieron a ti, te tocó de esto, no me refiero a eso, pero la mayor cantidad de gente que trajeron después fue simplemente porque tenían que mantenerlos y ahora los están sacando. El desempleo se dispara. Esto es lo que va a seguir después. Y de ahí, deflación ocurre oficialmente. ¿Y por qué digo oficialmente? Personalmente, como les digo, en el 2006, 2007, yo empecé, se volteó, bienes raíces tocaron tope en septiembre del 2023, ¿ok? En Estados Unidos, de ahí han estado cayendo. No en todos lados igual, pero como les dije con la bolsa, ahorita tu Paco favorito ha de probablemente todavía estar debatiendo si es un mercado bajista o alcista. Y te preguntarás, ¿cómo, güey? Si todo está tan abajo. Sencillo. Porque hay formas muy fáciles de verle la cara de pendejo a gente muy pendeja que está dormida. Si tiro todas las acciones primero y dejo las 7 magníficas arriba, nadie se va a preguntar nada. Después hago que las 7 magníficas bajen poco a poco. Y ya que esté en un nivel donde, pues, güey, ya para Google perder 25% es irrelevante, los índices empiezan a bajar. Pero como los índices apenas están bajando poco porque están cargados de las 7 magníficas que todavía están en medio, están preguntándose, ¿estamos en nivel de corrección o esto ya definitivamente es un mercado bajista? Es por esto que estudiar algo y volverte un profesional en ello, en vez de simplemente poner atención y aprender poniendo atención, te puede amarrar. Porque esa gente no es su culpa que no pueda pensar, los programaron. Entonces, ocurre la deflación oficialmente. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Esto ya está ocurriendo. Pero cuando a ustedes les den permiso de ver la deflación, cuando a ustedes, tu Paco favorito, diga, güey, los precios de todo están bajando, ya van a estar en el piso. Se los enseñé ahorita con la bolsa. De todo esto empieza el ciclo de nuevo con nuevas inyecciones y bailouts, como siempre. Pero para esto todavía falta. Una vez más, ¿cuándo empiezan las inyecciones de liquidez? En enero del 2027, nosotros lo sabemos. Si solo ves las noticias entendiendo que son narrativas para que no sepas en qué parte del ciclo vas, te va a ir muy bien. Pero si ves las noticias o alguien que te habla de las noticias creyendo que te va a guiar, literalmente están haciendo lo contrario. Te lo acabo de enseñar. Paciencia en esto es lo que te va a llevar a ser el maestro, cabrón. Son ciclos enormes de 16 años en promedio y te lo digo, si lo juegas al pie de la letra, vas a salir tremendamente beneficiado. Pero si no estás haciendo las cosas bien, tío, no te va a ir del todo excelente. Además del estrecho de Hormuz, ¿qué más tenía para todos ustedes? Lo del peso mexicano. Otra de mis predicciones que les he dicho, y no son predicciones, esto ocurre una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. No importa cómo lo justifiquen. Les dije, no les dije cuándo, pero sabía que el peso, que habíamos visto el peso en contra del dólar tocar su fondo cuando literalmente todos los pacos salieron a anunciar el superpeso, ¿no? Y luego vinieron a decirte que el dólar iba a colapsar. ¿Cómo va eso el día de hoy? Porque recuerdan, hasta hace un par de semanas me estaban todos diciendo, no, una vez más, cuando ustedes vienen, y quiero que lo entiendan de corazón, ha sido programado para ser un pendejo. Cuando vienes a insultarme, gracias, porque me estás dando información para usar en contra tuya si estás tradeando en contra mía en esto. Yo no tengo emoción. Güey, perdí puta madre. ¿Saben qué? Aprendí algo. No voy a decirle a nadie. Ustedes hacen mi vida más fácil todavía. Todavía, la gente que más me defeca y que me sigue, pero no me sigue con sus cuentas, pero ahí está con sus 17 cuentas, no todas dándole retweet a todo, el mismo pendejo. Cuando viene es porque sé que me está yendo bien a mí y a él no, y está emputado. Y si eso está saliendo, eso quiere decir que todavía hay más de mi lado para empujar. Puedes usar, y se los digo de corazón, tengo que agradecer a todos los pacos y a toda la gente que viene a hacer esto. Sin ustedes no podría ser tan bueno. Se los digo de corazón y estoy orgulloso de lo que aprendí. Chinga a mi madre si no han estado viendo esto y no están ustedes. ¿De qué pedo con este güey? ¿Cómo vergas sabe todo esto ya? Después del 2020. Lo han visto en vivo, ¿no? Mejor dedícate a los coches, no sabes nada de esto. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Y una vez más, no es por mí, es porque esto pasa una y otra vez. Entonces,
Les habíamos dicho del superpeso, los pacos salieron. Yo no sé qué excusa o maniobra van a tomar los demás bancos centrales alrededor del mundo o aquí en Estados Unidos mismo, pero en México, 27 a 30 pesos por $1 es a donde vas. Y una vez más, no sé por qué la gente se enoja cuando digo esto. Lo único que deberías hacer es comprar dólares, no enojarte conmigo. No es mi culpa que esto funcione como funciona. Y si vienes enojado conmigo, felicidades. Cada que vienes a darme de tu enojo, me das más dinero porque me estás diciendo qué es lo que sigue. Sacas tu energía, la recibo en forma de dinero. Gracias. Así es como funciona esta realidad para mí. El euro va a perder la paridad con el dólar y así va a pasar con casi todos, ¿no? Hoy, mis amigos mexicanos, y tienen razón, porque es razón del libro. Esto quiere decir, ¿estudiaste lo que te dijeron bien? ¿El Banco Central controla intereses? Bien, al Banco Central, hoy mis amigos culpan al Banco Central de México porque bajó los tipos ante la inflación. Esto tiene lógica, de acuerdo a todo lo que han leído ustedes en un libro. Pero ¿cómo vergas yo sabía que el peso iba a devaluarse en contra del dólar y lo va a hacer al nivel que lo va a hacer? ¿Sabía yo que el Banco de México iba a hacer esto? No, no tenía ni puta idea. Y ahí están todos aplaudiendo como focas sin entender que es un show. Es que el Banco de México está tomando las decisiones incorrectas. Pendejo, pendejo, pendejo. Apréndetelo. Pendejo, 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 inútil. Inútil, no has aprendido nada. La Reserva Federal está entre la espada y la pared. No puede tomar la decisión correcta. Ahí están todos. Ahí están todos. Honestamente, tienes que aplaudirlo. Tienes que aplaudirlo. Felicidades a todos ustedes. No, sí. El Banco Central de México es definitivamente el culpable de esto. Y no tiene nada que ver que todo el mundo haya vendido reservas de dólares, que todo el mundo esté comprando oro, que el dólar esté en altos históricos de uso alrededor del mundo. No importa lo que te diga tu Paco favorito imbécil. Negocios se hacen en dólares alrededor de todo el puto mundo. Güey, es que me dijeron que el BRICS está pensando en comprar petróleo en yuan, la moneda que se devalúa totalmente mensualmente a propósito. Voy a ir a chingar a mi madre. Tienes que ser un verdadero retrasado mental dormido, enterrado debajo de 6 metros de cemento para no ver esto. Así. Estados Unidos está incentivando a todos sus bancos y empresas a comprar su propia deuda, a comprar sus propios dólares. Esto equivale a falta de dólares, aumento en el valor de los dólares, ¿no? Esto es otra cosa de fin de ciclo, papi. ¿Cómo acabó el de COVID? ¿No? 18 a 25 en días. El petróleo sube, el dólar sigue subiendo. Esto es lo que pasa cada fin de ciclo. Que te cuenten la historia como sea, quieras o no, y que te den todas sus razones, güey. Esto literalmente es todo lo que importa. No hay más. Ahora, ¿por qué vergas te están amenazando? Y tienes que pensarlo como lo que es. ¿Por qué te están amenazando con los encierros energéticos? Díganmelo en los comentarios, les voy a dar tiempo a que me lo pongan, por favor. Es más, pónganle pausa al video, se los voy a contestar rápido para la pobre gente que está escuchando. La razón, damas y caballeros, por la que te están diciendo que va a haber lockdowns, encierros por lo energético, es por una cosa real. Hay una falta de energía gigantesca en todo el planeta. ¿Por qué? No tiene nada que ver con la guerra de Irán. Tienes que ser un retrasado mental para pensar eso. Y eso es lo que el sistema está básicamente apostando a, que eres un retrasado mental y crees que la guerra de Irán es lo que está causando esto. Una vez más, nosotros venimos hace un mes y medio antes de que todo esto fuera la guerra de Irán y les dijimos, estamos en una crisis energética, todo este pedo va a subir. ¿Cómo sabías todo eso, Alejandro? ¿Es tu bola de cristal? ¿Es tu pene con cabeza de cristal? No. Y es raro, pero así es mi pene. Sabía porque hay una gran, no sé si vieron los apagones en España, no sé si vieron los apagones, y ahora, esa no es falta de energía, hay un pedo gigantesco en el grid de todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en México, Latinoamérica, donde aunque estén poniendo nuevo tipo de energía, no hay nada que trabaje en conjunto perfectamente y tenga también software para supervisarlo. ¿Ok? ¿Ok? No hay.
Cambiamos todo, todo se volvió eléctrico. Tu coche, tu consolador. Antes las mujeres se metían un pepino en la panocha y ahora tienen que comprar algo que tiene 5 velocidades, ¿no? Y también Charles Leclerc lo ha manejado. Entonces, todo esto es más electrificado. Todo requiere más energía. El país solamente piensa en México, cómo ha estado de la verga todo el tiempo y cómo no arreglan nada y cómo los cables se caen y todas esas chingaderas. Así está todo el puto mundo, aunque no lo crean, en todo lo que es electricidad. ¿Por qué? Porque las empresas que pusieron todo eso hace 200 años siguen haciendo un chingo de varos sin modificarlo. Ahora Tesla y otras empresas están empezando a modificar esto, pero apenas empieza. Y además incrementas la demanda con inteligencia artificial, no potentemente de la energía y encima de eso, todo el mundo en su casa con coches eléctricos, etcétera. Esto es algo que tenía que pasar. ¿Por qué creen, bola de pendejos, que les dijeron ahora que la energía nuclear es buena? Cuando les habían dicho, y se pelearon conmigo hace 10 años, la energía nuclear es muy peligrosa. Ahora ya todo el mundo sabe que la energía nuclear es buena. Esto te debería enseñar lo que está pasando. Entonces, ¿por qué te amenazan con los encierros eléctricos? Para que te hagas a la idea de que va a subir el precio de todo y vivas apanicado en lo que lo ves, tomando las peores decisiones. No te van a encerrar. No mamen. Acuérdense, ya lo usaron en contra suya. Por más pendejos que seamos todos y que caigamos en la misma y una y otra vez, esta no los vamos a dejar. No va a pasar igual. Lo único que tienen que hacer esta vez es simplemente decirte estas cosas y ya. Con esto, estos güeyes ganan y estos güeyes le han ganado a todo el mundo porque te tienen súper distraído ante la idea de que todo lo que ves en línea importa y si no estás pegado a ello. Literalmente ayer Alex puso un tweet y un güey dice, ahorita no tienes ni puta idea. TA, Technical Análisis Técnico para invertir, no sirve de nada. Solo tienes que ver qué dice Trump. ¿Cómo van todos ustedes escuchando todo lo que tiene que ver Trump? La razón por la que todos ustedes y tu Paco favorito hablan de incertidumbre cuando Trump es presidente es porque son tan pendejos que lo siguen y están viendo qué tuitea y hacen lo que les diga, en vez de simplemente actuar de acuerdo a la lógica y la realidad. Entonces, si tu Paco no puede ver el mercado porque tiene incertidumbre, tu Paco es un pendejo. Y no ha aprendido nada. Y vean, quien vaya al parque va a disfrutar de unos churros y después de que les metan los churros en el culo y les salgan por la boca. Es lo que va a pasar en el parque. ¿Ok? Porque es el primer ciclo de Bitcoin de la gente del parque. Por eso se lo tragaron todo. Güey, vamos a aprovechar oportunidades o qué pedo. Y les digo de corazón, aprendan análisis técnico. Veo gente que habla de inversiones sin entender ni vergas de invertir. Y esa es la peor manera de invertir, la peor del planeta. No tienes que ser un trader, no tienes que volverte el mejor trader del mundo, solamente tienes que entender qué es soporte, qué es resistencia y la tendencia. Y obviamente los ciclos. Es todo. Si sabes eso, te va a ir mucho mejor que a todo el mundo. ¿Por qué compramos Tesla en 2.15 y lo vendimos en 4.68? Lo compramos en el fondo y lo vendimos casi en el tope. ¿Por qué compramos Rivian 10.80 promedio en la última y vendimos en casi 20? Análisis técnico, básico. Olvídate de trading y de todo esto. Eso, ¿por qué sabemos que el dólar iba a subir en contra de todo eventualmente? Porque, güey, te están diciendo en lo que está en soporte crítico, que si cae más se va a ir a la verga, que va a caer más. Si no aprende, provecho a quien esté desayunando churros, ya lo vi. Discúlpenme, pero en el parque están embarrando los churros de cajeta y se los están metiendo a todos por la boca. Provecho. Oye, ¿qué desayuno, cabrón? Churros a las 7 de la mañana te va a dar diabetes. Un saludo, güey. Es muy importante aprender análisis técnico. Yo diría, antes de todo esto les hubiera dicho que no, pero sí, y no porque quieres analizar técnicamente las tablas te engañan también, pero si entiendes cómo funciona esto y usas las tablas, güey, veme, no lo pueden creer. Hay gente aquí que no quiere estar aquí porque soy cagante, pero güey, les estoy haciendo imprimir dinero diario. Entonces no puede ni siquiera dejar de venir acá.
caigan con nosotros. Los invito a todos ustedes, tíos, a nuestro Discord de Elite Trading Academy. ¿Por qué? Aquí les mando yo las señales. Ayer, adivinen qué, corto en Tesla. Corto en Tesla. Déjenme ver cómo va Tesla antes de cagarla. Bien, Coinbase está. Uf, qué rico. Qué rico. Bien, les dije ayer corto en Tesla en los 3.85. Damas y caballeros, ¿qué pudo haber pasado en Tesla? Vamos a ver. En putiza. Darnos una vuelta por acá. Y ¡boom! Quien haya podido entrar a este corto está pagando delicioso. A eso me dedico, señores. A comprar fondos y vender topes y a comprar extremos. Aquí lo tienen. Aquí se los había dejado el día de ayer. También les había dejado lo del Clarity Act. Eso fue antes. Y eso fue lo último que había puesto. Sí. Simplemente, literalmente, lo que les había dejado es esto. Tenía el cortito en Tesla, bien puesto, delicioso. Coinbase está en punto delicioso de entrada. Tenemos que analizar Circle, que hay cosas que vale la pena analizar, creo, entre nosotros de esa acción. Y más allá de eso, tíos, pues está jugando todo. Vengan, caigan a nuestro Discord. Es completamente gratis, hijo de puta. Completamente gratis. Está en la descripción de la parte de aquí abajo. No vas a venir a platicar, no vas a venir a chatear. Aquí tienen los análisis del buen Alex. Vas a venir a leer, a aprender, a ver lo que estos pinches cracks, el Farhan y Alex, están haciendo y a leer mis estupideces. Pero ahí todos juntos vamos a hacer una buena lana, damas y caballeros. También tenemos Criptolingo, por supuesto, que son abreviaciones para todos ustedes. Por si leen algo en inglés, en español que no entienden o decimos algo, aquí están para todos ustedes. Además de tener todo esto acá, también tenemos un torneazo en Bluffing en este momento con premios de 10, bueno, hay premio de trading de $10,000. Los ganadores van a ser anunciados en mayo, la primera semana de mayo, y son $10,000, $3,000 para el primer lugar, $2,000 para el segundo, $1,000 para el tercero. Si estás tradeando, simplemente trade en esta chingadera usando nuestro enlace para poder participar y ya, para ganarte una lana. Siempre usen nuestros enlaces, se los recomiendo. Obviamente, transparencia. Ganamos comisión por sus trades. No se preocupen, no solo cuando pierdes. No. Pero lo que quiero es, si estás usando nuestros enlaces, nos dan más promociones a nosotros porque traemos más gente. Entonces tienes más probabilidades de ganar algo. Además de que también hay premios por volumen y todo esto en Bluffing, en Bitunix, todo eso. Simplemente una vez más porque traemos gente y pues a ustedes les conviene, a nosotros nos conviene, estamos contentos. Caigan a nuestro sitio web también si quieren aprender. Tenemos nuestro tremendo curso en la parte alta, puedes comprarlo ahí, pero más fácil, te puedes meter en precios. Aquí te va a desglosar absolutamente todo. Tío, ¿quieres aprender cómo leer tablas? No a tradear, a leer tablas. Ven y date este curso. Cero a Trader. Esto es para principiantes. Güey, y lo hicimos enfocado en cómo yo hubiera querido aprender. Yo aprendí viendo varios cursos de varias personas que hablaban ya complejamente de todo este pedo y me costaba, güey, toda la puta vida entenderlos. No podía, porque hay palabras que no entiendes, términos que no entiendes, simplicidad de cosas que no entiendes y no te dejan llenar todos los gaps de información. Entonces, creamos el curso más pendejamente fácil, sencillo de entrar, donde si nunca has abierto una tabla, esto es para ti, 1 hora 40 minutos, lo acabas. No vas a volverte el trader más verga del mundo, no vas a saber todo en el planeta, pero vas a entender todo lo básico. De ahí, ven a estas clases, aquí estás, es viernes, es los lunes, miércoles y viernes, 4 horas a la semana, cada una de estas clases, hablando con ustedes, enseñándoles precios, diagnosticando todo. Y ahora, si de ahí tienes preguntas, después de ver 2 semanas o un mes de clases, más aparte tu curso, tienes preguntas, también tenemos acá el de las sesiones en vivo. Entonces, toda la gente puede venir a preguntar qué quiere que revisemos, etcétera. Y, por ejemplo, el jueves que viene tenemos una clase con todos los miembros de Elite Trading Academy exclusiva para ustedes, donde nos preguntan todo lo que no han entendido. Ya vieron el curso, están viendo las clases, preguntas, güey, no entiendo esto, no entiendo eso. Y así te vas a volver una verga y te puedes ir a donde sea a aprender. Hay gente que vende cursos de $10,000, $2,000, $30,000, lo que quieras. Los nuestros cuestan solamente porque nadie toma lo que es gratis por lo que es. Y porque duele los huevos estar dándoles y haciéndoles dinero y seguir escuchando pendejadas por todos lados de todo el mundo. Así que por eso esto es lo que cuesta. Y con esto deberías devolverte una verga. También está en la descripción de abajo. ¿Ok? Vamos a darle a las tablas, cabrones, que estamos emocionados. Good morning, fucking boys. How are you? Buenos días, cabrones.
Buenos días, cabrón. How you doing, boys? How we doing? Doing well. This is another day in married life. Doing well. Marriage agrees with me. Good for you. Good for you. Alex, dude, I woke up so excited. Literally just woke up excited. I was like really like something awesome is about to happen. I can feel it. So I get up and my phone is in the bathroom so that I don't sleep next to it. I go grab my phone and I said, if I have a text message from Alex, I know this is going to be a good day. Literally. And I looked at my phone and I had a message from you like from 2 minutes before. I was like, fuck yeah, what's going on? I looked at the price of Bitcoin. Tell me, please, what's going on, sir? And good morning. Good morning. Yeah. And for me, when I woke up, I started just seeing my Instagram, bunch of messages coming in. I said, literally, oh, something's happening in crypto. And well, most likely down. And we were right. I mean, wow, yeah, 3%. And it's only, 8 a.m. right now for me. It's a long day. And so when we get these early, really, when we get these early morning moves, though, we have to be watching very carefully. Are we getting a range breakdown currently, or are we potentially going to V reverse out of here, move back up, and maybe retest a level? For me, and going into really Wednesday's stream, we talked greatly about the idea that, I mean, yes, we've moved up, but nothing really changed here. And we talked a lot about the weekly perspective, just the fact that you are just between the 5 and the 9, and the weekly silver cross is still very valid. Now, I'll clean this up a bit from last stream. But remember, we've just been talking about the characteristics of these bear channels, these bear flags that just end up leading to continuation down. Here we have it again, continuation down. Into Wednesday, we were talking about the idea that, is this just the same thing we've been seeing this entire bear market? Bearish consolidation leading to a level like a weekly 9 before moving down. And so you can see that we have found resistance at the weekly 9 into this week, which is very important because that still tells me, well, the weekly silver cross we identified a few weeks ago, still very valid. And even despite us moving up, many are getting absolutely bullish on a weekly EMA9 retest. It's very telling. You would think, people would learn December, January, February, but no, the market is still giving and favoring shorts. And so going back today, what we were really looking at on the lower time frames, I'll go lower time frames and higher time frames today, was potentially at minimum a move back down, retesting the 34. Now, you did see that the daily did reclaim the 34, and that was a good sign for us. Really a sign that we needed to see if you're going to get more upside continuation. But this is where the 2 to 3 candle closures is very important. And this is a good lesson for anyone who maybe has that FOMO, who can't be patient, who's itching to get in. 2 to 3 daily candle closures is your friend. Here, this would have saved you on the long side, or if you were just looking at the dailies, looking for a throwback, you would have instantly gotten a massive deviation of the cycle high, instantly putting this in short bias, not even getting chopped out in this region. And that's exactly what occurred today. Into last night's close, this wasn't a bullish close. You essentially deviated all the moving averages, but also you rejected it. Well, you lost the 2021 market cycle high. Now, for the last few weeks, or essentially since early February, we've been talking about the cycle high being a pivotal point for crypto. This is where you're going to start getting major moves, either up or down, once you lose it or hold it. Now, on the daily, what do you have here? A bunch of chop. Now, this is engineered for you to disregard a 2021 market cycle high, similar to here. We were disregarding, that 91, 92K region, that bi-weekly 34 before moving down, because it just doesn't matter, right? You're just ranging. Similar to here, it doesn't really matter, right? The cycle high, we're reclaiming it, we're losing it, we're reclaiming it, we're losing it. This just instantly makes your perspective on that cycle high not as important, because that's where your emotions come in, your greed, and it's not that important. But this is the most important spot we've ever been in crypto for a very long time. You can't really call these important spots on crypto when you're just in price discovery mode. The whole point on this is we are literally retesting levels we haven't tested since 2024, or even since previous bear market of 2022, 2021. Specifically, it's going to bother me, it was 2021, November. So going into 2022.
meaning that we are literally in the most important spot in crypto, which is very important considering where Dixie's lined up. We'll talk about that later, where oil's lined up. This means that you need to pay attention. And so again, going back here, once we had lost the 2021 market cycle high, this literally just seemed like free money on the short side. We were really gauging potentially lower time frame volatility to start firing off. We'll go here. What was it? I believe it was an hourly. Yeah, in this region, consolidation. But notice this consolidation, even on the lower time frames, was telling you that this was bearish. Right? I'm always, when we get these big moves down, like to explain how easy it was to actually see it, because the charts will always tell you. It's never like it's just doing this and then boom. It's always going to do something on the lower time frames. Here you had consecutive lower highs, so that instantly made your risks easy to gauge. But you also had a massive deviation here of that 68,800. Again, 69.2 is your cycle high. You have a lower time frame wick low here around 68,800. Perfectly fine. It's been holding, giving us that range we've talked about a lot here. So not really bullish. Specifically, you're under an hourly EMA 9, not even reclaiming the 21, and you have a hourly silver cross. So that instantly was saying that this volatility setup we had going into the night, early morning, was going to fire off to the downside. But also, if we now want to get more cheeky with it, the daily also, again, got that deviation. Maybe you don't like meme lines and you don't really care about a cycle high, which would be crazy to me. But maybe you trade only off HBDR, which literally told you we opened in a breakdown and the bearish retest spot was right into $69,000. It was just like max block 3,000 confluence for our shorts, honestly. So I was posting along the Discord last night because it just really seemed like any move up to the zone is just going to be a short opportunity. So now we've gotten the breakdown. Let's go and view actually daily volatility per the Bollinger Bands, because notice here that, well, BBWP is just, just still kind of firing off, going up, but not really giving you too much. So let's actually see how the daily Bollinger Bands are. Now I understand, little crazy chart here. Let's clean this up just a bit. And now what you have here is, well, yeah, you're potentially back in a daily downtrend. And we're seeing this lower high formed. Interesting. You're seeing the daily deviation of just this diagonal here. Diagonal, yeah, I think this is, yeah, diagonal. I always get a brain fart. Vertical, diagonal. Diagonal. But you do notice here, you are pressing the daily lower daily Bollinger Band, which is very important because this is signaling to me that you are about to break down. You're getting the same exact setup you had in January, where you started to break the lower Bollinger Band here. And this is what started to cause you to really move down towards that $60,000 region. Let me see here. What was the low? Yeah, 60,000. Yeah. So vice versa, same here. Breaking that daily lower Bollinger Band led us back down to the 79s. So, okay, we identified last stream that we're getting kind of this bearish consolidation characteristic, if you will, which is you're just kind of putting in these channels that are leading, consolidating up, trapping bulls, not really changing anything per the higher time frame. Weekly EMA 9 is not reclaimed, bi-weekly EMA 34 is not reclaimed, and even more so a monthly EMA 34 is lost. So that's a monthly sell. But we also identified that you're getting these consolidations, but it seems like the big breakdown of these are really, and you can literally call this one the same thing, consolidation, breakdown. And what you're getting now is, well, when you start breaking the lower Bollinger Band, you do start moving down. This is the move down. This is very interesting to me because you are starting for the first time, really, I mean, since the beginning of February, starting to see this lower Bollinger Band curve down. Now, I'll clean this up a bit. Take this is free, BB bands, right? Lower Bollinger Band, put it back on. And so the daily close today is going to be important. What this tells me is I'm not trading a Bollinger Band. I'm using it as a gauge on when we're going to maybe make a breakdown here. Specifically, when I know the environment we're in Bitcoin, the environment we're entering into April, and where exactly that monthly actually closed, again, entering us into a monthly sell, going to the higher time frames later.
So we have to really be watching 65K now. That is my next target. What you're going to be doing when you're in the middle here is getting little bounces. These are going to cause you to maybe, you know, FOMO out of your, or FUD out of your shorts, maybe scale some longs. But understand you're now in the no man land of the chart. Each and every time we're in this region, we do end up making a move back down to 65K. Now, even here, actually, this went to 65.6. So there's literally no reason why we should not be bricked up here for our shorts. If you were scaling here, if you scaled the ETA shorts here, because remember, we had these two. Any move up was not making us bullish, I'll say that. Well, now you're sitting very pretty. As Bitcoin breaks 66K, you're seeing the lower Bollinger Band curve down, telling you that this is potentially in breakdown mode. Now we don't need to be predictive here. We just play what we know. The levels have been very well respected on Bitcoin. You've been watching us really since February. We've been in this nice range here, which is, well, 65K support. We move up 69,000 resistance. Now, that seemed crazy when we brought this idea up here at the start of the brand new range that formed. But that played out pretty nicely and actually gave us like a 6% range, which was very violent and nice. That's nice. You don't want a 0.8% range. You want a 6%, 5% range, not a half point range, because there's money in that. So if you end up going to 65K, this will be our first point. This is our TP1 on both shorts, actually, our 74,000, but also the short I posted for ETA last night, even, and even the Discord short I gave last night. This will be our first big spot to sell, in my opinion, because we still want to be in the understanding that this is still a range. We very easily could move down and be range bound until April, a scenario we talked about. This could just be range bound until April. Now, when I go into the higher time frames, are we statistically more likely to be doing this? No, we're definitely not. But that's still a scenario. For me, it keeps at least my FOMO in check, right? Am I shorting here on Bitcoin? No. Where could we get another short potentially? Just once you lose 65K on a daily candle closure, you will now be losing major support. Last time this occurred, you moved down all the way to 62.2. Let's just measure that out really fast. Okay, so that's about a 4%, similar to what we did here. Remember, that was about a 5.8%, similar to what we did here. Let's measure this. It's about a 5.3%. So the ranges are our friend, honestly. And look at Bitcoin even moving down to 65.8. Damn, we might even get a TP1 on this stream. Pretty epic. But now we understand, okay, 65K is still support. This was the spot that held. We cannot forget that. This spot was consolidating, moved up, consolidating, moved up. So we're in breakdown. For me to really start confirming the breakdown, is the same thing we were talking about. Here, 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 here. We need to lose $65,000. So as we approach that today, as the lower Bollinger Band is starting to break, which again is constitutes a major breakdown each and every time in this bear market, we should be watching our next level to be 65K. Once you start losing 65,000 on a daily candle closure, that is going to be the signs of the breakdown. 62,000 will be your extremity low here. Once you break $62,000, there literally will be nothing but air until 49,000. And we will be using still the weekly to kind of gauge a mid-range here, because it is a big range. And as I say, there's nothing but air. My brain says, well, wait, there's still that weekly. So let me correct that. Actually, there's nothing but air from 62.2 loss until 58s. Once you reach the weekly SMA 200 into April, this will be our big sign. The thing in April, I believe, will be, are we going to get a mean reversion to short opportunity? What will really tell us that that's not going to happen is simply a weekly SMA 200 loss. Once this actually gets lost, and let's say we're into April, we're consolidating under it, can't act like this hasn't occurred before, and then everyone gets mega bullish again, just on consolidation. If this occurs into April, this will be the trigger. We're just going to capitulate immediately. We can start really trading off the weekly SMA 200 into April. And what we have to start looking at is the next major lower high on the weekly to be formed, leading to the lower low. And that, again, could easily come in the form of you lower low, you rally up, you lower high off the weekly SMA 200 into April, you capitulate down to the zone, 49,000, 44,000, 38,000.
And understand when you see these ranges, and I know people in their head said, oh my God, that's multi-$1,000 ranges. Understand you're more likely to hit 44 to 38. But we will just, look at the August low here very easily. But what we can gather from all of this is still, that means we're most likely going to capitulate and most likely still move down, at minimum break the lows on Bitcoin, which again, if you're maybe someone who is hoping that the bottom is in Bitcoin, it surely is not looking that way now. And there's many things on this chart that was telling us that maybe the bottom's not in on crypto. And I even tweeted about it. I mean, there was 5 things. I'll try to think about them right now. We had a weekly silver cross. Okay, interesting. So maybe a weekly EMA9 rally up to the weekly 9's not bullish. But then we also, okay, that's check point 1. We had a 5-day loss of the 9. And we literally talked about this 5-day setup now going to the higher time frames. Remember in the stream, what was it, Wednesday stream, we were talking about literally the idea that, well, on Monday we were saying if we reject here, this will bearish engulf. And it did. And then it lined it very nicely into a bearish engulfing, which we then identified on stream. Every single bearish engulfing has led to at minimum a 5% move down. Now, of course, when we did all that work, I don't think Mark did. No, whatever. Maybe I did. Let me see. Did I mark it? No, I did not. But that is what you can go back to our Wednesday stream. I believe that's when we talked about that. But fine. I mean, maybe you don't like bearish engulfing, whatever. No big deal. You also deviated the 5-day SMA 200, and you also literally deviated the 5-day EMA 9. We've talked about this setup for over a year now. Essentially, this is a very easy setup. Once you're above the 5-day EMA 9, you move up and you hold it as support, and there's your block 3000 moves to the upside. Once you're below it, I mean, look at all the moves down on the 5-day. We identified it's been deviations of the EMA 9, 5-day retest, breakdown. Deviation of the EMA 9, 5-day retest, breakdown. Deviation of the 9, retest, breakdown. Literally, it's the same exact thing. And so that's why we need to be watching, well, the levels. The levels have still been very tried and true. And so for me now, yeah, the 5-day looks cooked. I mean, it absolutely looks cooked here, actually, on the 5-day. Let's examine why even more in detail, why this is cooked. Well, now you're under the 5-day SMA 200. So instantly the 5-day is just not, you have no case at all when you lose an SMA 200, even if it's like lower time frames, you're supposed to generally use it like on a daily and above. But when you start throwing it on like a 5-day, weekly, monthly, you have no case to be bullish on that asset. This is just instantly in bear territory. Look at the last reaction when you lost a 5-day SMA 200. This gave you a 26% capitulation candle, leading then to another 38%. So from that 5-day SMA 200, you had dumped 45%. And I promise you, over here, people were thinking they were geniuses buying here. But was the chart telling you anything's changed here? No. Were you just right under that 5-day EMA 9 trigger? You were. So the chart is absolutely cooked. You need to just be fully aware of that. And it's a terrible environment when you see a 5-day lower high leading to the lower low being formed off of volatility contracting. Meaning, if you end up contracting this while we move all the way down, let's say to 58s, and let's say we start consolidating under the weekly SMA 200, what could occur is you'll get a volatility set up on the 5-day. What we've been saying this entire bear market is getting these volatility setups after you move down are like bull's worst nightmares. This is like 2022 rerun all over again, where every major move you made was off of the 5-day volatility contracting and giving you another setup. And now the worst part is you're not even in like contracting, chopping. So it's contracting and you're chopping. You're just simply moving down, and it's still moving down on volatility, meaning it's fully in bear control here. So that's not good. That's not a good metric or sign. Oh, look at that. Bitcoin's very close to our TP1 now. So GG, if you caught the short last night that we gave,
literally was a wife changing money trade. That was a 4.4%. TP1, believe that was 5%. 100x on that, it's a 560% gain. Absolutely not bad for less than 12 hours in a trade, honestly. And again, this still tells me that too many people are still longing, still thinking we're bottoming, still fighting the trend. This is why bear markets are brutal for people who can't understand just basic trend. The trend is still going to be down, even if, let's say, the daily flips back up. Look how quickly it flipped back down. So now, does daily trend matter when higher time frame trend is down? No, this just leads to a massive bull trap. And so for now, into the daily, you're watching 65K. Be fully aware that if you start losing 65,000, that will be the recipe for a move down to 62.2. And at that point, you have to be looking for a massive breakdown down towards that 58 to $59,000 on Bitcoin, which, at current market price is still basically about 9% move. Literally an insane move still is brewing here. Just going to the weekly SMA 200 is a 9% move, so pretty epic. And in one day, going from 69.2 to 65s, I mean, we're not surprised by this. We've seen this before, but absolutely beautiful that still we're getting very easy trades in this environment. Now, let's go to the higher time frames. We understand the 5-day. 5-day is very bad, very bearish. And look at the 5-day doesn't even give bulls hopium. You lost the 5-day. You stayed under the 5-day estimate. The 5-day, you've lost the 2020 market cycle high. That's what I'm trying to say. Good Lord. Deviated the 2020 market cycle high on the 5-day. You then stayed under it, retested the 5-day EMA9 into this 5-day. You're now expanding, meaning there is literally not a lot of case here for bulls to move back in this region, which may play into our April analysis idea, which is we're going to lose the weekly SMA 200 and then just simply rally under that into April, something like this, and then dump. Because look at, you wouldn't want this weekly 5-day to go back up, right? That wouldn't look the best. But I hope you're understanding that if you do and you rally up, you break out, the 5-day could just be gearing up for a 5-day SMA 200 retest. So I know it seems like there's a lot of levels here, but the point is, it's bearish. It always will be bearish. And even if Bitcoin at this current point rallies all the way up to 74,000, we're so back, we're so happy and horny. Understand that that still will be a bearish setup in itself. You'll have a whole 5-day bearish setup in that. So I just want that, to be fully aware. And last time you deviated the 5-day SMA 200, it took 5, 10, 15, 20, 25, 30 days before you retested it. And you continued to move down for 20 of those days. So it could just lead to like this. And then maybe you'll get the rally up to retest it after you hit the level. Maybe that could be a perfect trade, actually. This would be a perfect trap scenario where all you're doing now is retesting like a 5-day SMA 200. And I do believe this happened in the last bear market. No, actually, no. You've lost it and then you just never retested it. The only time you did was when you got the reclaim here. So there's another point on bears. They didn't get the retest after losing it for a long time. You lost it in June 2022. You started flirting with it back in October of 2023. Yikes. So never mind on that setup. You could literally stay 500 days under it. Is that true? Did that actually measure that right? Yeah, wow, crazy. I guess this would just be a gift if it happened too fast. Last bear market, you just continued to move down and didn't retest this region for 500 days. Meaning that if you were someone that was shorting here, you were just massively printing that entire bear market. Imagine having shorts here. When everyone got bullish during bearish consolidation, you just literally would have had many, many, many free moments here of just printing money. So, and then even when the 5-day trend shifted here, you could have just sold for massive juicy profits, flipped long here and rode it all the way up to the 5-day SMA 200. So that's why I like shorting these extremities.
really filtering out the noises are important for the bear market, because you really can just make massive gains just positioning, right? Positioning and holding. So that's what I have on Bitcoin. Let's keep going. Let's go to the monthly now. And remember, really no changes. We'll go to CME. I think it shows it a little better. And so, I mean, there was literally no changes from the energy we had in February versus March, right? We had lost the monthly 34 into February. We were talking about this being a sell trigger. Really, I mean, the first one ever to do it, other than in May of 2022. This then immediately led to a capitulation in June of 40% upon retesting the monthly 34. Okay, yes, we've rallied up into March. Okay, cool. It's awesome. But I mean, did this really surprise anyone? It's not like we went all the way up to 90s, 105. Like, we literally, to the T, rallied up to the monthly 34 and rejected. If you just like blindly waited to short your trigger on the monthly, you would right at this current point be up 12% on your short. So pretty epic stuff, honestly. And it just reminds me exactly what occurred in January, which was you had a pretty epic rally up to the monthly 9, got retested, and then massively dumped. With 4 days left to go, you as a bear now have to be absolutely bricked up with this monthly flipping red. And your objective here now simply is to just close monthlies under the cycle high, the 2021 market cycle high. That is the objective. And so far, you're absolutely killing that objective. Now, monthly volatility is still expanding into April. This will more mature. I already confirmed into March to the downside. Into April, this will be more mature and really solidifying the biggest setup we've ever had, in CME's chart history. This is epic. This is telling you that if you believe we've bottomed and you believe we can't go down much more, volatility is saying, hold my beer and wait, because this is something we've never seen before, ever. Now, we've seen it like move down to like 25%, 26%, and look at the reactions that have really been. We've now moved from 126,000 on Bitcoin all the way down to 69s. And now we're getting a monthly volatility setup firing off. Absolutely detrimental. It's like what I mentioned on the 5-day, but on drugs, like steroids. You've moved all the way down, and now you're about to fire off a monthly volatility setup, the biggest one ever. Oh boy. It's like the complete opposite of bullish, honestly. And you could argue Bitcoin's perhaps the most bearish it's ever been. If this starts firing to the downside, statistically, it will fire off to the downside. We've perhaps already seen that occur. Again, hindsight's, however the saying goes, I think it's hindsight's 2020. Really, it's just like, damn, we should have just shorted the sell trigger on the monthly. And we did. So, that's kind of where this environment has been on Bitcoin. Very easy. You just have to be paying attention. And now when we do break down, this is when the hard trading begins, in my opinion. Once you're back into this region, this is where you're potentially going to open up a massive range, a multi-$1,000 range on Bitcoin. And you might stay there for a very long time. Maybe. I mean, we won't know until we know. But there are many things that tell me that we should see some reaction around the 40s. I'll explain that now. Let me just see here. We're getting the monthly EMA 100 populating for the first time. It's at 38,400 on CME. If you go to the index, it's already populated. And that's kind of helping you out a little bit more here. That's at 46,580. Notice here that really big bottoms have been made off of the monthly EMA 100 on the index. So on CME, you're first officially about to print it, which is interesting. That should be like a point of interest. We go to the biweekly here. You do see that you are deviating the biweekly EMA 100. Absolutely disgusting stuff here. Now, once this biweekly closes, you perhaps are going to get a short trigger off the biweekly EMA 100 deviating. This will take you, once you lose this EMA 100 on the biweekly, down to the SMA 200. That's at $41,000 essentially. Now, you will mentally know Bitcoin has never hit the biweekly SMA 200 ever before. Never, ever before. Now, remember what I said, we're also the most bearish we've ever been on Bitcoin, and we're also getting the biggest volatility setup we've ever had. So we can make maybe a good argument on why we're perhaps going to hit it this time.
But regardless, nevertheless, it is giving us confluence that once you lose biweekly EMA 100, you will start moving down to the biweekly SMA 200 in our $40,000 region, lined up pretty nicely with the monthly EMA 100. That's two big macro points of interest that I'm personally going to be looking at to maybe invest in Bitcoin and buy Bitcoin. And that's pretty nice, right? Like, look at this. I don't need to be an investor at 126,000. I can be an investor at like a 69 for the culture % drop. That's more simulation Bitcoin for me, honestly. And then I simply can just cut that Bitcoin. If we lose these zones here, I don't need to be a cult, mindset mentality. I can just, oh, well, if we're going to go down to the 30s, I can just start buying there. I can just cut for a little loss, because that could mean we're about to drop another 30 to 40%. But still, we should statistically, in my opinion, get some major mean reversion bounce and perhaps a bottom in this zone here. So we're almost there, bulls, almost, but still means we have to go a little bit more lower. And little bit in this case means like a 38 to at minimum a 24%. Now the quarterly is closing. I think it's interesting because you're about to, well, really, I mean, honestly, this move up on the quarterly, it means nothing if we're about to deviate the cycle high. Like, this just looks like a macro deviation. Let me, if I have a better chart here, there we go. Like, it just looks like you're doing this, honestly. And then, what comes after this? Well, you get bearish retests. So maybe there's your like 69K. It's just hard to know, honestly, because the last time you rejected this region, you just instantly moved down to the 58s and here 49s. So it's really not looking good. If bulls can't reclaim 69,200 on CME, 69,300, 4 days, I mean, cooked. Crypto is cooked, and this really just looks like all of this was nothing. Honestly, this just meant nothing. We just deviated it. Interesting stuff here. Wow. Gotta love bear markets. And I mean, we were talking about how nice and juicy the bear market's going to be for us. The entire bull market, I mean, imagine that. We're making banger long trades while also saying, just wait until we go bear, though. So far, it has not been disappointed. I mean, we have not been disappointed so far in the trade. It's been epic. So in summary, 65K is your spot today. Really, you're not going to get a bounce until you hit 65K. So if you're a bull longing right now, understand 65K seems more likely. If you start seeing your favorite influencer, I'm scaling longs here, we'll just know 65K seems more likely. If you start holding 65K, you'll know you're going to move up. If you bounce, reclaim the cycle high. It's the same stuff we're talking about. Get back above the 34, maybe you'll move up to the 80s. But if you start losing 65K and you are breaking the lower Bollinger Band on the daily, you are going to break down on Bitcoin. And every major move that we've had this bear market has been off of the daily lower Bollinger Band breaking to the downside. So just be fully aware of that. And if you start closing dailies under 65K, you'll know that you are losing that lower Bollinger Band. And 62.2 will be more likely, leading to a move down to 58, that weekly SMA 200. And then here, we're just going to draw what I drew last stream and leave it there because, well, it's just a good perspective, I think. And remember that 5-day, a chart worth $1,000 or 1,000 words, you choose. 5-day was really just telling this stuff. So now we'll just get a breakdown. Okay. Let me see here. Let me get some water. 1 second. Okay, perfect. So now we understand Bitcoin. We understand 65K is the next big spot. I explained why that's TP1. Daily lower Bollinger Band is breaking. Monthly is about to flip red. I mean, man, you just have so much in your corner here as a bear.
So now let's go to tether dominance, because we actually identified a pretty interesting setup on the 2-day daily that actually played out pretty nicely. I will say, we were looking at this 2-day inverse head and shoulders. Honestly, this is nice. Now we talked about, now if this is valid, this is going to go as a measured move to, well, this top wick here essentially, and we broke that. So now what we're getting is this perhaps was the bottom. This did form at the end of the downtrend, and we are getting a busting action move exactly where we expected it here. This was the right shoulder, left, head, boom. Now we've rallied up. We're at 8.2% resistance. This is important because if I extend this 8.2% line, notice that here you couldn't, you got back above it. Beautiful. Deviated. You deviated it here as well. Couldn't hold it. And then that was it. Notice that every time you've tried to get back above this, it's rejected. So then that means that, well, maybe this will line up if it gets back above 8.2%, a loss of 65K on Bitcoin. And then that'll lead to the next leg up to around the 8.6%. This is very important though, because honestly, the 2-day breaking out going to 8.2% instantly puts us in a massive bullish posturing. And why would that be? Well, because of the monthly. And remember, going into February's monthly close, going into March, we said, I mean, last bear market, tether dominance opened in a monthly HPDR breakout. This led to a retest. The retest then led to a bazooka move all the way up to the 61.8%. Excuse me. Here we have the breakout, the retest, the move up to the 61.8%. Interesting. So we have the breakout, the retest. Are we about to move up to the 61.8%? Doesn't matter. At minimum, you're going to move up to the 50%. That's at 8.42%. And now that's very interesting because you are, if you do start breaking out, and I just want everyone to look at this again, like you are in a monthly HPDR breakout, similar to that major move you made here in May, June. And now this is actually forming. I'm trying to delete all this shit on my chart, but let me just do this. Now it's just forming an insane candle, honestly. The most insane candle we've seen entire bear market other than in August here. The bottom. This is bullish. This is good. And volatility is still firing off. So again, you just now maybe into April need to be very cautious of this tether dominance making a new macro high. And that's very important because we've said really, I mean, if this makes a new macro high, it'll really start looking like we are in a macro uptrend. This macro high could lead to a 49, 38K Bitcoin. But then at that point, if the trend is up, we need to be looking for a higher low. And then this could mean, you know, you're going to start moving back up on Bitcoin, moving down. And then this will be the last major opportunity before tether dominance goes up to the 20s. Could be like this. But we won't know until we know. And that's why for me, I'm just gauging the macro all-time high still. Still a nice spot. And I'll just know that if we break that high, we're in a macro uptrend. That is your confirmation. And that'll be the first time ever being in a macro uptrend. And then at that point, you have to have a lot of people on CR talking about tether dominance being in a macro uptrend. And what's that usually a good recipe for when like Scott and the boys start talking about it? The higher low to form. And then you start moving down. It takes a few months or a year, and then you break out again. Just you know, it all just rhymes. It all comes together. So let's go to the daily here. Breakout, daily breakout, 8.2%. Your gauge now, and you just need to see daily candle closures above 8.2% to actually get continuation. Interesting. Weekly above the median. Next objective, 8.5%, meaning maybe we are about to just break 8.2% and go right up to the 8.5. Maybe.
Man, how epic was this move? Higher low, retest, trend shift. I remember this environment. This is great. This environment, though, isn't as good as here because this caused you to go up to the top 38.2%, where this isn't a breakout. Very interesting stuff, honestly. Five-day has a median move to that 8.5%, specifically 8.58%. Again, maybe telling you you're not going to move. You're not going to reject 8.2, and you might just reclaim it and move up to the next objective. Regardless, today, 8.2 is resistance, 65K support. You're watching for these zones to, give you some kind of move. And upon you reclaiming 8.2% will be your first big sign that this is about to break out towards that 8.5%, 8.58. And that'll most likely mean a move on Bitcoin to 62.2. And then you'll just be watching for maybe making a new low or a new high here. It all just depends on this 8.58%. You start reclaiming it, yeah, this is your new all-time high break. It's just gearing up, specifically when we know the monthly is giving us that setup where you go up to the 61.8%, and I'll show that again right here. So, I mean, nice. Watch 8.2%. Daily is almost there, and Bitcoin's almost at 65K flat. Let's keep going. Where's the D of Bitcoin? Oh, there it is. Oh. Okay, some things are changing here. Now, this is epic because we've been watching the Bitcoin dominance for so long. And this has just been giving us the really contraction of volatility, giving us the biggest setup we've ever had. Now, we talked about in the stream that we are getting back above the moving average. That's a good first sign. But our main confirmation of a breakdown will be once you lose the weekly EMA 100. That'll give you a target down to the weekly SMA 200. And with really volatility this contracted, again, the biggest setup we've ever had in the history of Bitcoin dominance, you have to be looking at this as like confluence of this firing off and this breaking down, minimum 8%. Now, in 2 days, the weekly is going to close, so that'll be your sign. 2 days, you got to watch. Bulls need to either hold the EMA 100, bears simply lose it. Bears get back under the 38.2%, and they start moving back down. This is not bullish. This is not giving you at all the confidence that this is going to break out. This is like giving you lower highs, a series of lower highs, rejecting 59.69% for the culture. The spot we have been talking is going to reject potentially. And why we're saying that is because the last major rejections have came off of 59.69%, which I think is interesting how Bitcoin dominance is lined up. We have Bitcoin lined up, Tether dominance lined up, Dixie lined up, stocks lined up. It's all just lining up, honestly. And Bitcoin dominance is no difference in a fresh weekly breakdown, potentially unconfirmed next week. We'll confirm it, meaning April potentially is about to be an epic month. So on Bitcoin dominance, watch the weekly, and now you're simply gonna watch. What can we look at here? I guess just watch the weekly. I mean, daily's already in a downtrend again. Yeah, honestly, I think the weeklies are better. They're more your friend. If you wanted to be more cheeky, you could draw a line here at February 24th low, something like this. And if you get dailies under this, that'll be your sign. You're just going to start breaking down again. But like, daily could definitely tomorrow get a move up, lower high, and then break down. But regardless, the weeklies are very telling, and even the 2 days firing off volatility setup and confirming it today, playing into the idea that maybe markets are just about to dump here. Now let's go to the total really fast, because again, I mean, it was like very lined up. Go to the weekly. The weekly, here we go. You just were at the weekly 9.
and you actually perfectly retested it. Now total is looking like it's about to break down. Again, just use the weekly SMA 200 loss on total, right? On total. Use that. Bitcoin dominance, if you're trying to gauge a breakdown, we'll go back just in case someone missed that. Use the weekly EMA 100. So you can use it on the weeklies, on the total, and also on Bitcoin dominance. But so far, looking very weak across the board. We mentioned on, I believe it was Wednesday's stream, how really nothing has changed for me. We spent a long time explaining how most likely the local top was in based on the 5-day. And really, I mean, so far that is playing out very beautiful. So we need to be watching 65K. We're doing that little thing on the lower time frames where it's looking like we're about to bounce. But understand we're in no man's land until you actually hit 65K. So, I mean, let's go. We always do this when we get these bounces. And look at it. The 20 minute, we'll go to the 15 minute. The 15 minute is just retesting the 15 minute 5. That's all. And producing a 15 minute lower high and a series of lower highs on the 15 minute. So, should we get very bullish here? No. Just wait for 65K. That'll be your decision point. So that's all I have on crypto. Looking very good. We should buy insurance and see what Capo's saying. Oh yeah, let's see that. And go to. I think he did post earlier today. It'll help us. It'll help us guide us better. Let's see. It says something has changed radically here. Supply full, demand added, funding negative. I think prices pump hard soon. Posted at Fuck. Yeah. Dude, we had the fucking signal. It's Jover. God, we had the fucking signal. We got here too late. All right, Mr. Farjano. Thank you, Alex, for that. Mr. Farjano, usted es mexicano. Let's get it. All right. And I am actually Mexicano now, and my INE will arrive very soon, and it's gonna have a name that is not Mexican, and that'll be very funny. Looking forward to it. And then I get all the Mexican locals discounts. Look at you, huh? Taking advantage of the system, making the system work for you. Gentrification, yeah. I hope people fucking throw waters at you and tomatoes because you're gentrifying them. So we'll start with I'll do a bluffing. All right, we'll do on the daily. So momentum on the daily is now starting to freshly flip back down, getting back into the bearish control zone, giving this nice little deviation of getting out of the bearish control zone. And we took out this previous high on momentum. Actually, no, we made a slightly higher high, so there's no hidden bearish divergence there. Ever so slightly escaped the hidden bearish divergence, but you are getting the target now with losing the 38.2%, which is the 78.6% at $66,100. This is going to be the area where it closed below this area. You're probably going to, or most likely going to start dumping from this zone to somewhere around low $60,000 for a slight bounce, and then eventually down to somewhere around $55,000 to $58,000. As of now, you are getting a little bit of a bounce here, not really that much. You just want to continue to see this area hold, and then to see any semblance of like a reversal from back here, you'd need to see a close back over $69,200. And if you can get a close back over $69,200, then you're probably going to retest somewhere around $72,000, but that's a very big if. And let's see what else is going on. Volatility is still expanding from extreme lows also. And the jewel is curving back around, giving you another sell signal here. Very likely going to make it into the bearish control zone from here. Let's see what else. All right, going down a little. 12 hours also pointing down, getting pretty extreme bearish control zone with volatility expanding. And you got a first sell signal here on the 12 hour also. You've already closed below the 78.6%, takes you to the 88.3, and not really bouncing at all from here. More likely, if you do continue to close below 66,800, probably going to make your way down to somewhere around 65,000 flat at a minimum. And you're also getting a fresh silver cross to the downside here. This is one of those crosses where price dumps enough to where the 9 is pulled down. But closed in 1 hour, also below the 88.3% with momentum pretty extreme to the downside, with volatility also expanding.
as for now, getting a bounce from that 65.8 area, but unless you close back over 67.2, you're probably going to come down to 65,000 flat. Sorry, I'm not sure why the fuck this did that. I'm not sure. What do you do? Oh, the camera just turns on whenever it feels like it, and then he was like showing like this. But you were paying attention. You look very professional, which is good. Thank God my camera isn't on. Thank God my clothes are still on. Thank God. Sorry, go on, sir. So on the 4-hour, we got momentum to the downside right now, but it is close to flipping back up here. It's approaching that moving average with volatility, but close to going into contraction. On the opposite hand, we do have a fresh sell signal, though, with the pink crossing below yellow. Let's mark this off and see how much we've done so far and how much this usually does. It's somewhere between the bullish control zone and the bearish control zone. All right, see if we got another one here. This is happening. Technically, it's happening below the bullish control zone, so we'll mark it off. Here's another example. Oh, by the time that this did cross, you did get a buy signal here. But let's just mark it right there. And take that one. Nice. And one last one, and they'll call it. All right. Not really much. About 1%, 1.3%, and then up 1.25%, and then 3.6, yeah, about 3.6%. This is a 4-hour setup, so 3.6 is not bad. This one 2.59, and then 3.7, 4%, pretty close to 3.6. And how much was this one? Let me make sure it's correct. Zoom out. About 4.2%, closer to that 4%, 3.7%. This one was not really much, 0.38%. And see how much we're down so far. Down about 4.4%. So the average move has been filled out here, or the higher end move. And we were getting a bounce from about 65,800. But as of now, this bounce is just a bounce as long as you're closing below about 67,400. If you can close over 67,400, then you should get another attempt at 69.2. All right, now let's go to 2-day, go to index. 2 days flipping down, entering into the bearish control zone with volatility expanding from extreme lows, almost 0%, and 2 days giving you a continuation of the sell signal. And you're getting a loss of the 38.2%, which if you close below 68,566 on today's daily close, you are likely going to come down to somewhere around 60,000. And at that point, probably going to continue breaking down. 5-day is currently flipped up on momentum with volatility approaching 0% at 2.86%. 5 days still continuing on the buy signal here, and you're now below the median on the 5-day, about a couple $100 below, which is at 66,936. This is where you do need to close over on this next 5-day close, or else this is likely going to break down to somewhere around 60,000 for a little bit of a bounce, and then eventually somewhere around $55,000 to $58,000. If you can close over this median by some miracle on this 5-day close at 66,900, somewhere around 66.
basically 67,000. Then you should see it move into top 38.2%, which is at around $75,000. Very big if, because you got to go up about $700 before the close in 4 days. Otherwise, if you close below the median, this is breaking down. And if I reform anything here, that zoom in here. Yep, you did take out this previous high on momentum with price still price making a lower high, so they're giving you possible hidden bearish divergence here, and this will confirm with any close below $67,348. And if you do confirm that, that basically confirms your move down to somewhere around 55 to 58,000. And the curvature is starting to lose the upwards curvature a little bit here on the drill. If it curves a little bit more just to the downside, this is going to flip into neutral. Weekly is now right at that bottom 38.2%. So this is kind of the area where it absolutely needs to hold. And this is going to be the last line in the sand. If you get a weekly close below this 38.2%, you're going to get a nice breakdown to somewhere around $52,000. With the short-term bounce around 59,000, right around this 38.2%. I mean 78.6%. Momentum is still pointing to the upside on the weekly, however, now exiting the bearish control zone. Weekly Jewel is still giving you a fresh buy signal here, has not lost it yet. If you lose the 38.2%, though, this is going to flip back into neutral. Two weeks still flipped up right at that moving average with volatility contracting close to expansion. If this does flip down, volatility will likely expand, and then that gives you a nice jump scale somewhere around $59,000. As of now, you are deviating now with that 100 EMA, closing about 2 days and 9 hours. It does close like this, probably going to come down to somewhere around just below $60,000 for a little bit of a bounce, which was that weekly 200 SMA. Monthly is now turning pretty ugly. Momentum is still flipped to the downside, approaching that moving average with volatility still expanding, and monthly is still playing out. This sell signal, the pink crossing below the yellow, this is only the second time in history that you've had this sell signal. First time was during Luna, and this is the cryptocurrency and not the cat. And this one is happening higher than the one had before on Luna. So this should be theoretically more of a powerful move than this one because it's happening higher up on the sell signal. And this is completely skipping the neutral phase. This is only the second time. Also, this is you skipped the neutral phase and went directly to sell. The other time was in the 2018 bear market, and in that 2018 bear market, you went down like 80 to somewhere around 80 to 85%. Oops. Let me just go back to it and we can measure. You're about to, if you're gonna measure it like that, you're about to give Andrew Tate props. Because remember, he's waiting. Aside from buying all the top, he's also waiting to buy at 20. Oh no, I'm not gonna measure 86% from Oh, okay. All right. No. All right. Thank you. No, I'm not retarded. Thank you, sir. Not completely retarded. Not absolutely completely fucking retarded. You're right. Thank you. Little retarded, but not completely. But come on. I'm just measuring it for funsies. And we'll take it from the close and not the wick high. So we went down after we flipped from that buy signal directly into the sell signal, about 77%, so a little bit less than I thought, 77.5%. Now let's see how much we would go down if we went to about $40,000. From the close. So somewhere around 43,000, which would be that 6-month 21 EMA, which would be the target of your bearish divergence, is around 62.5%. 37,000 to 38,000 would be about 66 to 67%. Would be just slightly less than how much we went down last bear market. Would be along the trend where every single bear market goes a little bit less of a drawdown than the previous one. Somewhere around 37,000 to 43,000 seems like a nice number.
quarterly also flipped down, entering into the bearish control zone with volatility expanding from extreme lows, and the quarterly is losing the buy signal. Every single time the quarterly has lost the buy signal, it has been a bear market, and you are going to get a quarterly close in 4 days and 9 hours. This is likely going to flip into a sell signal on this next quarterly open, and whenever you flip on the quarterly to a sell signal, that's when the real dumping action is started. Right over here, you went down from about $47,500 into $17,600 in one candle. Let's see another example. Here you flipped into a sell signal. The price went down from about 4,200 into 3,300 in one candle. That is like a 25 or 30% dump. And that's the only other example we have. And we are very close to losing the 61.8% as well on the quarterly, which is at about $64,900, about $65,000. Lines up with that key 65,000 area. And if you close below that zone, you're going to dump towards somewhere around the 78.6, which right now is just below this meme line at around $43,000, which lines up with the 6-month 21 EMA. And 6-month is also very close to flipping down here. I'm about to deviate the bullish control zone with volatility still contracting, but starting to tick back up from the 50% zone. And you're losing the 38.2% on the 6-month, which is at $76,500. If you do, and it's also going to be the loss of the 6-month 5 EMA, where every single time you've lost that 5, it's been a bear market and you've had some dumping action. Right now, if you do close below 38.2% at 76.5, that brings you towards the 78.6, which lines up as of this moment perfectly with your 6-month 21 EMA at around $43,000. Very interesting to say that the 78.6 lines up perfectly with your 21, which is also your target of your 6-month bearish divergence. Pretty cool. Now we'll go to the RSI. Damn, I didn't bring my usual Coke Zero this time. Oh. I need something for my dry throat. And the wife is at Pilates. Oh my God. The problems. All right. Daily is not putting in a local bottom on Tether, and this was confirmed on yesterday's daily close, and this is bringing us into the bullish control zone, which we are now tapping at around 8.2%, very close to the bullish control zone. Volatility is now supporting also that local bottom, and the critical zone is currently at a new all-time high at around 10.13%. 12-hour has multiple drives of bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing above 7.58%. You're making your way into the bullish control zone now with volatility support, and your next target will be the critical zone at about just below 9% at 8.95. Let's zoom in here, and you're starting to flip back around right at this yellow, so it's maintaining this bullish cross. And you got a fresh silver cross on the 12-hour also. Nice. Kind of looking like you were going to test somewhere around this 8.5% and break this area, busting action for Tether, likely their new all-time highs. 8-hour also has bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 7.61%. Your next target is the bullish control zone, which is currently sitting at 8.24%, and volatility is now freshly expanding. Critical zone is at right around just below your current all-time highs at 9.33%. Go back to the 8-hour for a second. Oh, and you're getting a fresh silver cross on the 8-hour too. 4 hours now in the critical zone. Fresh cross here with the pink over yellow, and volatility is getting a little high, but not quite topped out just yet. Let's zoom in. All right, so there's some slight bearish divergence approaching here on the 2-hour. To confirm this, you will need to close below about 7.859%. Seems a little difficult for that to happen as of now. And if you do confirm that, I'll give you a target down to about 7.8%, or to somewhere between 7.8% and 7.5%. And you're getting a fresh buy signal here right at the pink, which is likely going to make its way into the critical zone. It means it's a little less likely for that bearish divergence to confirm.
2-day also has fresh bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 7.352%. And your next target on that divergence is going to be your neutral zone, which is going to be the easy target. That's at about 8.16%. And then the bullish control zone is at 9%. 3-day also has a local bottom. The easy target from there is going to be somewhere between the simple moving average and the bullish control zone. Gives you a target between 8.62% and 9%. With volatility firstly expanding on the 3-day now. 5-day has 3 drives of hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 7.268%. And this is going to give you a target of the critical zone from here, which is currently at about 9.8%. I believe that's new all-time highs. It is indeed. 6 days very close to invalidating this bearish divergence. This is going to invalidate with any close over 8%, 8.017%. And if you do invalidate that, you're likely going to go towards the critical zone, which as of now is at new all-time highs at 10.58%. Weekly is putting in a fresh drive of hidden bullish divergence, confirming in 2 days. This will confirm with any close over let's see, 7.505%. And if you do confirm that, that gives you an easy target towards the simple moving average at about 9.1%. And then your next target is the critical zone at 9.5%. 2-week has a local top here, which is close to invalidation. This will invalidate with a close over 8.168%. And that will put in a local bottom and likely going to make your way to wherever the critical zone is at that time. Nothing there. Nothing there. 6 month also making a local bottom. I mean, going to likely target the critical zone wherever it is on the next update. But right now it's at 19%. 19% is quite a new all-time high. Now let's go back. Let's go to Bitcoin. Bitcoin is forming a local top here. This will confirm with any close below 70,377, which we are below. And your next target is the bearish control zone at about 65,600, with volatility freshly expanding. 12 hours also making a local top. Now you're back in the bearish control zone. Critical zone sitting at 57.5, lines up somewhere between 55 and 59. 8-hour has bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 71,300. And your next target is the bearish control zone, and that sits at about 64.7. Four hours in the critical zone. Nope, that's a lower low. No divergence possible. Today has bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 73,900, and your next target is the bearish control zone, and that's sitting at about, well, first is the neutral zone at 65.8, and then the bearish control zone is at about 57,000. 5-day has active hidden bearish divergence. Oh, interesting. Did not see that. And that is going to, is it already confirmed? Yeah, it is confirmed. It closed, it confirmed on this close here. And this is going to be active as long as you're closing below $74,880. And your easy target from that is going to be the critical zone, which is right now at around 55,900, somewhere around $56,000. Interesting. That solidifies it basically. 6-day still has active bullish divergence, although this is close to invalidation. This will invalidate with a close below 64,652. And that'll give you a target towards the critical zone, which right now is at around 49,500. Weekly is about to put in a fresh drive of hidden bearish divergence. This will confirm with any close below, I believe it is the open at 72,823. Any close below there, and this will confirm that hidden bearish divergence, and that'll give you a target down towards the critical zone, which right now is at around 48,500.
2-week global bottom, which is going to invalidate soon. This will invalidate with any close below 65,770. That'll give you a move down to somewhere around 59,800. Monthly entering into the bearish control zone with volatility very close to firing off. We're going to get to this on the momentum chart though. Quarterly still has active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $114,000, and you've hit the easy target, which is somewhere between 66 and 66,000 and 71,000. But you are going to get another target on this next monthly open, or quarterly open, which you're about to get in 4 days, because then your levels will update. 6 month about to put in 3 drives of bearish divergence. This will confirm with any close below $74,441, and then that will give you a target towards the 21 EMA, wherever it is at that time, and it is likely going to move up on this next open in about 3 months. But right now it's at around 43,000, and eventually it's going to line up somewhere with this meme line, which is the previous 6 month close, 6 month closing high at around $46,000. And at that point, you likely will get an RSI target as well, which will update on this on the next open in 3 months. I'm kind of curious to see how this looks also. Very interesting. Monthly is putting in a fresh drive of hidden bullish divergence on the US dollar. And this will confirm with any close over 99.492, which we are over at the moment. And that will give us an easy target towards the neutral zone at a minimum. And that is currently sitting at around 108.5. That's a good amount up. I believe that's right around this zone here, taking out this last breakdown zone, approaching this previous major lower high. And at that point, US dollar is likely going busting action to new highs. This is the monthly chart, so expect this to take some time to play out, possibly like year and a half, 2 years. Not that long though. And at that point, probably going to be trading somewhere around 24 to 27 pesos on the US dollar. And you are approaching a major bottom here at the bottom area here at the bearish control zone. Makes sense to find your reversal there. Wonderful. And you've got multiple drives of bullish divergence on the 2-week. Now we will go to momentum. Great. Daily index. Daily momentum is freshly flipped down, projecting getting out of the bearish control zone, and it's going to remain flipped down with volatility expanding as long as you're closing below $68,200. And you're closing in about 8.5 hours, very close to making it into the critical zone. 12 hours also freshly flipped down, rejecting the bullish control zone with volatility expanding. Fresh silver cross down, and you're going to remain flipped down as long as you're closing below 69,600. Nice number. 8 hours also flipped down with a derp of death and volatility expanding, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 71,000. 4 hours also flipped down, closing in about 36 minutes, and it will remain flipped down as long as you're closing below 66,400, which you're very close to at the moment. 2 hours freshly flipped down, making it more likely that 4 hours will remain down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 66,400, which is also close to flipping back up. Hourly's already flipped back up, and it's going to remain flipped up with volatility contracting, I believe. Is it contracting? Oh, no, it's still expanding. And it's going to remain flipped up as long as you're closing over 65,900. Let's zoom in. I can't tell if this is a higher or low or not. I'm going to have to zoom in here real deep. Oh, it is an ever so slightly higher low, which does give you bullish divergence on the 1 hour, which is not really that much. That should give you another retest of somewhere around 67,000 maybe. And at that point, if you can get a close back over
like 66.8, then you should see another retest of somewhere around 69.2. All right. Today is also freshly flipped down, losing the bullish control zone with a derp of death, and you're going to remain flipped down as long as you're closing below 74,500. 5 days still flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing above 65,950, so 66,000. You're hovering right around that area right now. And if you do flip this down, this is likely going to continue dumping within this next 5-day period to somewhere around that low 60,000 area, because it's probably not just going to ever so slightly flip down, probably going to flip down heavily. Currently, you still do have active bullish divergence from getting a higher low on momentum, lower low on price, but this is very close to invalidating. This will invalidate with any close below about 66,000. Weekly is currently also freshly flipped down right at the edge of the critical zone, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 67,500. And let's check out on CME, and CME is also currently flipped up, but it's very close to flipping down, and you will get a close in about 5 hours and 44 minutes, and this will flip down if you close below 67,600. And if this does flip down, this will invalidate the weekly bullish divergence on CME, and then you're going to have an easy target down to somewhere around $59,000, 59 to 58,000. At that point, spot's probably going to go towards somewhere around spot and perpetuals probably going to go somewhere around 55 to 59,000. And you do have volatility expanding here on CME with your bullish divergence about to invalidate. You got about 5 hours and 40 minutes to run it back, or else it's over. All right. 2 week is also remaining to the downside with the volatility setup currently firing off to the downside, and you will be flipped down as long as you're closing below 77,900. So let's say like $78,000. Monthly is very close to firing off that volatility setup here, hovering around 12% now on volatility, 12.18%. Once this goes over 15%, that volatility setup will be firing off. And monthly does have a 100% hit rate of going in the direction of volatility expanding in the direction of momentum. And a monthly momentum will remain down as long as you're closing below $113,300. So, and assuming this does fire off with the downside, let's assume it fires off from this high here, right around 76,000, and let's bring that down 50 to 53%. Brings us to about $37,800. Very interesting. 38,000. It's a very important number for us. And 53% brings us to about 35,000. Interesting. So I guess we can bring our bear market possible bottom number slightly lower to about 35,000, only 2,000 lower, not that much. Quarterly also flipped down with volatility approaching the lowest point ever, and you are losing the critical zone on the quarterly, and every single time the quarterly has flipped down, this has been a bear market every single time. And you're going to remain flipped down as long as you're closing below $108,000. So on the high time frame now, you are shifting very heavily into bearish control, whereas Tether is looking like it's going to hit new all-time highs. You have multiple setups now confirming on Tether that's already confirmed into somewhere around 9%, and then you have setups that are on the verge of confirming, which will take you into 10% plus, which is new all-time highs. And also on the US dollar, you're putting in hidden bullish divergence on a monthly, and if that does confirm, that's probably going to send all the risk assets to complete hell, including the stock market. And whenever the stock market dumps, usually Bitcoin dumps with it. It doesn't necessarily follow to the upside, but it almost always follows to the downside. And kind of likely the stock market is going to dump pretty heavily if that monthly hidden bullish divergence confirms on the US dollar. And Tether is putting in local bottoms on the 6 month, on the quarterly, whereas Bitcoin is putting in local bearish divergence on the quarterly, and the 6 month is forming 3 drives of bearish divergence with any close below 74,431. And if that does confirm, that brings you down to somewhere around the 6 month 21, which is currently around 42,000, 43,000. But it is going to rise with every single close. So on this next close, it's going to be somewhere around 45 to 46,000, which is the last 6 month closing high, and we're somewhere around that zone, somewhere around
range between 45 and let's say 35,000, pretty big range, $10,000, but somewhere in that zone, I do think you're going to bottom at. I don't think spot's going to really go below 40,000. I think the perpetuals might get into somewhere around the high 30s, but somewhere around that zone, I think probably going to be our long-term bottom. Right now, on the low time frames, momentum is flipping all down. Hourly is the only one that's really flipped up, so maybe you can retest them around 67,000. But as long as you are closing below 4-hour basis, at least below $69,200, you are likely going to retest somewhere around 60,000 flat before going into somewhere around 55 to 59,000. Invalidation right now is just getting back over 69,200, and if we get back over 69,200 and close over on a 4-hour basis, then I do think you're gonna go back towards that higher 70 area and somewhere around 79,000 to maybe 80,000. Very big if. Continue to stay under that area, then you're likely just going to continue going down, retesting 60 to 61,000. Maybe get a little bit of a bounce there, then get a slight bounce at that weekly 200 SMA around 59,000, and then into somewhere around 55, possibly 55,000, 58,000, bounce in that zone. And then for the next couple of weeks, I think probably going to bounce, and then Q3, Q4 of this year probably will hit that 40-ish zone. And invalidation for long-term bearishness is getting a weekly close back over, I believe it's 98,000. Let's make sure. Yeah, about $98,000. But now I guess if you want to be super aggressive, you could use a weekly close over $76,000. And if you get a weekly close over 76, then you're likely going to at a minimum retest somewhere around 83 to 84. What are your big points for both of you? What are your big levels where you think you would reject if the price goes back up? Or what's the level where you would say, you know, above this, I'm in? Because to me, you're already in breakdown. Unless you go back to 69,300, you're breaking down. Yeah, I have two main ones, 69,200, and then if you get back over there, then somewhere around 80 to 83,000. Here, yeah, and same then that 85 for me that we were holding. The weekly, 85K. 85K. We were holding that's the overall. Okay. Yeah, that's my overall. 69.2 will be like, okay, yeah, we might push up again to the 70s. Okay. Perhaps. Maybe because we did deviate that daily 34 too. So technically, if we rallied all the way up to there, still would just be a bearish retest, I think, right? That's your orange line on the daily. No. So right here, this is my 55. Right here is my 100. This is on the daily. Your 34 is actually at 70,300, 400 actually. Okay, I see. And the part right here where it's breaking down from, which this was an SFP, is literally 69,400. It's basically the all-time high from the last cycle, which is a beautiful move down. And now I don't think we're going to go higher right now. I thought in the morning that we were going to see a flip on the markets. But now I don't think so, because all around everything I'm seeing has lost important levels, and it's kind of like just retesting to be rejected all around. That's what I'm seeing. And I think Bitcoin could do that. It could do this and then eventually continue. But you already looks like an SFP right here, just with this one close underneath it. You have one. This is your second close, and you're getting way further. And again, when Bitcoin consolidates up on a downtrend, when you break down the up, it goes down. So kind of like it's happening. Exactly. And like with the daily Bollinger Band, lower Bollinger Band breaking, it's just been the characteristic each leg down. So to me, we're like, even in your chart, no man's land until that 58s. And that is literally how it is for me too. Yeah, 58 right here. You just have your lower time frame ranges, but really, to me, what I'd be looking is here. You have, no matter what, at around this low, you're gonna get a big bounce. And the reason why, most likely, you gotta make everyone think this is a double bottom or some shit like that, or a lower high, and just not take it out by nothing. Stay here, have a nice bounce back, maybe to 65. Probably here, 64 will be the next rejection zone. Normally, these rejection zones come from this. You come down, you're going to get back to 64, and 64,500 is actually a very important level from last cycle.
you're going to get back here, and then it's going to fucking nuke when you got everyone long in here, thinking that that was safe. That's what I think would be the greatest move, and I'll be ready for. That could come into April, early April. Be nice. But I got to say, and this is what we were saying, right? Today is what? March 28th. Guess what happened on the 27th? Guess what happened on the 28th last year? Oh. Boo! To the next leg down. Dude, 24, that like February 24th, second low, we formed it this year too. This one was a little apart. This one was in February in ours. We were 2 weeks late. So we formed this on February 4th, I think. The first low, the lower low, then a higher low we did on the same day. And now we're well on our way to do the same drop on the same dates. Yeah, that's interesting. And I think that crypto clarity thing is finishing, or something's happening, I think you mentioned soon. So it's all lining up. Lining up. Yeah. When they pass that, it's going to be Nukezilla, because everyone's, I'm so bullish on it. Pass it already. It's bullish for crypto. So we know how that's going to end. And the monthly, the next monthly open is exactly on the bull moon. So maybe you get your little bearish retest on the start of the month and then send it to hell from there. I hope so. So fingers crossed for a big retest up here. That'd be nice. And again, my positioning. Yeah. My positioning also hope so. Of course. Same here. All righty. I'll get to this and we'll attack some in a bit. Ok, estamos viendo Bitcoin, los habíamos dejado la última vez con un corto. El corto, tíos, se me fue por $500 acá. Llegamos solamente a 72,050, no 72,500. La buena noticia es, todos ustedes los que agarraron también este corto conmigo, si siguen con él, que varios me han mensajeado que si lo cierro, yo diría que ya no. Yo diría que aquí aguántalo hasta que fue un cortazo este. Igualito que el de los 98, chingada madre. Ahora, ¿quieres aguantarlo? ¿Por qué? Y voy a darle en putiza a todo esto. Antes que nada, quiero decir a todos los miembros del E-Trading Academy, rapidísimo, gracias por estar acá, gracias por darse desde temprano el tiempo. Ramón, estoy muy orgulloso de todos ustedes, cabrones, la están rompiendo, me encanta ver el chat. Voy a tener que instalar un nuevo pinche chat en el sitio web por toda la gente que hay aquí. Y creo que es el lugar donde ustedes deben de comentarse entre ustedes. Es perfecto. Tiene la dinámica ya escrita. Ahora, apenas lo voy a pedir, apenas lo vamos a analizar, ¿eh? No vayan a estarme chingando mañana. ¿Cuándo crees que? Tranquilos, porque se me están borrando cosas. Voy a hacer varias cosas, las voy a hacer en putiza. Voy a compartir mis settings de BBWP porque muchos de ustedes me han escrito para preguntar eso acá. 2, voy a hablarles de las tablas de lo que estamos viendo, de lo que hemos estado platicando de mí en putiza. O sea, estoy hablando Tesla, Circle, Coinbase. Vamos a verlas en chinga. Y si están acá, hay varios de ustedes que ya lo han pedido y lo han pedido bien. Si tienen algo que quieren ver, díganos, ¿es para invertir o es para un trade? Porque yo creo que eso les va a beneficiar más a ustedes, a los que lo están pidiendo, porque hay veces que simplemente estás en ninguna zona de hacer un trade y pues, lo mandas a la chingada cuando podría estar en una muy buena zona para invertir. Entonces, solamente quiero que eso quede claro para todos ustedes. Gracias. Vamos a ver. Ok, vientos. Vamos a darle para adelante. Vámonos. Una consulta. Ok. Voy a ponerles lo de BBWP de una vez. Vale. Acá. Para todos los que están y van a tomar un screenshot de esto, prepárenlo. Le pueden poner pausa, ¿no? Les voy a dar los settings de BBWP. Acuérdense que volatilidad está expandiendo en Bitcoin ante la caída. Este es BBWP, el indicador. Esto es para la gente que ya lo tiene. No voy a explicarlo. Lo único que voy a hacer es picarle a settings para que los tengan acá. Tómale una foto. Voy a poner inputs. Ok. Y vamos a empezar con la parte de acá. Tómale un screenshot. 1, 2, 3. Bien. La parte de abajo. Tómale un screenshot. 1, 2, 3. Bien. La parte de estilo.
tómale un screenshot. 1, 2, 3. La parte de visibilidad, tómale un screenshot. 1, 2, 3. Vientos. Ok, ya tenemos eso. Vamos a echarnos un poco más para atrás. ¿Dónde voy a empezar? ¿Qué les parece si al final hago Bitcoin? Porque con Bitcoin puedo empezar a darme rollo con donde quiero empezar con Bitcoin, si eso tiene algo de sentido. Vamos a empezar con, básicamente, Coinbase. Coinbase tiene un setup de volatilidad que está literalmente partiendo desde acá para acá, a la baja. Bien, ¿se acuerdan que no iba a volver a bajar y que se nos había ido? Ahí estamos. Ahora, ¿qué sigue después de hacer un alto más bajo, un SFP? Un bajo más bajo. Punto. Es lo que toca. Siguiente zona a meterle. Depende de cómo estés haciendo tu DCA y cuántas veces. Yo te lo digo, para mí que Coinbase llegue a los 103 va a ser a los 113 la oportunidad del siglo. Entonces, para mí aquí hay entrada desde los 144 a 147, la media en los 130 y el final 113. Si llega a caer más, y esto es algo que les recomiendo, esto es algo que voy a hacer yo, y aquí ustedes tienen que crear una puta estrategia y pensar cómo lo van a rehacer. Voy a hacer mis entradas y terminarlas como quiero ahorita, tal cual como lo había contado. Pero ahorita ponte tú que Tesla no baja, etcétera, y Coinbase se derrite a $60. Voy a agarrar mi entrada de Tesla y meterla toda en Coinbase. Y voy a hacer lo mismo con Circle en otra forma. ¿Ok? ¿Por qué? Es un poco estúpido invertir en cualquier otra cosa, aunque Tesla es una excelente inversión, no puedo negarlo por todas las cosas que trae amarradas, pero es una pendejada no invertir al principio de un ciclo que estás viendo en lo que es basado el ciclo, que es el nuevo dinero. Entonces voy a tomar un riesgo grande, voy a poner mis 24 pesos que tengo en eso y vámonos a la verga. Aunque por ahora voy a pensar en promediar tal cual como estaba. Se llega a dar el escenario bueno y ahí es donde saco y mi promedio en lo que yo quiero va a bajar delicioso. Entonces, solamente para que sepan mi estúpida estrategia y por qué les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Esta es mi estrategia, ustedes hagan lo que quieran. Coinbase, ¿dónde tenemos zona para hacer un corto? Siguiente zona para corto son los $180 si es que se llega a dar, pero tienes el setup de volatilidad expandiendo. Quiero que entiendan todas las noticias y estupideces que les están diciendo de Coinbase y de Circle, no las lean, no las lean, todo es falso. Lo único que quieres ver es cuando digan, porque sí lo están haciendo, están intentando culpar a Coinbase y hacerlo el malo del cuento de esto. La razón por la que lo digo es porque cuando veas las peores noticias de Coinbase, ahí va a estar el fondo. Entonces, yo estoy al pendiente de ello, se los digo. Y ahorita están usando a Coinbase como el animalito de, este es el malo, mal Coinbase. Y se los digo es porque es lo que más va a subir, cabrones, junto con Circle. Una cosa que me llama la atención de analizar una vez más, Coinbase, en esta bajada, el trade está aquí arriba, 180 para hacer un corto. Ahorita no te metes ni en long ni en nada. Esto puede derretirse tranquilamente para abajo. Tienes un setup de volatilidad en la diaria. No te metas. Una vez más, Coinbase, corto en 180. Si es que regresa, tienes la línea meme que viene para abajo que ha rechazado perfectamente. Tienes el promedio del 5, el promedio del 9 estará ahí en unos días. Tienes el setup de volatilidad. No te quieres meter aquí a cachar un cuchillo en un trade. Quieres invertir. Te lo digo una vez más, 147, 148. 130 y 113. Eso es lo que tengo planeado. Baja más y voy a usar mi dinero de Tesla para meterlo en esto. Y yo sé, cada quien de ustedes haga lo que se le hinchen los huevos. Eso es Coinbase. Circle, bastante fácil. Otra que recuerden, no iba a bajar. Acá la de Circle es interesante porque Circle no está tan abajo como Coinbase. Cuando Coinbase estaba abajo, Circle estaba aquí abajo. Aquí ya hay una divergencia entre la fuerza de los dos. Quiero que vean esto. 12 de febrero. Quiero confirmarlo. Esto fue el 12 de febrero. ¿Y cuándo fue el fondo de Circle? El 5 de febrero. 5 de febrero, entonces Coinbase fue el 12 después. Ok. Entonces Coinbase está cayendo más rápido que, bueno, podrías decir que este fue el 5 de febrero y Coinbase después hizo un bajo más bajo, entonces Coinbase es más bajista. No, en realidad van en paralelo. Estaba pensando que tal vez era más alcista Circle, pero no lo es. ¿Ok? Ahora,
Voy a borrar esto, ya que conseguimos lo que estábamos buscando. Pueden entender esto, y esto es lo que les había dicho yo. Tíos, esta mamada es igualita que Coinbase. Cuando salió Coinbase hizo esto. Estás viendo una tabla diaria, tienes tu máximo, el alto más bajo, para amarrar a todos lo mismo, y lo sigue haciendo. Esto es para hacer meterse a la mayor cantidad de gente que compró aquí abajo y que está súper confiada como nosotros. ¿Para qué? Para que te digan, güey, no, ya se te fue el tren, tienes que invertir más. Y ahora tienes un setup de volatilidad expandiendo a la alza, no del punto más alto, pero está expandiendo ante estas velas, ni siquiera lo hizo ante esta. Y eso te debe decir que esto probablemente vaya más para abajo. Niveles importantes a entender. Acá, donde abrí un corto, literalmente te lo dio hoy en los 98, 99. En los 98 lo pondría yo en promedio. El promedio del 100 es lo que debería rechazar y el 34 y esta línea meme lo está haciendo. Siguiente objetivo va a ser este. Una vez que te lleves los 88 para abajo, márquenlo. 88 para abajo. ¿Ok? Eso para mí es confirmación que vas a ser un mínimo, un bajo más bajo. Y la razón por qué es sencilla. Hablando técnicamente, cuando tienes un movimiento extremo a la baja, como lo tuviste acá comparado con este, ¿no? Bajaste más, tienes que subir más. Te dio el movimiento. La subida fue extrema. La bajada que sigue debería ser extrema. Después de un bajo, siguió un alto y después un bajo. Y la pregunta es, ¿dónde te va a dar el bajo? Ahora, te lo va a dar instantáneamente como lo quieres y va esto a derretirse nada más para abajo. No, tiene que hacerte pensar que esto va a subir. Entonces vas a tener dos opciones. Acá vas, yo creo, de acuerdo a lo que es esta zona, en los 88, si yo los quisiera hacer pendejos a ustedes, por eso lo estoy usando, es la zona que usaría. Rebotaría acá, ya que está debajo de todos los promedios diarios, todo el mundo dirá, ¿qué pasó? ¿No? Y con ese rebote, acá en los 98 a 108, es donde puedes encontrar el siguiente rechazo para ahora sí continuar a la baja fuerte. Y esto es, una vez más, para invitar a todo el mundo que se metió mal, no, para todo el mundo que se metió bien a meterse mal. Y para toda la gente que vio esto y luego el pompazo que está invertida aquí arriba, promediar peor. Esa es la idea de todo esto. Entonces, solamente para quedar claro, esta mamada, ¿cuándo voy a volver a entrar? Voy a analizarlo cuando estemos lidiando con esta área. ¿Ok? Por ahora, todo mi plan continúa tal cual, no hay nada que haya movido, no voy a agregar aquí, estoy esperando. Estoy esperando a ver, porque si este mínimo se lo lleva y se va a llevar este, tío, esta mamada puede corregir tranquila hasta los 33.21. Yo sé que suena loco, pero una vez más, aquí es donde tiro el camión, la casa por la ventana, me vale verga, porque si voy a invertir en el nuevo ciclo, si voy a invertir en Google cuando empezó el Internet, si voy a invertir en Meta cuando empezaron las redes sociales, aquí estoy parado. Entonces, esperando con ansias a que Circle nos dé el trade. Una vez más, corto en la zona de acá. ¿Por qué la zona de acá? Porque esta zona, una vez que la perdiste, literalmente te llevó a todo este canal de acá, te rechazó y una vez que lo rompiste, te dio el fake out. Entonces, esta va a ser la zona clave en la parte de abajo y en la parte, en la parte de acá, en la de los $98. Es la zona importante por ahora. La siguiente zona a perder, si quieres invertir, van a ser 88. Pero atento, yo esperaría que en 88 tengas un rebote. Y una vez más, la razón por qué es porque tienen que meter a más gente y no estoy apostando a ello, estoy esperando. Tengo volatilidad a la alza en este momento en lo que está cayendo Coinbase, y también Circle, entonces no hay prisa. Tesla les di el corto, les puse la flechita y todo, estaba en el Discord completamente gratis. No les voy a mentir, a mí no me dejó entrar. Me faltó centavos, cabrones. Estuvimos a 70 centavos de entrar. Sí lo puse en 3.85 limpio y no me lo dio. Veo que varios de ustedes sí entraron y se preguntan si aquí es donde deben de vender. Este podría ser ya el mínimo, pero tío, el 360 te debe de rechazar y también el 380. Para mí, si vuelves a los 380, ahí vuelvo a ser corto. ¿Ok? En los 370 podrías también, porque también es una zona importante de rechazo. Para mí esa es la zona importante de antes, ¿recuerdan? Una vez que rompimos los 369 fue cuando reventamos a la alza. Esta zona te debería de rechazar para continuar para abajo. Si estás en este corto, yo lo mantendría y esperar. Este soy yo lo mantendría, porque Tesla se derrite rápido ya una vez que cae donde ya está. Y Tesla va a continuar cayendo, tienes el setup de volatilidad
a la baja más grande que has visto en toda tu puta vida en la tabla, en la diaria. Lo puedes ver que no hay nada así en Tesla. Rivian, para todos ustedes también, ¿qué estás viendo en Rivian? Lo mismo que estás viendo en Tesla y en todos lados. Está aguantando este nivel para atraer a la gente. Rivian va a venir a los $11, a los 11.20. Eso es donde lo veo, acá, a regresar acá. ¿Y los podría perder? Puede. Pero yo creo que Rivian viene a los 11.30. Ya te dieron las mejores noticias y puedes ver que no levanta. Y ahorita todas estas empresas, Rivian, Lucid, están un poco en lo mismo. Lucid, estoy esperando ahí está. Esta volatilidad está a punto de expandir y quiero ver para dónde es y dónde. Si esto comienza a expandir a la baja, eso quiere decir que me va a dar mi entrada por ahí de los $8-7 y ahí es donde voy a meter mi contingencia para promediar que me quede un poco arriba de los $10. Eso va a ser mi jugada con Lucid. Yo me esperaría, simplemente ve la diaria y ve el setup de volatilidad a ver cuándo se da. Esto nos va a guiar en absolutamente todo. Está en 9.68 en este momento. Nada mal. Y una vez más, si crees que Lucid se va a ir a la bancarrota, obviamente pues no, pero para los que están interesados en esto, vale. Jack in the Box continúa su camino a mi objetivo de los 7.49. Una vez en los 7.49, yo sí le voy a meter otra lana a Jack in the Box para acabar mi chiste. Y nunca más vuelvo a comprar chistes porque ustedes los compran de verdad. Y ya, esto va a ser, y nos va a tomar tiempo probablemente para salir del chiste, pero no importa. Es un chiste y espero que hayamos metido poco, porque era un chiste desde el principio, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Lucid, bla, bla, bla. El dólar, tíos. Dólar sigue en lo mismo. Una vez que rompas los 100, 200, el siguiente objetivo van a ser los 102. Todo esto, todo lo que estás viendo ahorita, aquí hay una jugada bastante sucia con el dólar y el bono a 10 años. Ah, no, ya bajó. El bono a 10 años, su trabajo ahorita es hacerte pensar que va a reventar a la alza. Si te pones a ver las noticias, te están diciendo que el bono a 10 años está en la peor cosa de, pues no sé en qué estén hablando, de 25, 30 años, cuando hay peores valuaciones a plazo corto en los bonos, y sobre todo el de 10 años. Una vez más, están mintiendo a voz alta. Esto, solamente piensa en la locura que te están vendiendo, que los intereses van a subir en lo que el valor del dólar también va a subir. Entonces, para que tú compres dólares, te van a ofrecer más dólares, pero el dólar va a valer más. ¿Tiene algo de sentido eso? No. Gracias. Es una estupidez y esto es donde puedes ver que están engañándote. Petróleo, es lo mismo. No quieres meterte en el juego de para arriba y para abajo. Mucha gente cree que hay algo malo, que el petróleo se está moviendo como una altcoin y que es una cripto y que no es una criptomoneda y por ende algo está mal. Esto es lo que hace todo el tiempo. Literalmente esto es lo que hace todo el tiempo. Yo sigo con mis entradas y regresamos a la zona de breakout. Siento que esto ya es demasiado fácil. Nos van a dar en verdad, y esto podría ser, ¿no? Que simplemente nos den la siguiente caída y ya. Pero yo creo, a tu Paco, esta semana ve los títulos de sus videos, los trajeron de la peor guerra del mundo, la Tercera Guerra Mundial. Allá no te preocupes, no va a haber guerra. Está cancelado, todo resuelto. Es el fin del mundo otra vez. Todo esto es cortesía de Tupac y su pequeño cerebro de maní que no puede contener dos cosas de información por 2 días seguidos porque no deja de ver TikTok. Pero es parte de eso, el confundirlos con esto. Para mí, ¿qué me dijo que el mercado iba a empezar a caer? El peso. Cuando el peso cae en contra del dólar, por alguna puta razón es muy bajista para la bolsa. Bueno, no por alguna razón, es porque es un espejo de verdad del dólar. Entonces, estás viendo el peso viene a 18. Una vez que te lleves los 18.2, y esto yo ya se los había dicho, vas a tener un viaje gratis a los casi 19. Cuando revientes 19 a la alza, se acabó todo. Vas a ver al peso. Una vez más, ¿por qué el peso se va a ir a $30? Te saliste del canal acá y con muchísima fuerza reventaste a la parte baja del canal. Es el movimiento contrario, ¿no? Eso es análisis técnico en esto. ¿Qué pasa cuando tienes ese movimiento acá y acá? Cuando revientas fuerte para abajo un canal que retomas. Vas a la parte más alta de ese canal. ¿Dónde está la parte más alta de ese canal? Acá en los 27. Y la última vez
Si reventaste aquí abajo, tienes que reventar más fuerte a la alza. Esto no va a pasar de la noche a la mañana, pero ahí lo tienes. De nuevo, ¿qué es lo que toca tope al final del mercado bajista? El dólar. ¿Tiene cara que el dólar ya tocó tope? No. ¿Ya acabó el mercado bajista? No. ¿El dólar está expandiendo en este momento volatilidad en lo que va subiendo en la de 2 semanas? Sí. Esto es bajista para todo. Simplemente es cosa de paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Había oro. Ok, el oro que también habían preguntado. Oro en putiza. El oro está haciendo exactamente lo mismo que hizo en el 2008. Para todos los que te dicen que esto es sin precedentes, ¿no? Una vez más, voltea a ver los putos ciclos de mierda, tío. Tope a fondo, una corrección de 26.67%. El tope de acá es enero del 2026. Dame el 2008. Aquí estamos. 8. Ok. En el 2008, el oro hizo tope en marzo del 2008. ¿Ok? Y de ahí cayó 34%. 34%. Todavía más de lo que acaba de caer ahorita. Y de ahí, ¿qué fue lo que hizo? Se fue para arriba. ¿Va a jugar idéntico? No tengo ni puta idea, no soy un gold bug, pero estaría yo apostando a que sí. En esto. ¿Me voy a meter? Nel, a este trade no. Tengo oro, me vale verga, etcétera. Pero no es para mí para tradear esto, no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el oro en este momento? Si es lo mismo que está pasando y todos los expertos te están diciendo que esto es algo nunca antes visto. Probablemente sigas corrigiendo por un rato. El tope fue en enero del 2026. El otro fue en el 2008. ¿Cuándo fue la corrección grande del mercado? Cuando el oro empezó, ¿qué hizo tope? En el mismo año en el que hizo tope el oro. Aquí, ¿cuándo hizo tope el oro? En el 2026. ¿Qué estamos esperando? Lo mismo. ¿Cuál fue la corrección que dio el oro? 35, 34%. Va a regresar a los 3.500, 3.600 y ahí, muy probablemente, yo tengo esta zona, es donde va a rebotar. A ver, ahí está pintada. ¿Ok? Para que vean. Ahí es donde creo que tal vez aquí, un poco arriba, es donde vas a rebotar y eso te da el mismito, idéntico movimiento en todo, que una vez más, si volteas a ver los ciclos todos, está repitiéndose todo lo mismo y no hay nada nuevo. Y lo mismo con la plata, tío, siempre ha sido igual de volátil. ¿Qué más había? Yo creo que eso es todo. Ok. Con eso dicho, podemos irnos a Bitcoin en putiza. Aunque les voy a decir esto en Solana, algo fácil que pueden monitorear que les había dicho desde la pasada, perdón, mi tabla es una cagada. ¡Wow! Tenemos tantas clases y mamadas que ya no sé qué está pasando. Ah, es porque es la de 2 semanas. Esto es para diaria. Ok. Tienes Solana con expansión de volatilidad cayendo. ¿Ves la línea verde? La línea verde fue la que nos dictó todos estos buenos movimientos para abajo y para arriba. ¿Por qué? Abajo de $83 en cierres, vienes a 69. Arriba de esto, tienes chance de volver a 91. ¿Ok? Es en Solana, así de fácil. Te caes de estos 83, cuando lo pierdas vas a querer... y una vez más, quiero que vean esto. Y esto lo pondría así. Ya se cayó. Esto fue el S&P, ya se cayó. Y lo mismo pasó con Bitcoin, para que lo tengan. Pierde los 83, continúas para abajo y tienes volatilidad expandiendo desde muy abajo a la alza en la diaria. Ok, vamos a cerrar esto con Bitcoin, vamos a ponerlo donde debe. Damas y caballeros, mambo número 5. Ya les había dicho y les había dado exactamente los niveles de los cortos que tenía. Yo creo los voy a borrar, tal vez no los vamos a volver a ver, no sé, pero por ahora estamos ganando con ese trade, el último corto de acá, y vamos a continuar, cabrones. Ahí está. Ok, habíamos platicado de cómo este ciclo con el pasado está bastante cerca. En el ciclo pasado tuvimos esta primera caída por acá, donde nosotros encontramos nuestro primer bajo. No fue el 6 de febrero, me parece que fue el 24 de enero, si no estoy equivocado.
El 24 de enero, efectivamente. Y luego, el 24 de febrero, hicimos el bajo más alto, ¿no? El canalito en el que están viendo hoy, esto pasó. En vez del 24 de enero, el 6 de febrero o el 4 de febrero, el 24 de febrero nos dio el bajo más alto, también aquí. Y ahora, el 28 de marzo, te dio el tope para irte a la verga. 6 de febrero, 24 de febrero. Y esto es mañana, 28 de marzo, que te dio el tope para irte a la verga. No parece que te va a dar el tope para irte a la verga, pero parece ser que el movimiento ya está planeado y va a pasar más o menos al mismo tiempo que en el ciclo pasado. Y esto no hace sonar más ridículo a toda la gente que te dijo lo del superciclo y la verga. Imagínate, al puto día, güey, pudiste haber hecho todo esto. Ok, ¿qué es lo que tenemos en Bitcoin? Tenemos ya el periodo ese de caída. Tienes un cero de volatilidad explotando en este momento. ¿Dónde va a estar tu trade? Vamos a hablar trades, damas y caballeros. Trades, promedio del 9 viene por acá, justamente el retesteo del canal acá. Eso es lo que yo creo podría rechazarte. Y adivina qué zona es esa. La zona acá es el alto histórico del ciclo pasado. Entonces, el que estés por debajo de bajista, el que vaya a ser el punto donde te pueda rechazar bajista, y esto, ¿podemos regresar aquí arriba? Yo creo que sí, pero va a estar cabrón, ¿no? Entonces, por ahora, estás perdiendo este canal porque es importante, ¿no? Y se los he dicho 1000 veces. Esto es lo que hace Bitcoin todo el tiempo. Cuando cae, te prepara una mamada de estas. Espérame, ¿cómo se ve más bonito? Ahí está. Te prepara estas banderitas, ¿no? Y depende del tamaño también, te las hacen diferentes formas y sabores y colores. Cuando va a caer Bitcoin, te da estas consolidaciones para que se vea claro. Para arriba, para arriba, para arriba y para arriba. ¿Ok? Y ahí es cuando cae. Una vez que la rompe, retestea, cae, retestea, cae, retestea. Yo creo que vamos a estar ante el retesteo, porque yo había visto en mi tabla 66 para un reajuste. Y ahora te voy a decir esto, te voy a dar una guía. ¿Ves dónde está el precio acá? Justamente. Ok, esta la vas a usar como tu media de esta zona, porque es lo que es, la media en este trade. ¿Ok? ¿Ya viste dónde y por qué? Ok. Yo usaría esto si tengo cierres diarios. Empezaría con 4 horas. Si tengo 3 cierres de 4 horas debajo de esta línea, en los 65,900, me salgo. Pero aquí, tal vez, y es que es un hijo de puta lo que está haciendo esta mamada, porque te está dando un cero de volatilidad, estás ya en el 61,8%, puedes tranquilamente venir a comerte hasta los 63 este pedo y ahí es donde rebotarías. A mí me había salido que si este extremo aguanta, o sea, de mi análisis, ¿no? No es que me salió en una puta galleta de la fortuna. Si este extremo de aquí aguanta, debería ser bueno para long. Y tal vez la idea sea que entren ahora los que queramos entrar y tu invalidación sea esta aquí abajo. El fondo de esta vela. Así es fácil. Tal vez jugar esa gatada. Decir, ¿sabes qué? Voy a entrar en este longuillo y mi invalidación va a ser simplemente aquí abajo. Tengo una invalidación bastante apretada. Güey, de punto 48 la tomas. Es más, denme un segundito. Ahí está.
Ahí está la invalidación. Ok. Y ahora este es un trade pendejo, ¿no? Pero yo sí lo voy a tomar, a ver si aguantamos acá de cagada. Si no, de todas maneras voy una vez más, este es un ticket barato de juego, porque tienes todo en contra tuya, ¿eh? Les digo que no les debería de dar este tipo de cosas. Pero tienes todo en contra tuya. Tienes volatilidad expandiendo, ve dónde estamos, estás ahí abajito, así que atentos por el amor de Dios acá. Por ahora, la otra cosa que les quiero enseñar con Bitcoin es lo siguiente, mis estimados. Ok, podemos quitar esto, venir a la mensual, bajarlo por acá y entender dónde estamos parados en esto, damas y caballeros. Voy a quitar esto, ya nos da igual cuándo fue qué, ya lo vimos, ya lo comprobamos. Ven exacto, o sea, aquí se ve perfecto dónde estás tradeando, ¿no? Bien, voy a quitar esto también, no es necesario. Y voy a quitar mis explicaciones de menos esta, es la que estoy usando ahorita. Ok. Y hasta acá se abriría el segundo. Si vas a poner una media, la pondría yo aquí, en los 52,750 en este punto. No lo voy a hacer ahorita. Volatilidad en la mensual, apuntando a intentar romper. Recuerda que la mensual cierra en 4 días y 8 horas. Esta es una vela de tope del libro, un rechazo del promedio de 34. Importante tener en mente. Vamos a empezar con la trimestral, como siempre, en los Bitcoin, damas y caballeros, y ver, literalmente estamos en el periodo del mercado bajista, lo que ocurre cada 4 años, quieran o no, en el superciclo o no, y en este momento nos llevamos ya todos los mínimos de acá, todos estos bajos, y estamos en este precio. Este precio, la última vez que lo habíamos visto en el julio, entre julio y octubre del 2024, nos regresamos 1 año y medio en precio, nada mal, y continuamos aguantando con el promedio del 21, haciendo lo que parece ser un bajo más alto. Pueden ver cómo aquí tienes una línea que va para arriba en diagonal, está haciendo un bajo más alto. Esto en Bitcoin es bajista, porque Bitcoin es predatorio. Antes de subir, baja, ¿no? Y estás justamente ante ese tipo de tendencia en grande. Antes de subir, va a bajar, igualito. Y tiene que bajar más de lo del mercado pasado. Entonces, el mercado pasado está hasta acá. Depende cómo lo quieras tomar, ¿no? Y probablemente esto sea la zona donde encuentre piso Bitcoin. Tenemos volatilidad. Volatilidad es importante para nosotros en el trimestral, sobre todo, este no es el índice, pero bueno. ¿Por qué? Porque nos gusta entender a nosotros. La volatilidad fue la que nos dio, para empezar, todos los síntomas de que habíamos visto el tope en octubre, porque la volatilidad, cada que contrae por debajo del promedio de volatilidad, Bitcoin ya vio el tope. Y cuando la volatilidad se da la vuelta aquí abajo, Bitcoin ya vio el fondo. No es el tope, ni tampoco el fondo. Es la confirmación de que ya viste el fondo y el tope. Pero ¿cuánto te hubiera gustado ver y hecho caso a esta confirmación en puta madre? En octubre, cuando nos dimos cuenta que eso se había dado la vuelta para abajo y iba a ser oficial el cierre. Si te hubiera salido con nosotros, hubiera salido en el tope. Y solamente por esto, cuando todo el mundo gritaba que no sabían dónde estaba la confirmación. Ahora, normalmente ver volatilidad caminar al punto más bajo de la tabla es bastante bueno porque te va a dar un movimiento contrario y eso debería ser alcista. Entonces, es lo que hace acá. Cuando la volatilidad expande, es alcista. Pero lo que puedes notar es que cada que llegamos a una de estas zonas, está haciendo un bajo más bajo. Todavía ni siquiera pasas de este bajo, tío. El mercado no deja de caer hasta que lo hagas. Entonces, por ahora, en lo que esto continúa bajando, deberías de ver el precio de Bitcoin caer. Cuando ya empiece a darte signos de que se quiere dar la vuelta, estará cerca del fondo. La paciencia es la que nos va a informar y guiar a todos, padre. Que alabado sea el Señor, o como se diga. Ok. Otra cosa que nosotros vemos, además de niveles, ver vela topera con instantánea confirmación, por supuesto, son los promedios. Usamos nuestro promedio del 5 primero. Vemos con los ciclos pasados, una vez que pierdes el promedio del 5,
instantáneamente mercado bajista, pierdes el promedio del 5, mercado bajista. Aquí ya perdiste el 9, en donde estamos. Y vas a empezar una nueva vela en 4 días y 8 horas, a menos de que por milagro llegues a los $78,000 y cierres por encima de. Es el promedio del 9. Ya por abajo del promedio del 9, lo que sigue es irnos a sentar en el promedio del 34, si vamos a repetir el ciclo idénticamente, y el promedio del 34 se encuentra justamente en la zona que les digo que creo que vamos a tocar fondo, en los $46,000. ¿Por qué? Porque todo el mundo que ha promediado mal, todo el mundo que sigue preguntándose, güey, hay pacos al día de hoy que están preguntándose si estamos en un mercado bajista. ¿Ok? Imagínate. Entonces, esos pacos que ya se comieron todo el tope, ¿no? Y también la gente que los ve, se tragaron todo el tope. Y aquí están analizando si van a un mercado bajista. No van a comprar el fondo, van a estar tarde, van a tener objetivos mucho más bajistas, etcétera. Y eso es lo que ocurre con la gente que compró Bitcoin en 126. Después dijeron, güey, qué bendición que bajó a 123. Después fue una bendición cuando bajó a 120. Nunca iba a bajar de 120, pero en 118 es una bendición, en 115 una bendición, en 114 una bendición, en 111 una bendición, y han sido benditos toda la bajada comprando Bitcoin. Toda esa gente ahora está planeando por los 20,000, ¿ok? Porque, pues, güey, ya compraste todo tu dinero en el tope. Ahora tienes que intentar comprar el fondo del fondo y atinarle como pinche güey vendado de los ojos en un bar al centro de los dardos. Suerte con eso. Suerte con eso. Por eso yo creo que no vamos a darnos la mega plasmada que todo el mundo espera. Y sobre todo, porque tu Paco favorito ya está hablando de ciclos y están hablando de deflación. Y es lo que les digo, es definitivamente a donde vamos. Pero eso acaba en el ciclo de 100 años. Ahorita nuestro ciclo de negocio no es tan brutal como el de los 100. Y aparte están literalmente a nada. Entonces, aquí es donde está esa distorsión grande, donde todo el mundo cree que si estamos en un mercado bajista va a ser el fin del mundo, y es donde yo creo que no. Es el siguiente. Y vamos a estar en él. Ok. Mensual, papi. Mensual tienes volatilidad acá abajo a punto de expandir. Y viene la volatilidad, se ha calentado el punto más bajo de toda la tabla. Cuando no hay volatilidad o es nula o está aquí abajo, la volatilidad es baja, quiere decir que algo muy loco va a pasar. Esto lo expliqué en una clase. Volatilidad, no, cuando no hay volatilidad, es como cuando en tu casa estás a gusto y no hay ningún solo problema. Cuando estás a gusto y no hay ningún solo problema, llega tu mujer, te ve, ¿y qué es lo que incrementa? La volatilidad. Porque se vuelve loca al verte chilear, cabrón. Entonces, instantáneamente, cuando hay poca volatilidad en ti, estás chileando, pasándotela rico, cuando te ven con poca volatilidad, estallan. Saca la basura, saca los trastes, saca esto, saca el pinche perro, compra otro perro, lame melano. Bueno, no está tan mal, pero todas esas cosas ocurren después de hacer chilear. Y eso es lo que está ocurriendo con Bitcoin. Estamos esperando uno de los movimientos más fuertes que hemos visto en la historia de Bitcoin, pero ¿dónde estamos parados ahorita? Me hace pensar que tal vez no sea uno de los movimientos más fuertes, pero sí algo que espante bastante a la gente. Entonces vamos a esperar a ver dónde expande, pero pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas mensuales seguidas en caída. Me parece que es el streak más grande que hemos tenido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí. Es el streak más grande de velas mensuales bajistas que hemos tenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese fue el mercado del 2018. Tuvimos 6 seguidas, pero no desde el tope. Esta es la que está buena. Entonces, por acá tenemos que encontrar algo de probablemente en la próxima. Bueno, no. ¿Quién sabe cuándo? Pero efectivamente, también puedes ver que nuestro promedio del 100 acá está en los $46,000. Es lo que a mí me indica que ese podría ser el fondo, tal cual como lo encontramos acá. Sería una oportunidad espectacular. Y esto es una lección para toda la gente que cree que el fondo pasa en 2 minutos. Cada uno de estos velas son 3, es un mes. Hubieron 3 meses, pendejos, para comprar el fondo. 3 meses. Tal vez no el fondo del fondo acá, pero el fondo. Y es lo que les digo. ¿Qué te importa comprar esta colita si compras esto? ¿No? Ahí es donde la gente se queda completamente clavada y vale verga.
Está rechazando el promedio del 34 mensual. La última vez que lo hicimos en el ciclo, literalmente fue ese rechazo el que nos llevó al mercado bajista y ahora parece ser que va a ser la misma sentencia de muerte, damas y caballeros. Trimestral bajista, mensual bajista, 2 semanas también es bajista, consolidando para arriba, pero promedio del 9 está muy por encima, 21 también, 34 está por encima y estamos perdiendo una vez más el promedio del 100. Les dije, no me sorprendería ver esto, perder el promedio del 100 en la de 2 semanas, porque va a cerrar en 2 días, ahí está, y el promedio del 100 está acá. ¿Eso qué quiere decir? Que esta vela de acá, hija de puta, fue el engaño para, bueno, para la gente del parque, no para nosotros. Nosotros no somos tontos. Ahora, tienes también expansión de volatilidad en la de 2 semanas, en lo que estabas cayendo. ¿Viste esta vela verde? Habían cogido volatilidad de 2 semanas. Yo te dije, ten un ojo bien pegado a esta chingadera, porque aquí nos va a decir cuando o despegue para arriba o contraiga, si va a haber la corrección grande y esa corrección sería para arriba, o si no la va a ver. No tiene cara que la va a ver hasta ahora. Una vez más, pierde este nivel de los 65, ¿qué es este nivel? 65,900 y puedes decir, vámonos para abajo. Ok, semanal. Cruce platea a la baja, retestó el promedio del 9, que resulta siempre, ¡pum! Short. Ahí lo tenían en pleno uso frecuente, potente. 71 fue el rechazo. Tienes una vela topera por acá, pero te voy a decir algo. Con esta vela que está acá, se le está olvidando a todo el mundo. Si tienes un cierre por debajo de 65,200, abajo de esta vela, confirmarías la vela topera más culera que existe, la más culera, y te daría el siguiente movimiento para abajo. No tiene que confirmar solamente la de atrás. Tienes 6 chances para confirmar esta vela o sacarla. Nunca cerraste por encima de ella y ahora solamente cerrar por debajo de ella en esos 65 se carga todo para abajo y es la semanal. Diaria ya se los conté. Estás esperando acá a ver si esto funciona, se da un respiro. Donald Trump sale y le dice a tu Paco favorito, no te preocupes, he detenido la guerra por completo. Y tu Paco dice, sí es cierto, es el taco trade. No solamente me están engañando, lo justifico poniéndole nombre y le digo y le echo la culpa a Donald Trump, porque yo no puede ser que me estén engañando y sea tan tonto. No, es Trump, es el taco trade. De verdad, putos retrasados mentales, está cabrón. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Creo que le dimos un buen repaso a todo esto. Espero que les quede claro. Y vamos a continuar a darle para adelante con todo esto. Ok, voy a empezar con, y esto es lo que tenía escrito antes de que se moviera el chat. Voy a empezarme a mover con Isma. Isma, ISMA, boys. Who's going to start it? ISMA. Let me put it on. ISMA. Nope, that's SEMA. ISMA. There it is. Some poultry shit. Oops. One second. What happened? One second. There was a. Let me share it again. I pushed the wrong button. I'm a little retarded. Just slightly retarded. ISMA. Yes. Yeah. ISMA. Ismalia Miss Poultry. Just some chicken. Poultry. We're looking at chicken prices. That's Pollo right. prices. That's right. Pollitos. And please, I know inflation is really, really, really high. So please don't look at cocoa. Don't look at coffee. Don't look at honey. Don't look at orange juice because it shows that the chart's going down and the price is really collapsing or would. But man, inflation is really kicking our asses right now. Go on, Mr. Foreign. Please go ahead. What currency is this? EGP? I'm not sure. I have no fucking idea. So on the quarterly, we are currently flipped up. We are approaching the bullish control zone with volatility now starting to expand from extreme lows. And we're continuing out this buy signal here, which is coming down to the pink and getting a flip up from there and flipping from neutral once again into buy. And you're approaching the bullish control zone, which you did get a rejection from last time around. So it is likely you will make your way into the bullish control zone this time.
And if it does make it into the bullish control zone, this momentum will likely make it into the bullish control zone as well. And as of now, you are currently forming bearish divergence because you do have a lower high on momentum, whereas price is making a higher high. But to confirm this bearish divergence, you will need to make a local top here, which to make a local top is a little difficult. You got to close below 8, somewhere around 8. I don't want to say $8 because I don't know what currency this is, but somewhere around 8. You close below there, and you're going to come down to this 55 EMA at a minimum, somewhere around 6.5. Well, you are kind of putting in a swing failure pattern. You got 3 days left to go to confirm it. You did sweep the previous high, and now you're coming back to close below it. Not only that, but you went above the 38.2%. Now you're back below the 38.2%. What's likely in this scenario, since if you close like this, since you swept this previous high, you're likely going to sweep this previous low, which then also comes into play with HPDR, that you're closing within the 38.2% because your probability is to come into this bottom 38.2%, which is coming down to take on this previous low. And since you swept this previous high, it is very likely you will sweep this previous low. And the loss of that 38.2% will bring you down to the 78.6%, which as of now, this will update, but as of now, it's sitting around somewhere around $3. That's one hell of a drop from 13. That's like 10 down. That's like 75 to 80% down. Not too bad. Go to the monthly. Monthly is currently flipping down now, getting a rejection of the bullish control zone, approaching the neutral zone. Any bearish divergence here? Yeah, there's some slight bearish divergence because you're making a slight lower high on momentum, but price is making a higher high. That will require a close below 12 to confirm it, and that brings you down to about 10. And the monthly is now losing the buy signal on the jewel, flipping it to neutral, coming back down to likely to test the edge of the bullish control zone here, which also lines up with the pink on this bullish cross. Other than that, you are still holding over the median. You're coming down to test the median at 12 and bouncing off of it. Close like this, though, you'd likely will test it again. 2 weeks starting to flip back down with volatility very close to going to expansion from extreme lows. We have come down to this bottom 38.2%, but you are still getting rejections of the median, which is leaning more bearish. If you do close like this, maybe you get a retest at that median, but likely it's going to be a bearish retest before you go lower. Weekly also flipped down, close to entering into the bearish control zone, with volatility now going into contraction, and you got a fresh sell signal here. You're coming back up to retest this median, and as of now, this is just a rejection, kind of looking like this is about to break down soon. 5 days, a rejection from the 38.2%. Momentum still flipped up. Volatility is freshly going into expansion, but you are getting a fresh sell signal here on the jewel, along with the rejection of 38.2%, which likely brings you to the bottom 38.2%, around $11, leading into the breakdown. Today is still flipped up with volatility approach at extreme lows. Today is losing the sell signal, flipping into a neutral, or the curvature is not the strongest. And this is coming with a rejection of the 38.2%. And you are now, I believe, forming hidden bearish divergence. What is this close? 13.7, 13.7, 13.71. Also, it's the exact same close. Interesting. So there's no hidden bearish divergence. It came very close. And the rejection of this 38.2% likely brings you to this bottom 38.2%, and then likely you both break down. Daily is also currently still flipped up, but you are getting a rejection, 2 rejections from the 38.2%. Likely going to bring you down to the bottom 38.2%, around 13. At that point, you do close below this area, probably going to dump towards the 12s. And then maybe a slight bounce before more down. 4 hours now really close to flipping down, deviating the bullish control zone with volatility now going into contraction. 4 hours to leaving you a buy signal here. Let's zoom in. And you're very close to, you're freshly getting a pink over yellow cross too. This goes along with price coming back to 38.2%. So this is going to be basically the line in the sand. If you can continue holding this 4 hour 38.2%, then you should see another attempt to somewhere around 13. If you lose this 38.2%, then the breakdown starts. Let's take the first side.
Monthly has bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 13.8. And your next target is the neutral zone at about 10. 2-week also has bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 14.990, about 15, and your next target is about 12. Weekly also has bearish divergence. Next target somewhere around 11.2. 5-day also has multiple drives of bearish divergence with volatility now expanding from 3 periods of 0. Next target is the bearish control zone, somewhere around between 13 and 11. 12 sits right in between there. 3-day currently has active bullish divergence. Although this is close to invalidation, this will invalidate with a close below 12.93. And as of now, if you don't invalidate it, your next target is the bullish control zone, which currently sits at about 14.8. If you do invalidate it, you're going to come down to the bearish control zone. And we'll force the neutral zone, that sits around somewhere around 12, and then 9.8. Lines up with somewhere around 10, and then 12s. We'll first 12s and then 10s. Daily has active hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 12.79. You've hit the easy target, which is the neutral zone and the bullish control zone. Now, if you were to hit the bullish control zone again, it sits at about 13.47. Kind of looks like this has played out, though, and probably going to approach the neutral zone, which is in the 12s. And 4 hours fresh hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 13.81. And your next target is the bearish control zone in the 12s. Quarterly is still flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $9.41 with volatility in contraction, but it's very close to going into expansion. And you are entering into the bullish control zone on the quarterly. Kind of does look like elevator up, stairway up and then elevator down price action. Monthly is currently freshly flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 15. 2-week is also flipped down with volatility at extremes, and it's going to be down as long as you're closing below 14.5. Weekly is also freshly flipped down, rejecting the bullish control zone, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 15.37. 5 days also flipped down with volatility expanding from 3 periods of 0%, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 14.76. 2 days currently also freshly flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 13.54. Daily is currently flipped up. It's close to flipping down, but it is going to remain flipped up as long as you're closing over 13.11, and it is rejecting the bearish control zone. So maybe you do see a little bit of a bounce first. We'll see the go down into the lower time frames and confirm that. And 4 hours also still flipped up, very close to flipping back down, although I do believe you got your 4-hour close because I don't see a time ticker. Although maybe this is a different market and I'm just too stupid for this. But as of now, you are going to remain flipped up as long as you're closing over 13.29, which you are. Let's zoom in, and you are currently exiting the bearish control zone as well. So maybe you'll get that bearish retest somewhere around 13.5s before you approach the 12s. So as of now, on the higher time frames, it is kind of looking quite bearish because you have swept the previous highs, putting in a swing failure pattern. You are losing the 38.2% after sweeping that top 38.2%, making it very likely you will at the very least get a little bit of a pullback today, or not a little bit of a pullback to somewhere around, not exactly today, but who knows when, because this is a quarterly chart, somewhere around 10 at least. But first, I would expect a little bit of a bounce in the 12s. And then if you can't hold the 10, somewhere around that high 8s is going to be your next zone. And these all line up with active and possible bearish divergences and hidden bearish divergences. And on the low time frames, you are getting momentum starting to flip back up, which makes it look like you will get a little bit of a bearish retest somewhere in the mid 13s, maybe like 13.5 if you get it. And then from there, you are likely to continue down to somewhere around 12s for a little bit of a bounce, and then somewhere around 10s. And if you can hold the 10s, then that will be the area for
for the reversal and send it back up to your current rally highs from there. If you don't hold the 10s, and this is just going to completely break down towards somewhere around 8s, and then we have to see the reaction in that zone. And the invalidation will be getting a weekly close back over, what was this high? Actually, you can use this high at around 16.45. If you can do that, then likely going to come back up and retest somewhere around this high here, the 18s, 20s. Thank you, senor. Very appreciated. Very simple too. So appreciate it. Thank you. What is next? So Alex, you're doing RGR. Okay, RGR. All right, Sturm, Ruger. Oh, it's Ruger, the gun company. I think so. And then for Farhan, Delta Airlines. People are, it's about Amazing. to go down. Did you see that United is changing? We're adding like a whole thing in economy where you can book out the whole row and they'll give you a mattress and turn it into a bed. Yeah, it's pretty cool. That's pretty badass. Yeah. Nice. Yeah, if I can just take that instead of a premium seat, I'll do that. And it's probably going to be still half the price of business class. I would think so too. I'd take that all day. All day. Yeah, because you don't get the food, you just get the comfort. And I don't care about the food. Like the food is such shit. Even when you get on the Emirates and you're flying first, it's still fucking a meal made on a plane like that, frozen and shit. You know what I mean? It doesn't matter how they present it to you. I don't care about that. It's not good caviar either. Of course not. Of course not. Now I go and buy caviar because I don't like to eat sardines. I need to eat my omegas, guys. So if I need to eat my omegas, I'm gonna get it from my caviar. And listen, I don't spend money on anything, just on a little couple of fucking dumb things. This is one of them. And bad it's all caviar for the betterment too. Always for the betterment of like fuck yeah. So why not? And bad cheap caviar versus good caviar, big ass difference, massive. One's on like one barely, you can barely eat it, and the other one is just you can't get enough of it. So I feel you. No caviar for me on planes, let me tell you, or fish or anything. Fuck that. I think I've eaten caviar. That's how you in my life. You get diarrhea on these flights, dude. Fucking. That's what I was about to say. Yeah, no. Number one should get to diarrhea. Nope. I'll pass. I'll pass. Alrighty. Thank you, sir. Ok. Estamos viendo Ismalia Mr. Poultry. Algo tiene que ver con pollo. Esto salió a la bolsa en el 2001 y tocó tope en el 2011. Esto probablemente es una empresa europea, porque esto es el patrón del mercado europeo, pero no tengo ni puta idea. Está en Egipto. No mames. ¿Quién está invirtiendo en esta mamada? Ok. Vaya. Ok. ¿Qué es lo que estamos viendo? Básicamente, se ha visto muy alcista el pollo en Egipto desde el 2020 y creo que va a continuar. Lo que tenemos cara de que estamos haciendo ahorita con este movimiento es básicamente venir a esta zona de los 10.40 para de ahí continuar a ir a buscar un nuevo alto en esto. Sobre todo, estás viendo una tabla trimestral. Si estás poniendo el alto acá, la siguiente normalmente pone un bajo y el bajo casi es envolvente en la siguiente vela. Entonces, esperarías que esta o hasta esta se lleve y por eso esperarías una corrección. Volatilidad, no estás expandiendo, pero estás en el punto más bajo de la tabla en toda la historia. Mensual todavía estás por arriba de todos tus promedios, tienes tu vela topera. Cualquier cierre por debajo de $12 significa que esto va a caer. Por ahora, estás en una clara tendencia alcista desde el 2011, ¿no? Básicamente, o sobre todo ahorita podrías decir que desde el 2020 vienes en esta tendencia alcista acá perfectamente. Y es más, puedes ponerle en un canal paralelo. Esta es una de las más fáciles que he visto. Ajá, ese es tu SFP, efectivamente. Ahí estás. Pues en un buen canal paralelo, puedes ver que estás justamente en la media, pierdes la zona de los 13.11 y vas a venir a corregir
muy probablemente, una vez más, hasta esta zona, donde el promedio del 34 normalmente te aguanta. En mercados súper bajistas, llegas al promedio del 100 mensual, pero no has estado en un mercado bajista del pollo en Egipto en hace un chingo, porque y menos ahora. 2 semanas, tienes volatilidad colapsando, tienes tope, tienes... No confirmó. Pero esta vela de 2 semanas que cierra, ya cerró. Acá te confirmó, esto fue el tope. Y por ende, muy probablemente te muevas dentro de la banda y podrías llegar a ver la zona de los 9.70 a los $10 como un máximo. Agregar acá, no. Agregar en los 10.50 y los 9.5. Os voy a traer a la semanal, una vez más, justamente es donde sería. Ahora, te va a dar hasta acá abajo el canal, quién sabe, podría y continuar haciendo altos y la chingada, pero esta de acá es la buena, porque claramente toda esta zona antes era resistencia y se debe de volver soporte y no lo has venido a retestear desde que lo rompiste. Entonces, yo esperaría a hacer mi deployment de mi lana en los 10.50 o aquí abajo. Diaria, no sé qué tanto quieras entender en la diaria en esto, no tienes un trade, estás literalmente, para hacer un corto estás muy arriba y para hacer un long estás muy abajo, tienes un cruce plateado a la baja. Yo creo que una vez más, si regresas después de este cierre hoy, el lunes, a la zona donde está el cruce plateado, corto. Por ahora mínimo, temporalidades cortas no se ven tan mal y tienen... no, sí, se ven de la verga. Olvídenlo. Pues sí, vas a corregir, pero vas a continuar a la alza, ¿no? Es básicamente eso. All right, Mr. Alex. Ready for your bullshit. Nice. Some Ruger. Yeah. Yeah. That's how you pronounce it. Sturm and Ruger Company. So nice. Let's see. What? Yeah, I don't know what the Sturm is, but Ruger and Company. That's why I wasn't sure if this is the gun company, but maybe. Probably is. It Yeah, says all the way at the bottom always. Oh yeah, firearms. Yeah. Okay. There you go. You know your guns. Yeah, there we go. All right, sweet. So, I mean, monthly steady downtrend. And really, November, we made that lower low in the monthly. It's a pretty dramatic sell off, taking out the 9, the 21. Since then, you've had a nice move up the last few months, but this has just gone straight up to resistance. And you do notice the last really major rejection came off that monthly SMA 200. Instantly, it just puts this chart into a danger zone. No investment, not bullish. Specifically, losing a monthly SMA 200 is not a good sign. Now, you will note that volatility is expanding here, and really, you started to see this move on the move down, like volatility to confirm expansion on the move down. Since then, you've just been again you've been putting in a mean reversion bounce, but now you're right up to the 34. So this chart's still telling you this is bearish, specifically after that lower low. I throw on the trend wave catalyst here. You can really just see the trend, very obvious here. That lower low is it's just a lower high at the predictable EMA 34 on the monthly. Something to be watching very carefully. Now into April, you did potentially, get back above the $34 region, but into April, you could get a pullback down to that zone again. That would just be a simple throwback or potentially a deviation play. You're not really going to get a major breakdown confirmation until you actually lose this $34 region. Specifically, it's $34.21. And again, we're now just going to be watching the monthly moving averages. You're yet to test the 21, and you're pressing right up against the EMA 34. The last major spot, really, that's been showing you in this entire bear market, because this isn't a bear market, that the monthly 34 is that kind of extremity resistance. And already, last year in October, that's what showed you it off that major rejection, hitting that SMA 200, coming down, evening star, follow through. So I'm really not looking to be trading this, investing in this chart, but rather to be very cautious. You have a very logical place to get bullish, and that's once you reclaim $49, like a monthly candle closure. But until then, you do have to be very cautious of this breaking down and potentially forming the next major lower high into March, going into April. That could mean we're potentially going to break down.
And we have the quarterly closing. And so we are pressing the quarterly EMA 9. This wasn't a deviation play. So you are still well under it. And really the objective for bears here is just, can we get back under this quarterly EMA 100? If bears sustain a rejection here off of the quarterly 9 and take us under the quarterly 100, well, yeah, that'll just play into the idea. This chart most likely does have lower. You should look at that $34 region and probably lower. I mean, you have that quarterly SMA 200 starting to populate now at $21.15. You do end up losing this quarterly EMA 100. This will start putting it, in like a dump zone, giving you a target down to 21 bucks, which is interesting because that's like about a 45% move down. And you have lost a quarterly EMA 100 before. And let's just see the kind of reactions from there. So this instantly got bought up. Here you rejected it down 32%. And then here another one. This was 48%. So we absolutely can actually go down and test that quarterly SMA 200 sitting at $21. It's only about a 45% move, and you have seen very dramatic drops once you do lose this EMA 100. Now, something to note, last quarter, I mean, this took out both sides, but still closed massively bearish. So 4 days left to go. We have to be watching the quarterly, but really, I mean, as the trend is still down, lower highs, under specifically the quarterly 34, you do kind of just have to keep your bullish bias in check on this chart, as it's potentially on the verge of dumping at minimum to 34.20, which let's check that out really quick. Yeah, that's like a 15% move to the downside at minimum. Even if you sustain a good quarterly close, you get a deviation, most likely means we end up getting that pullback spring scenario, and then you'll go back and retest that $47 and then see if we reclaim it. It's a big zone for this chart. We've seen $47 kind of be that footing ground before going up. And again, going back to that monthly really fast, it's very easy for us to know if this is bullish or not. Get back above the monthly SMA 200. You've now reclaimed the EMA 100. You're in a monthly buy trigger. You're reclaiming massive support. That's the recipe to move higher, specifically maybe the 78s to like 69 for the culture. But that's really not what is on, more statistically likely, as the trend is massively down. You do even see here, last major rejection was the weekly SMA 200. You're yet to even test that. Let me delete this. And that is coming now right under 47 bucks at $45.61. This is a big zone, and this still kind of tells you that even if you sustain a good close here, you'd want to see this retested. And notice here how the weeklies aren't testing it. You're kind of like in this channel. Kind of drew that terribly. Let me get that a little better here. Just like in a little channel here, ended up breaking out. So you'd kind of want to see this thrown back if potentially you're not going to reclaim $47. So to me on this chart, $47 remains the big spot. Monthly looks like it's producing the next major lower high, and you're even pressing the quarterly EMA 9, which just tells me that, yeah, this isn't the long spot. I don't think we're so back on this chart. It's just predictably bouncing after a lower low break, and you're just pressing the monthly EMA 34. How my system works, it's always going to be kind of your extremity before going up to the EMA 100. Now, yeah, the monthly volatility still expanding, still in favor of bears, and I'm actually curious to see what HPDR says really fast. Okay, so slight breakout, but again, not confirmed at all, and this very easily can move right back under the 38.2%, and into April start making a move back down towards the median. It's currently at $36. So again, I really would keep your bullish bias in check on this chart. At minimum, I would personally wait until 47 is reclaimed to that monthly SMA 200. You start seeing something like this holding, okay, cool, we absolutely can start moving up. But until then, more likely to move down. I'd be watching for that move down to like 34.20 into April. And if you start losing 34.20, that'll start confirming a move back down to 25 bucks. And again, this isn't a massive bear market, so this is very weak. Look at how logical this downtrend has been. After this low here, this wick high rejection, you are in a precarious spot on the quarterly, but that is where the monthly will tell you, this is still lower low, lower high. It's just been kind of what's been occurring the entire bear market. I mean, since this high in 2021,
lower high, lower high, lower high, lower high, lower low, lower high, lower low, and so forth. So no need to overcomplicate this chart. Still massively bearish. And really, I'd just be watching the monthlies. Get back with the monthly SMA 200. Perfect. Below it, disastrous. So. Alex, do you mind doing, just before you run out, Salamis, just so we can check it out? Let's check that out real fast. Thank you, sir. Because actually, I was gauging this on the Discord. Let's see if we still have what I've drawn here. And lots of people in the chat are saying thank you for the short. They printed. Oh, yeah. No, absolutely. That if you caught that, that's all on you. You were patiently waiting. You understood the trigger there. And that's just the beautiful thing of having like the system in place, because that was very nice, honestly. Yes, sir. So yeah, Solana versus Bitcoin right on my radar instantly. Oh yeah, my bad. Perfect. Yeah, this really is my kind of perspective here. You're just like in this little channel. You're in a low volatility environment, and you even got the breakdown yesterday. This instantly puts this into bearish retest mode, and you're just simply watching your daily EMA9. Notice how it's clustering here right at kind of the spot where you lost previous support on that diagonal. So you're really watching now carefully to see, okay, yes, we're bouncing, cool. But are we going to retest this zone right into, well, just specifically the daily 9 at 127 and then roll over? Because again, you are in massive low daily volatility here in a breakdown, more likely to be bearish, and giving you that target down to that why is it not showing, like that 112 level. So to me, this is still massively bearish. And when you start going on the higher time frames, it even becomes more bearish, honestly. I mean, this weekly's simply rejecting the 5, pressing a fresh weekly breakdown. So we're talking about the daily breakdown, but the weekly really could give that into next week potentially. While weekly volatility is starting to contract here while we're moving down. Again, it's in bear control. Monthly is in absolute no man's land here. And this really is a weak chart. Overall, Sol versus Bitcoin is massively weak. And if you start really looking at this on the HPDR, you can see you're just in a monthly breakdown here. Next target actually is good confluence star 112 level at that 61.8%. You can see the next step on the monthly is pretty dramatic. I mean, it's about a 7% if you lose the 50%. And still more likely, specifically when this daily is closing like this, loss of the median, moving averages are clustering, daily volatility setup. To me, it seems a lot like very likely to actually get that rejection here, breakdown, and that's about 11% move. So Sol versus Bitcoin is not looking strong. Let's go to the quarterly, closing in 4 days. You see here, quarterly is just simply lost the quarterly 9 and 5, and this quarterly you've just rejected the 5. Showing you that this is massively weak. You got a massive rejection off a quarterly 5, couldn't even go up to the 9, like 29%. But look at this really fast. The quarterly 78.6%, massive dump down if you start really losing this region, specifically this 101 level. Yeah, you'll start actually opening up a massive range down, 40%. So Sol versus Bitcoin looks deathly, actually. So now we know that. Let's really look at the Tether pairing here. So quarterly is freshly breaking down and about to confirm that in 4 days. We'll actually go to the daily here. Let's see. Daily, we were just simply looking at this, right? This is just forming those, bearish price action. You're just moving up. But notice really nothing's really developing for bulls while you're moving up, right? Okay, we break out. We try to move up to that $100 region. Instantly sold off, couldn't do a bullish retest, went back down to 85.50. Broke out, awesome. But then we couldn't actually hold and expand off that $89 region, broke down, and now here we are. You do see here that my red line is potentially getting lost today. That is at 85.30. 85.30, yeah, 85.30, 85.50. You should be watching that very carefully because upon tonight's closure, I'm going to be looking for a move like this. This will start giving us a setup down, really targeting closer to $58 on Sol. Again, the Sol versus Bitcoin chart's looking absolutely deathly. Makes sense that the Tether pairing would be giving us such a massive move down. And we're
potentially talking about a 32% range opening up going into April on Sol, which again makes a lot of sense if we're really gauging April to be massively bearish. So we got the breakdown here. Daily is in a downtrend, shift of structure, and even volatility's expanding here. I was honestly very close to posting a Sol short here last night, but I just want to wait for the 85.30. We've kind of seen this tight range hold on the lower time frames. I'd rather just get the 85.30 short tonight, and I will be posting this with ETA. And remember, this zone we talked about, $100 is most likely your massive rejection zone. Now, it only went to 97.64, but when we were looking at that, we were gauging just weekly SMA 200. Let's go to the 5-day, 5-day 21, but then I think the monthly as well. Monthly 5 was near that. So, I mean, even looking at the monthly here, you do see April's low was a big spot. So, the fact that we almost went there, awesome, but Solana's looking very weak to me now. You're not getting any kind of hopium of moving to the EMI 100. And again, into tonight, you're getting a massive range breakdown. The last time you lost the zone, you dumped down to that $67 low. And then, yes, it got bought up and you've been ranging, but this is bearish. This is bearish consolidation. And to me, it looks like you're breaking down, even getting daily volatility confirming that. So tonight I'd be watching for a new short trade here. You're even getting 2-day confluence of that. 2-day breaks down. You potentially get a short at 80, 85.30. Could even come up all the way up to 89. But with what I showed on the daily, again, I'm going to be looking at that 85.30 short, taking us down to that $58 region. Look at 2-day volatility as well. This is telling me that crypto is primed to make the next leg down, which is kind of on par with what we're saying with April. Like, this is looking like it's ready to make the next 30% leg down, which is exactly what you'd want to see on something like Sol if you're gearing up for like a Bitcoin move. Because Sol's just been kind of front running. It's been kind of a market leader, and this is really leading down negatively. It's looking very bearish. So I'd be watching that very carefully. For me now today, 85.30 is the big spot. If you get any kind of loss of that support, look for a rally back to that. Start targeting around 58s. I will have a ETA short posted by tonight. And I'm really looking for something like we got on Bitcoin, just kind of immediate moves down. And in that case, then we potentially are going to maybe not hold 65K into today then, because if, I wouldn't want to see 65K hold while Solana is getting a breakdown potentially. Maybe then we're going to lose 65K today is what Sol's kind of telling me. So be fully aware of that. Watch your Sol chart. Looks absolutely bad. And well, actually, we could potentially get a massive short here tonight. So I'm having that on my radar. And it's all I really have. Massive, honestly, rejection here at that $97, $98 zone. And I will say we were gearing up for a $100 short. So just didn't get that fully. But last week you had a topping candle. This week you're getting follow through. So watch 85.30. It's a big spot for me on Sol. Thank you, senor. Much appreciated. Perfecto. All right, Mr. Farhan, we'll go with Delta in a second. I'll do these. All right. Ok, voy a empezar con RGR. Nada más. Es una empresa de armas. No, venden pistolas. Lo raro es que están bajando. No sé qué le esté pasando a las pistolas. Te imaginaría, bueno, imagino que no estamos usando nada de pistolas en estas guerras nuevas, ¿no? Nada más bombardeamos cosas y así tienen que comprar más cosas. Es más importante. Yes. Ya la guerra es como directo al grano, ¿no? Ya les vale verga aparentar. Es de, güey, tenemos que destruir estas bases para de verdad poder imprimir un chingo más de dinero y robárselos todos ustedes, bola de pendejos en lo que pagan sus impuestos. Felicidades a todos. ¿Cómo de que no? RGR, damas y caballeros, estamos haciendo esto. Si lo estás viendo en cualquier tipo de cosa y acabas de hacer esto, básicamente es lo mismo que te enseña Bitcoin, ¿no? Esto fue cuando empezó a romperse Bitcoin, que la gente dijo, no, vamos a ir más para arriba. Nel, güey. Por más que hayas hecho un alto más alto con un bajo más alto que este y que continuaras,
una vez que tienes esas divergencias y aparte este final de McDonald's, porque es lo que es, ¿no? Hasta acá, simplemente hiciste tope. En la trimestral estás a punto de tener un cruce plateado a la baja, tío. No sé qué más necesites para entender que esto va a ir al pite. Y además, estás ante el promedio del 9. Esta es una buena oportunidad para hacer un corto, mis estimados. La cosa es, tienes que encontrar tu invalidación. Tu invalidación estaría muy arriba acá. Así que yo recomendaría poder encontrar probablemente un porcentaje con el que te sientas cómodo, pero estás tal cual en un trimestral, cruce plateado, promedio del 9. No mames. ¿Qué más quieres? Ahora acá, cruce plateado en la mensual, por supuesto. ¿Hace cuánto tiempo te has reventado todos estos índices? Una vez más, otra vez, acá en los 42, corte. Vienes de un bajo a un alto. ¿Qué sigue después de un alto? Un bajo. Lo mismo acá, el promedio del 100 en la de 2 semanas, esa zona de 44. Y aquí vas a tener que ser un artista para encontrar este rechazo, pero ¿sabes qué? Permíteme dártelo, es este. Acá, en los 43.28. Por acá, aguanta, se cae, no, ¡pum! Para abajo. Lo estás intentando, lo SFPaste y acá no. Esto es donde debería, la entrada perfecta sería por ahí de los 43.28. Eliminación de eso, tú tienes que discutir contigo mismo si quieres usar los 48.20 para invalidarlo o algo más por acá. Pero, tío, vaya. Bastante sencillo. Vienes de este bajo a hacer este alto, tienes que ver dónde va a rechazar. El promedio del 100 muy probablemente un SFP de este tamaño no vas a tener, van a ser como 2 velas y vámonos para abajo. Aquí es donde estás buscando ese corto todavía. Diaria, expandiendo volatilidad ante esto y después se dio la vuelta a caer. Nada. Lo único que yo vería en la diaria y lo que pondría es esto. Una vez que rompas esto para abajo, tío, ahí quedaste. Por ahora ahí vienes de vuelta. Simplemente es cosa de perderlo el nivel de los 40, que es este. ¿Por qué? Porque aquí ya tuviste un rechazo. El nivel de los 40 es importante también para ti. Cuando pierdas el nivel de los 40, vas a volver a darte una vuelta. Después de un alto, un bajo más bajo, un alto más bajo que sigue un bajo más bajo. Este corto podría ser bastante bueno. Bastante bueno, tío. Solana, yo ya les había platicado, así que vamos con Delta Airlines a través del gran Mr. Farhano. Mr. Farhano, we're ready for some Delta Airlines action. I believe it's DA. Alrighty. Delta Airline. No. Oh, yeah, DAL, DAL. Very cool how they used to have at the LAX airport transportation to the airline with a 918. They don't have that anymore. That's no, oh, there you go. With the 918, no, get the fuck out of here. Yeah, it used to be a 918 that used to take people to the airplanes. Now it's a Turbo S. Kind of gay. The Are you 918 is way serious? cooler. Yeah. Damn, had a well, Delta the 918s Airlines now are 918. like 918s are like $4 million now, right? Like the average. That's probably why they stopped. Yeah, that's what I'm saying. Like, who wants a $4 million car just running around taking people up and down? And then it didn't even have space for the luggage, so they had to get another car for the luggage. Oh, dude, you don't put it in It there. was hilarious. Yeah, of course. That's fucking incredible. And now the Turbo S can carry some luggage. And it's quicker than that 918, probably. Oh yeah, 992 Turbo S, probably way faster. Not way faster, but decent amount faster. Mm-hmm. And the quarterly on Delta Airlines. So we did get a same setup as the, I forgot what company that was previously that swept to previous highs, but we got that on Delta Airlines as well. Same exact setup. We're back below the 38.2%. And momentum is still pointing to the upside, but it's forming bearish divergence here because you do have a lower high in momentum with higher high in price. This is going to be a little bit difficult as of now to confirm this bearish divergence, but it's going to be easier and easier to confirm it if you add in the HPDR. Because as of now, you'll have to close below
about $34.74 to confirm this bearish divergence. But once this candle closes, and you close below 38.2%, then your your confirmation is gonna be much higher. It's gonna be closing below $55.28 to confirm that bearish divergence. And then if you go by the HPDR rules and you close below this 38.2%, you have a 61.8% chance of coming down to this area. And once you come down to about $44, $45, it becomes a lot easier to close below 55.28, confirming that bearish divergence. And that gives you move down to this 55 EMA at a minimum around $38, but more likely this is 78.6%, somewhere around $31. A lot of things have to happen in order, or in a certain order for that to play out. But as of now, it kind of does look like that's going to happen, with this slowly putting another step a stone into the castle, or whatever you want to say, card in the castle, whatever phrase you prefer. Sounds good. Another one, and then eventually you will confirm that bearish divergence. But as of now, it's not likely to confirm. It's more likely to continue on, and then by some miracle in the next 4 days, if you can get some busting action and close over $69, nice number, then that idea is invalidated. But as of now, it doesn't seem like that's going to happen. More likely that you're going to close below this 38.2% and come down to this bottom 38.2% with a slight bounce at the median. But even the median would confirm your bearish divergence at that point, because that's still below this wick low. All right, and you got a buy signal here on the jewel, but it's the curvature starting to curve down. This is looking like it's going to switch neutral on this next one. Monthly is flipped to the downside with volatility at almost 0%. Monthly is getting a rejection from, is it? No, it is getting a rejection from the median. Median's at $66.11, price is at $65.72. And if this does close like this is very likely to, you actually have a 61.8% chance of coming down at least this 38.2%, around $57. And that at that point, it'll be much easier to confirm your quarterly bearish divergence. I'm probably going to break down at that point towards somewhere around like $45. 2-week currently is flipped to the downside, but is getting a retest of this bearish control zone after making it into the bearish control zone. This goes along with the bearish retest of this 38.2% after losing it. And if you continue to close below this area, 67.12, you're likely going to make your way down to somewhere around $56, $57 minimum. Weekly is also now starting to freshly flip back down, getting a deviation of the bearish control zone. Volatility is once again expanding, and you got a bearish cross here with the pink crossing below the yellow within the bullish control zone. This goes along with price getting a nice rejection of 61.8%. And you are putting kind of a doji topping candle here after a move up. Kind of looks like as long as you close below about 67.80, you are going to come back down to revisit these lows. 5 days also flipping back down, basically the same look as the weekly, the rejection from the 61.8. 2 days still positioned up within the bullish control zone with volatility still expanding. You are getting a rejection from 78.6%, and you are getting followed through to the downside. And this will confirm a local top with any close below $66.52, and then you're likely going to come down to somewhere around $60 to $62 at a minimum. And at that point, this is going to be your next lower high, and you're probably going to be testing somewhere around 52 to $50. Daily is also pointing down with volatility contracting. You have a bullish cross here, but this is happening above the bearish control zone, and it kind of does look like it's losing the curvature now. And this goes along with price making its way back into the 38.2%, same look on the quarterly, which brings us down to the bottom 38.2%, around $60 to $62. And you do currently have a gap here right around $61. Kind of looks like if you show that gap, it's just going to continue dumping. 4 hours currently flipped down with bearish divergence, lower high on momentum, higher high in price, and volatility is now at extreme lows, and you're losing the bicycle on the 4 hour. This goes along with the 4 hour getting very close to putting in a silver cross, but now it looks like these are going to diverge and likely give you the opposite move. And the confirmation is going to be once you close below this median at around $65.28. Ideally, if you can close below the median on this 4 hour close, this is going to start dumping very heavily, and then this will diverge, and they're going to do the opposite of the cross. No, no, check RSI. Oh, back over 100 on Dixie. Wonderful.
So apparently it's not going to zero. What the fuck, Barrett Soloway? I thought it was going to zero. No. The dollar is what's going to zero. I know it's going up, but the dollar is going to, that's what I saw in the news. By the way, guys, we're going to analyze the charts, no BS. Let's start by saying Trump was saying last night. Yeah, just charts, no BS. But let me tell you what I think about what Donald Trump said last night. How stupid are you? God damn! And this is everyone, by the way. This is fucking everyone. Did you see the comment that someone made to Alex on Twitter? That was like, No, I didn't. they said TA doesn't work. You have to pay attention to what Donald Trump says. I'm like, yeah, how's that going? Because we just follow TA and we're not completely retarded, and that's helping us pretty well. How are you with the taco trade? Because can I tell you the most beautiful thing about the taco trade? For those of you I'm not exactly sure what that is. This is what I'm saying. For those of you not familiar with the taco trade, is what the news told people that they should call when Donald Trump changes his mind. This way, they don't know that he's just literally saying whatever dumb shit so that they lose money. They think it's an actual negotiation. And they're like, oh, because of the taco trade. So they named something that literally is just literally Donald Trump saying whatever he wants so that you lose money. But they named it and justified it economically. And they named it the taco trade instead of he does whatever he says. He does whatever the fuck he wants instead. These people are so fucking stupid, Farhan. 2026, I thought we had reached the stupidest time in the world. I thought idiocracy happened last year. Dude, we're just getting in right now. We're just getting started, son. We're warming up. People are so fucking stupid. They're losing all their money with this shit. It was kind of obvious that Trump wanted to dump the market when he literally just said the other day, I thought the stocks would go lower. Dude, how stupid is everyone? For real. And people and legit, you enter a Discord or anywhere and people are like, no, you need to watch what Donald Trump is saying. I'm like, how dumb are you all? What a horrible way to live too, by the way. Horrible way to live, to think that just what one person says moves the markets and that you have to be all day on Twitter, on Instagram, on everything, seeing what he says so that you can beat the market. And the best thing is, if you're using what he says to beat the market, you're losing. So all around, you're a complete fucking moron that doesn't understand anything he's doing. So God bless them. God bless everyone. Remember, in this show right here at ETA, we only analyze charts, no BS. But let me tell you what Donald Trump said last night about the Strait of the Hormuz. Mr. President, we're ready to sell our positions. We need you to give them a reason. Oh, it was the taco trade. They'll say it was the taco trade. They'll say these people, they're too stupid. They don't know what's going on. I'm playing with them. I'm putting my hand up their ass and moving their mouth like a suck puppet. And they have no idea. They call it the taco trade. They say that I back out. Idiots. I'm fucking them in the ass while they're standing up. On the court. So go on. I'm sorry. I won't leave you. I won't leave you to do the awkward transition. So go on. What about Delta? So we got a local bottom here on Delta. So we got a local bottom here on Delta. We have made our way into the bullish control zone, and it is likely you're going to get a retest of this edge of this bullish control zone. It's a little bit of consolidation / pullback here, and that will bring you down to somewhere around like $50 to $54 for a retest of that zone. Maybe you get slightly below there, somewhere into the high 40s. But as long as you are closing quarterly basis over within the bullish control zone, it is likely to test the critical zone after that. And this is putting in a nice little United States pattern right over here. Monthly still has bullish divergence. This will remain active as long as you're closing over $41.63. Bullish control zone is at about 80, 89, 90 bucks with volatility expanding currently. Putting in possibility for hidden bullish divergence here because you have taken out these previous lows with price making a higher low.
but you need to close over about $66 to confirm that, $65.90 to be exact. And that'll give you a move into around 73 to 75 bucks. Weekly, excuse me. Weekly currently has active hidden bullish divergence with volatility expanding from extreme lows. And this is going to be active as long as you're closing over $58.78. Next target is somewhere between neutral zone and the simple moving average. That gives you a range between 71 and 84. Zoom in here. You are getting a fresh bearish cross with a pink crossing above the yellow on the weekly, however. So maybe you tap 71, get a nice bearish or get a nice rejection, and then run it from there and turn it down. 5-day also has hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $60.58. And your next target is the neutral zone at 71. 3-day also has multiple drives of hidden bullish divergence. Next target is the neutral zone and around 65.80. And bullish control zone 78. Somewhere between 66 and 78. 2 days now invalidating the bullish divergence, putting in our local top. This will confirm with any close below 66.52, and that gives us a move into the bearish control zone at around 64 bucks. And the critical zone's at 48. So that supports the move somewhere into the 40s if you were to make it into the bearish control zone. Daily also has multiple drives of hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $68, and your next target on that divergence is going to be the neutral zone, the simple moving average, right around 58. And 4-hour has bearish divergence, and this will be active as long as you're closing below $68. Your next target is the bearish control zone. That sits at around 60 bucks. Let's look at momentum. Ready. Delta Airlines. Quarterly on Delta is currently flipped freshly to the downside, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $69.16. Nice number. And you're getting a rejection of the critical zone, and you're about to test the edge of the bullish control zone. Monthly is currently flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing below $61.25. And you're about to enter into the critical zone with volatility expanding. 2-week is currently flipped down, losing the critical zone, losing the bullish control zone now, and it's going to be flipped down with volatility contracting as long as you're closing below 74 bucks. Weekly is also flipped down with a derp of death and volatility expanding from extreme lows, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 69.28. Nice number. 5-day also flipped down as long as you're closing below 67.61 with volatility expanding. 2 days currently flipped up, rejecting the critical zone, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 58.82. And daily is now freshly flipped back down with that multiple drives of hidden bearish divergence, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $66.53. And 4 hours also flipped freshly to the downside with bearish divergence, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $68.17. So in the high time frames, it does look constructive, like you are going to put in some type of consolidation / pullback here, and then from there flip momentum back up, and then send it to upwards and onwards to new all-time highs. But in the more medium to short-term time frames, it is looking more corrective. I do think since you swept the previous high, and it looks like you are going to close below that area, and you are going to see at very least somewhat of a pullback to somewhere around 50s, if not high 40s. And on the low time frames, you are getting momentum now flipping on all of your low time frames, flipping to the downside, supporting that. From here, you will likely test somewhere in that around $60 first for a little bit of a bounce on that psychological figure, then somewhere into the 50s, possibly in a straight wick to somewhere in the 40s. And then as long as you are holding over this area on a quarterly basis around $34.74, I would expect that consolidation somewhere between our current area, $76 and $40. I'd expect that a range in between there and until
So your volatility and momentum indicators reset, and then you can get your busting action to new all-time highs. So basically, kind of like range bound for now until otherwise. Let's just draw in some meme lines here and put the range. I just say, even though the chart is indeed following everything you're saying, everything, these companies are like, this is the part when they are about to go bankrupt because the fuel prices go up, right? Labor, everything continues to go up, but there's less people buying it. And I know that everyone thinks that inflation works in the following way. I put a price up and people pay for it. It doesn't. So this is end the cycle shit too. Airlines are about to fucking mega bust. I'm literally considering shorting this right now. And this is the perfect area to short too. Yep. Right in the zone, looking like you're going to come down right here next. Mm-hmm. And that is a drop of like 46%. Not bad. Yeah, dude. A 10%, a 10x short would be fucking nice. I wonder if our BTCC friends have this. I'm gonna look it up right now. But yeah, that's what I've got on Delta Airlines. All right. Let me see. I'm on BTCC. Let me check 1 second. I'm gonna put this. Is there anything else you'd like to add, sir, before you go? I know it's 15 minutes before, but I got it. No, aside from Bitcoin, $65,000 really the key area. You lose $65,000 even on a 4-hour closing basis below $65,000, then this thing's gonna dump pretty heavily towards somewhere around the 50s. Somewhere around 55 to 58,000 is the area where I'm looking for is for the more long-term bounce consolidation, and then the final leg into somewhere around the closing of this year. Nice. Couldn't agree more as of now. So thank you so much for that, senor. You guys, well, you have a fucking awesome day. Enjoy it out there. And keep me posted. Let me know if you need anything. Oh, we have Circle on BTCC, by the way. Have what? We have Circle, but we don't have Delta. Damn, right. That's unfortunate. Yeah. All righty. Well, thank you, sir. Yeah. Buenas tardes and hasta luego. Hasta luego. Vamos a empezar con esto, tíos. Vamos a darle con absolutamente todo. Algo que les quería enseñar rápido con Bitcoin, por si no se han dado cuenta de esto, por el amor de Dios, y se los he dicho 1000 veces, que los están entrenando a que todo pasa rápido y todos quieren comprar el dip rápido. Y es por eso, hasta ahorita, les dije, hoy en la mañana, en la madrugada, antes de todo esto, me desperté y mandé una cantidad ridícula de dinero. En realidad sí es ridículo. A mi cartera para comprar acciones. Y no después de ver hoy lo que estoy viendo. No estamos en miedo, no estamos en nada, no hay noticias malas, no es el fin del mundo. Y ahora les voy a enseñar dos cosas muy importantes para ustedes. Una, y ahorita vamos a Delta Airlines, ¿ok? Voy a empezar con Bitcoin. No sé quién lo haya notado o no, pero normalmente, ¿qué es lo que hace Bitcoin? Bitcoin va adelante del mercado. El mercado después persigue a Bitcoin. Cuando tienes una divergencia que ves que el precio de la bolsa está aquí arriba y el precio de Bitcoin está aquí abajo, estas mandíbulas, ¿no?, de cocodrilo se van a cerrar. ¿Para qué lado? Normalmente el SP va eventualmente a corretear a Bitcoin. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Es lo mismo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? ¿Qué pasó aquí? Marzo del 2025, Bitcoin hizo fondo con los aranceles de Bitcoin, muy famosos, aquellos aranceles que le cobraron a todo el mundo por tener Bitcoin. ¿Qué mamadas? Pendejadas que creen. ¿Ok? Y adivinen dónde estamos ahorita. Abajo de esto. ¿Saben a dónde voy con esto o no? Ok, si todavía no saben, ahí les va. Voy a ser explícito. Este es el SP500. Mi amigo, el SP500. Este
es el fondo de abril del 2025 en los 4,800. ¿Ok? Una corrección promedio nos llevaría a los 4,500. Una corrección estilo 2008 a los 3,200. Jodido vienes acá. Te vas a llevar esto. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? ¿Estás prediciendo el futuro? No, es lo mismo una y otra vez. Va a pasar esto acá. Para que lo recuerden, ahorita, ya, pues güey, imagínate ahorita qué chingón. En mi último video que hice en inglés, todavía la gente me discutía que no es cierto, que la bolsa no está cayendo. ¿Ya empezamos a verlo en el SP500 o todavía no? Todavía no. Recuerda, en este momento tu analista favorito en el parque te está diciendo que esto tal vez no es un mercado bajista. Cuando todo está en la mierda, excepto 4 acciones y 3 índices. Esto viene para acá. ¿Y saben qué es lo que van a comerse todos los que fueron al parque? Unos hongos, ¿no? ¿Qué creían que era esto? Son honguitos. Esa es una. Ok, vamos con Delta. Dell. Qué bueno que le pusieron Delta, Dell, y que sea Delta Airlines. DAL, perdón, D-A-L. Wow, me equivoqué en esto. Discúlpenme. D-A-L. Y la razón por qué, y yo lo había dicho mismo, si le hubieran puesto el Del, sería Delta Co. Si fuera una compañía del taco. No sé cuántos de ustedes vivan en Estados Unidos y sepan que hay un restaurante que se llama Del Taco y les importe. Lo siento, ese es mi chiste del día de hoy. Aquí tenemos Delta Airlines. Delta Airlines, les voy a enseñar la trimestral. Bien, ¿no? Normalmente cuando Delta Airlines cae, como en el 2007 hasta el 2008 o 2009, no, 2009, ¿ok? Como acá, que fue cuando literalmente salió a la bolsa, viene del máximo histórico e instantáneamente perdió 83% de su valor. Acá, alto histórico, después de un alto histórico, una vela que parece que lo va a volver a lograr y en una sola una vela pierde 70% y después 71%. Aerolíneas, se los dije en el último en vivo, corto, 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 corto en aerolíneas. ¿Por qué? ¿Ven todas las estupideces que les dicen de inflación y cómo todo el mundo está entrenado para pensar que porque todo el mundo sube precios, todo el mundo tiene que pagar precios más altos y la realidad no funciona así y nos ha llevado literalmente a este lugar? Están haciendo eso con las aerolíneas ahorita. Te están diciendo, y quiero que entiendan lo que pasa cada vez que hay este tipo de cosas. ¿Por qué lo digo? Ahí les va. Y recuerden, deflación. Cuando comienza deflación, ¿qué es lo que ocurre? Empezamos a ver un chingo de camionetas en todas las agencias Ford, GM en Estados Unidos y coches en sus agencias. ¿Qué pasa al mismo tiempo que empiezan a tener una gran cantidad de coches entrando a sus agencias y no vendiéndose? Las huelgas. Hay unas huelgas que nadie esperaba y protestas porque los trabajadores de los coches necesitan derechos y respeto por alguna puta razón. Entonces tenías un problema que ibas a estar llenando todo de coches. Se ve que viene el periodo deflacionario e instantáneamente, ¿qué es lo que hay? Una huelga. ¿Ok? Ok. Estamos con lo de los aviones. Se viene el periodo del putazo donde ya nadie puede viajar. ¿Y qué es lo que hacen? TSA. Hay colas de 8 horas. La gasolina está subiendo. Viajar va a salir carísimo. Todas estas mamadas que decimos. ¿Los estás creyendo? ¿Lo estás creyendo? Anda, cree todas las mamadas que te decimos. O en cada una de estas cosas que ha pasado cada 16 años, literalmente, o en cada escenario como en el que estamos en este momento, ¿qué es lo que Delta y todas las aerolíneas hacen? Comen verga, porque no pueden pasar sus costos a sus clientes. Y por ende, por eso están cerrando los aeropuertos, porque literalmente les sale más barato viajar con un avión que tiene 40% de personas menos porque no llegaron. Tienes que ser un imbécil para no verlo.
Delta está en corto, corto, corto. Todas las putas aerolíneas están en corto, corto. Los precios subiendo no son obligación de siempre ser comprados. Solamente puedes subir precios y tener al cliente yéndote a pagar como pendejo cuando le regalas un chingo de dinero. ¿Por qué este ciclo de Bitcoin y de cripto apestó tanto, Alejandro, el de este 4 años? Porque la última impresión empezó en el ciclo de 4 años pasado, pendejo. No hay dinero en este. No hay dinero en este, pero ahí viene la inflación. ¡Corran! ¡Vamos al parque todos! Ahí viene la inflación por todos ustedes, ¿eh? ¿Ya se prepararon? Ok. Y una vez más, una vez más, una vez más. Y esto a mí es lo que me reventó la cabeza. Al principio, hay un güey que se llama Meet Kevin en Estados Unidos que habla de finanzas. Es un paco gigantesco, es una nalga en realidad de lo que espera. Hace mucho dinero pretendiendo que es bueno porque se pone un trajecito, hace sus live streams, tiene gente que le hace todas las cosas, ¿no? Y en el 2020, recuerdo perfectamente cómo ese tremendo imbécil dijo que no iba a haber inflación después de que imprimieron lo que imprimieron y después cuando la Reserva Federal dijo que iba a ser transitoria, él también dijo eso. Y ahora, ¿por qué estoy mencionando a este individuo? Porque me voló la cabeza de que alguien que viera tanta gente en algo tan sencillo, esa fue mi opinión, se equivocara en algo tan básico, económicamente hablando. Pero ahora que es el 2026 y que he visto estos ciclos, puedo entender por qué todos se tienen que equivocar. Fueron entrenados para equivocarse. Por eso en el parque están equivocados, por eso en otros lados están equivocados, por eso les prometen inflación que no llega, excepto en sus esenciales. Y la inflación de sus esenciales no viene por ninguna otra situación más que ellos mismos están creando ese problema, como quemar fábricas de pollos, fábrica de ganado, todas las fábricas de carne, apretar a los granjeros, etcétera. ¿Cómo subir el precio de la gasolina porque se les hinchan los huevos? ¿Cómo subir el precio del seguro porque quieren, pendejo, no porque les cuesta más? ¿Cómo subir precios de cosas digitales para que las veas diario enfrente de ti y digas, la inflación está subiendo? Pero puta madre, si te atreves a ir a comprar un coche, una casa, si te atreves a ir a comprar un traje, si te atreves a ir a comprar lo que sea en una tienda y vas a darte cuenta que todos los precios y todo está en oferta. Lo mismo te están vendiendo con Delta, cabrón. Y es por eso que todos los pacos tienen que caer en la estupidez. Todo paco que te dijo que iba a haber inflación este año. Imagínate todos los grados, todas las horas en la escuela que se gastaron, toda esta bola de pendejos para y esto quiero que lo entiendan, de verdad. Por eso estoy tan obsesionado con esto. Lo de los intereses es para niños chiquitos. No tengo un gran superpoder. Eso, y quiero que sepan esto. ¿Cómo te ayudan a saber lo de los intereses, Alejandro? Esto fue lo que me hizo archimillonario en bienes raíces. Y en películas, porque también podía pedir prestado cuando estaba barato. Entender cuánto cuesta el dinero y en qué momento estás de eso. Todo. ¿Ya? Me ven diario, ¿saben lo pendejo que soy? Apenas puedo escribir, ¿no? Diario me recuerdan, güey, es que lo que hiciste en el 2021, yo sé. Diario me lo recuerdan, ¿han visto lo pendejo que soy? Mínimo esa base la sé. Pero estos tíos escriben libros, les pagan, los llevan a shows de televisión, los ponen en un micrófono con un panel de otra bola de pendejos, los llevan a hablar enfrente de todos ustedes, para todos ellos ser la misma persona. Todos ellos. Todos ellos. ¿Cómo te van a hablar de economía y van a darte datos que les dé el gobierno? ¿Cómo? Por eso todo está distorsionado. Por eso ahora, esto de repente me llega a desesperar mucho, pero honestamente, creo que esta última semana me ha ayudado muchísimo a decir, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, no tengo nada, nada. Perdón, ¿De qué?
Wow. Perdón. Alguien, por cierto, alguien nos robó. Algo pasó. Tengo una cuenta de GoDaddy muy vieja, muy vieja. Y estoy hablando de que no he tenido acceso a ese correo hace más de 10 años. Imagínense lo vieja que es la cuenta de GoDaddy. Y alguien me imagino que se han de haber robado todos los passwords de GoDaddy o lo que haya sido. Se robaron todos los passwords de GoDaddy, lo que haya sido. No tengo ni puta idea, honestamente. Y han estado intentando cobrar en todas mis tarjetas de crédito, o sea, todas las que estaban conectadas a eso, que todavía las tengo, ¿no? Porque no cambias tus cuentas, sigo con las mismas, o sea, nunca me han tenido que cerrar una cuenta por nada. A diferencia de todo lo que lees en línea, brother. Tengo todas las mismas cuentas, entonces ahorita, sobre todo porque tengo nuevas, no me están tocando nada de las nuevas, solamente las viejitas. Y mi vieja está de, güey, es que GoDaddy, algo estás haciendo. Y le digo, güey, nos están chingando con una cuenta vieja. No tengo acceso, no tengo esa cuenta ya. Tengo mis dos cuentas, no tengo este pedo. Y ahorita, güey, checamos ayer, estaban intentando sacar $650 en 10 pagos de 65 en una, en la otra 650. Ahorita intentaron otra vez $650. No sé por qué, no sé cuál sea digo, güey, si te estás robando todo este dinero, mínimo rebata una buena cantidad de dinero, cabrón. Estás haciendo todo esto por $650, ¿no? Y obviamente me imagino que hay miles de millones de personas. Nunca me han hackeado, nunca me han robado mi lana de ese tipo. No sé, me sorprende. En fin, de vuelta con Delta. Delta, alto histórico, damas y caballeros, en el trimestral. Bien, bien por ellos, ¿no? Pero les digo, acá topamos en 76, lo más cerca que te puedas trepar a estos $69 que están aquí arriba es donde quieres estar en Delta. Otro punto importante a perder eventualmente, estos 48 si quieres ver una buena corrección. ¿Esto corrigió en los aranceles? Efectivamente, hasta acá por los aranceles de Delta. Adivina a dónde va a venir a corregir Delta. Mínimo. Y ahora, muy probablemente vayamos a tener que hacer un tipo de bailout a las aerolíneas y tengamos que darles todo nuestro dinero otra vez porque no hemos aprendido nada y nadie se va a quejar. Ahí es cuando quieres comprar Delta. Eso es lo que ocurre 2008, 2020 y ahorita va a volver a ocurrir. Donde estas aerolíneas, por alguna razón, absolutamente pierden todo en 2 meses. Después de estar en máximos históricos el mismo mes en el que pierden todo. Delta, por más que lo busques, vamos a la diaria. Ya te estás dando la vuelta. Este hubiera sido el corto perfecto, ¿no? Pero acá lo podrías poner. Vamos a ver esto. ¿Qué pasa si hacemos algo así? Ahí está la media. Corto en cualquier entrada de aquí arriba, güey, tu invalidación vas a usar esta en los 68, 66. Estás de un bajo, un alto más bajo, un bajo más alto, un alto más bajo, a hacer un bajo más bajo. ¿Ok? Y estás en camino a hacer tu bajo más bajo. El corto tal vez no esté aquí, espérate y sé paciente. Si no te lo da, busca cualquier otra aerolínea donde estén por ahí de Estados Unidos. De Estados Unidos. En los otros países no sé cómo funcionen. En Estados Unidos nos gusta declarar bancarrota después de 7 años de máximos beneficios, de máximos. Tenemos un mal mes y es el final de la aerolínea. Necesitamos 30 mil millones de dólares que nos den de los ciudadanos y ya de ahí podemos otra vez regresar. Así que Delta, cruce plateado a la baja, está simplemente retestando el promedio del 9 y esto estamos hablando en la diaria, así que no se me panten, tíos. Una vez más, alto, bajo, alto para ir a buscar un nuevo bajo si este es el alto y tu invalidación puede ser el alto de esta vela, 68. Ahí tienen Delta, ama de caballero. Ahorita, para toda la gente que está preguntando en los boletos de avión que están más caros, están más caros solamente por ahorita. Lo que ocurre es como el petróleo. El petróleo sube y dura un rato, ¿no? En lo que dura un rato,
En lo que está ahí arriba, tienen los tickets acá. Nadie los compra. Eso causa que todo colapse. Estás ante una... y ahora, si ellos, y tienes que acordar, esto es brutal para entender, porque dirías, güey, ¿por qué no cambian lo que hacen? Si ellos, los dueños de las aerolíneas, no jugaran con el gobierno, ¿no? Como lo que les digo, ¿se acuerdan la de los despidos? No, si no regresamos a la oficina después de que por 3 años todo funcionó perfecto, ahora tenemos que regresar. Era solo una excusa para despedir a todos. Ahora todo el mundo lo ve y dice, oh, sí, güey, era obvio. No, no era obvio. No era obvio. Cuando estaba pasando y dije eso, una vez más, pinche conspiranoico loco de mierda, que siempre, pero también, o sea, es lo que vi. Y ahora que ya ocurre enfrente de todos, no, es que sí es obvio. Y es lo mismo acá. Esta chingadera, lo que están haciendo es, todos pretenden, no, güey, los precios tienen que subir como McDonald's. Al mismo tiempo que McDonald's, Jack in the Box, todos los competidores, entre ellos, bajaron los precios de una comida de no sé cuánto a $6. Ahora cuestan 4 en todos lados y continúan bajándolas. Lo mismo está pasando con los aviones. Tienen que hacer la finta de los precios van a subir. Si no, ¿cómo agarrarías a Paco para que no entendiera lo que está pasando? Porque Paco no puede ver pasada su nariz. No, Paco no es altoplacista, largoplacista. Paco no puede ver fuera de esto. Entonces, si primero voy y veo el boleto de avión subir instantáneamente, la inflación es un Paco. Entonces, ahorita, con todo lo que ustedes creen que va a pasar, no va a funcionar tal cual como los Pacos te lo dicen. Esto es carnada. Suben los precios de los boletos de avión solamente para que todo el mundo crea que es el final. Nadie lo puede pagar, pendejos. No se salgan de eso. Eso es todo lo que tienes que entender. ¿Hace cuánto dinero le dieron, hace cuánto tiempo le dieron dinero a la gente? 6 años. Ya no tienen. Te lo digo, ya no tienen. Los ricos tienen, pero no los normales. Aquí preguntaba Ricky. A ver, Ricky, lo que preguntas por lo que estás pasando, esto no tiene nada que ver con trading, pero rapidísimo. Dices, ¿alguna vez has experimentado a Dios o experienciado más bien a Dios? ¿Lo has visto? Es de que no tiene nada que ver con el trading, pero tío, ando pasando por momentos difíciles de nivel mental y espiritual en lo que siento que Dios no me escucha. Siento que cada vez que pido algo, no recibo. Agradezco. Deja de pedir. Dios está contigo todo el puto tiempo, carnal. Y mientras menos lo busques, más está ahí. Y mientras más lo busques, menos lo vas a ver. Y todo esto que estás diciendo nos pasa a todos. Y lo que no estás poniendo es atención enfrente de ti. Hay un cuadrillón de señales enfrente con todas las respuestas, pero crees que son casualidad o una mamada así. Así que, Nel, no te preocupes. Ahí está siempre contigo el jefe. Y acuérdate, tú pediste esto. Tú tienes que aprender de lo que estás haciendo. Tú mismo te pusiste en esta posición. No te pusieron random. No seas una puta víctima. Es por tu propio bien que te lo digo. Salo y chicos, ¿por qué la bolsa y cripto y los metales se mueven igual si suben y bajan? Eso dejaría de ser así. Ahorita todo se mueve igual por el pánico. Esto es a lo que llegamos todo el tiempo, mi queridísimo Joaco, de lo que hablamos. Cuando todo baja, baja. Por eso me han estado... ¿Cuánto tiempo llevo ya que estamos haciendo análisis? ¿No? Y vienen los gallos acá, los meros de ETA. Güey, vamos a ver Oracle. ¿Cuándo invertirías? ¿Cuándo? Y les digo, güey, esto va a continuar cayendo. Y ahora hay cosas que ya están castigadas, ¿no? Que, güey, cuando entra el pánico total, cabrones, cuando entra el pánico total, todo cae igual y de ladito todo. ¿Por qué? Porque no quieren que hagas dinero, güey. Si todo funcionara con lógica, todo el mundo sabría dónde poner su... No es más, no es cierto. Ni aún así, la lógica existe. Lo que no existe es... la lógica en el mercado es lo que existe, pero los hacen irracionales a ustedes. Esa es la puta realidad. Vamos a ver. Meta para inversión, mi estimado Ramón, estabas preguntando, todavía te queda bajada. No tienes prisa, ¿o sí? Ya estás en 531. Siguiente objetivo, 480, los mínimos de, ¿cómo se llama? Espérame.
Ve nada más esta caída de Meta. ¡Qué riqui, papi! Solamente está 34%. ¿Se acuerdan que no iba a corregir la bolsa? Ya tus pacos se están dando cuenta porque ya hasta las 7 magníficas ya tienen una buena corrección. O sea, esto es lo más chistoso de todo, ¿no? Esto va a pasar así, así, así. Y cuando está pasando así, todos, güey, ¿qué está pasando? Güey, está pasando lo que platicamos, chingada. ¿Por qué nos preocupamos? Tranquilos, se los digo de corazón, tranquilos. Petróleo. Preguntaban, ¿crees que va a volver a regresar, Ale, a nuestra entrada, acá el petróleo? Nada es seguro en este puto mundo, mi estimado. Lo que yo creo podría ser el peor escenario, y ahora esto es completamente especulación, y mi especulación no entra para abajo, ¿no? Porque ¿cuál es la tendencia del petróleo en este momento, papis? Para arriba. Tenemos que ser tontos y vamos a apostar en corto al petróleo. Y tienes una mega vela de indecisión semanal esta gatada. Puedes ver el por qué, ¿no? Te da un wick hasta acá y te da un wick hasta acá y esto es tu rango. Y ahora, una vez más, la gente cree que esto es normal, que los mercados los manejamos tú y yo. Es que estamos comprando petróleo. No, 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 y por eso nosotros hicimos una vela que no sabe ni para arriba ni para abajo y te da un rango gigantesco para que no lo puedas tradear. Pero nosotros somos los que movemos el mercado, definitivamente, y con las noticias. Definitivamente el mercado no se mueve solo. No, 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 no. Es que, güey, qué ridículo que vivimos en un mundo donde todo el mundo esté dormido. Ok, ahora, ¿por qué digo eso? Es esencial entender esta gatada, porque no te... Y ve, estás en medio del rango. Cuando nosotros enseñamos trading acá, ¿qué siempre les digo? ¿Qué vas a tomar cuando te dé un trade? ¿La parte del medio del rango o los extremos? ¿Qué es lo que vas a tomar? ¿Me entiendes? No te vas a entrar, no vas a entrar aquí en medio. Vas a entrar o acá para abajo o acá para arriba. Yo estoy preparado para el acá para arriba, no para el arriba para abajo, porque no, me imagino que también funcionará, pero tienes más probabilidades en el abajo para arriba que en el arriba para abajo, porque estás en una tendencia alcista. ¿Ok? Y recuerden, los spikes que da el precio de esto no es por noticias y porque la guerra se acabó ni nada. Es solamente para que pierdas dinero. Te lo juro por mi vida. Entonces, no pierdas dinero esperando a que suba o baje. Más bien, no vas a perder dinero esperando a ver si sube o baja. Vas a perder dinero apostando aquí si va a subir o bajar. Espérate a las entradas que te mandé en Discord, a la baja para la alta. Si crees que no te van a entrar, por ejemplo, no me entró mi corto en Tesla por 70 centavos o lo que haya sido. Lo vieron. Pero hay muchos de ustedes que saben. Güey, ¿sabes qué? No lo voy a poner en un número completo, lo voy a poner abajo. Y lo hacen. El corto también de Bitcoin. ¿Cuántos de ustedes también están adentro? Es justamente eso. Por eso les digo, es muy importante aprender análisis técnico en vez de solamente suscribirse a cosas que les den señales, porque puedes hacer mucho más cuando tú mismo digieres tu propio análisis. Puedes decir, ¿sabes qué? No voy a ser tan conservador como este güey que es conservador, voy a ser más agresivo. Puedes cambiar tus estrategias. Petróleo va a continuar una tendencia alcista. No importa, no importa, importa lo que digan o no. No hay pedo. Y la otra cosa que también tienen que entender es lo siguiente. En este momento, y se los digo como alguien que entiende marketing, disfruta marketing y honestamente es mejor que 99.9% de la gente que se dedica a marketing y lo pueden ver solamente por los números de mis seguidores y con todas las empresas que he lanzado y que he trabajado para, ¿no? Pero bueno, la razón por la que lo digo es, en este momento, lo que están intentando hacer, y esto es imposible saber para mí, las fechas, ¿ok? Pero lo que van a intentar hacerte vender es el fin del mundo en este momento. Y este no es el fin del... Este no es. Este no es. Están haciendo lo posible para mensajearte todo lo que hay en el libro de Apocalipsis. Todo. Lo están intentando a propósito. Y para todos ustedes van a decir, pero es que es lo que está pasando. No. Están mensajeándotelo en las noticias, tío.
Están engañándolos a todos ustedes. No sé, puede que ese sea como el terror supremo que nos van a dar, ¿no? Y les digo esto con mucha confianza. En Estados Unidos van a reventar a un chingo de personas o en algún otro lado, pero tienen que hacer un sacrificio grande para vender el show. Los shows, y este es el problema del gobierno, es el problema de dejarlos hacer estas cosas. Porque les digo, todo esto es falso. Todo esto es falso. Pero ellos lo tienen que hacer en realidad, matar a la gente, etcétera, para que se vea real. ¿Ok? Sé que suena loquísimo. El problema es que los dejamos salirse con estas. Los dejamos hacer COVID y ¿qué les dijimos de vuelta? Nada. Nada. O sea, todo el mundo se quedó calladito, ya voy a chingar a mi madre, me voy a quedar, vámonos a la verga. Te están mensajeando ahorita el fin del mundo. Güey, la gente acá, en los que reinaron desde los, vamos a llamarlos, desde los 6 guardianes encargados de esta realidad en la Tierra, vamos a llamarlos así, al cabrón que la creó, a los operadores en esta realidad, no les interesa acabar con esta realidad de la forma en la que te están contando. No les interesa. ¿Por qué? Porque se benefician de correr esta realidad. ¿Van a acabar el ciclo? ¿Van a acabar el mundo? Sí, no con esto. Huevudo enfrente de todos así. Si ya saben que estoy loco, todavía ahí les va esta. Esta no es la buena. Esta no es el fin del mundo espiritual. Cuando ahorita te enseñen que va a haber una pinche vaca pelirroja, ¿no? Que es lo de los judíos y la verga, que tiene que ver con la gente y atacando. Ellos están subiéndole el volumen a todo el mundo hablando así. Yo ya los vi. Te quieren mensajear el fin del mundo. Espero que con eso baje el mercado donde tú crees que va a bajar, pero es lo que están haciendo y es lo que yo creo probablemente que nos van a vender. Y una vez más, güey, imagínate, ¿no? Que vuelen un estadio en las Olimpiadas, digamos, y que lo hagan los terroristas, digamos. Estados Unidos los mandó y les dijo, güey, esto es lo que vamos a hacer. Se organizaron entre ellos, explotaron a esta gente y ahora Estados Unidos tiene que actuar indignado para poder hacer la siguiente parte de esto. Y en la siguiente parte de esto, que sería como la reta, imagínense esto, vamos a ponerlo caliente para que entiendan cómo funciona la dinámica de un fondo ante una emergencia creada por ellos, ¿ok? Imagínate que mañana, el 28, para que quede igualito que el de hace 4 años con Bitcoin, imagínate que mañana sean los Óscares, ¿no? En Estados Unidos. Y mañana un avión viene, o una bomba nuclear explota a los Óscares y matan a todos los actores más piteros del mundo, ¿no? A todos. Todos se mueren. Entre mañana, pasado la próxima semana, la bolsa va a estar fondeando, cayendo. Hasta que Estados Unidos contesta y dice, ya sé quién fue el hijo de puta que me hizo esto. Fueron los pendejos de Chichén Itzá. Y voy a ir a acabarlos y los voy a hundir con una guerra nuclear y este va a ser el fin del mundo. Ese es el fondo. Cuando peor se ve la situación y que va a escalar, ese va a ser el fondo. Es un ejemplo grande, obviamente, y estúpido. Espero que no ocurra. Pero esto es como ves un fondo de algo grueso como lo que estamos viviendo ahorita. Bueno, no estamos viviendo nada. Una vez más, los estamos dejando corriendo con el show. Este es pedo de todos ustedes. No, de todos ustedes. No mío. Ustedes los dejaron meterles la CBDC por el culo con las monedas estables. Yo estoy aquí para hacer dinero de ello. No, pues ya me vas a follar, mínimo fóllame en un yate, cabrón. Ya les metieron las CBDCs, ya les cambiaron la libertad de expresión por completo, ya los trastornaron a todos con redes sociales, les dije, ya los destruyeron anímicamente, mentalmente, espiritualmente, los desconectaron de ustedes mismos, ya los hicieron ver como locos, les están reventando la cabeza de información para poder perderse más y confundirse más de lo simple que es simplemente voltear a ver para adentro y cómo estoy. Tienen ya todo hecho, todo ha funcionado perfecto, perfecto. Y ustedes los han dejado. Todo, política, literalmente, no entiendo por qué no todos nos volteamos. ¿Saben qué? Todo está de la verga. Cambiemos a todos nuestros políticos en todo el mundo. Así, pacifista, sencillo.
vamos a poner todo en pausa. Un mes. Claramente hemos regalado dinero antes por meses para que nadie trabaje. Por un mes nadie va a trabajar en lo que nosotros organizamos un nuevo gobierno. Pero esa plática ni siquiera existe. Porque ustedes están muy ocupados con todas las distracciones que les han puesto enfrente. Todas. No se saltan una. Una. Es por eso que los deberíamos detener. Porque una vez más, todo lo que pasa en la Tierra, por más loco que suene, ellos lo están haciendo entre ellos mismos, amigos. Es como, imagínate esto. Imagínate que yo tengo hijos y mi mejor amigo, digamos, Ro tiene hijos, ¿no? Él sí tiene hijos, yo no. Los dos tenemos hijos, ¿no? Y nos conocemos, sus hijos son súper amigos de mis hijos, etcétera. Y un día le digo a Ro, güey, para dominarlos, a estos cabrones, hay que pretender que tú y yo nos odiamos y que si uno se pasa de verga con el otro, va a tener consecuencias culeras, en lo que Ro y yo somos amigos. Entonces, para un día, porque imagínate, mis hijos empiezan a crecer, los de Ro también, y nos cachan, ¿no? Entre la mentira, pues, güey, estos güeyes sí son amigos, no son enemigos como estaban diciendo. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a organizar o una pelea falsa o voy a organizar que quemen el coche de Ro, ¿no? Diciéndole a Ro, güey, voy a organizar esto para que se vea que nos estamos peleando y que tus hijos y mis hijos vivan apanicados. Vale. Esto es lo que hacen todos los gobiernos del mundo, juntos. Vamos a matar a todas estas gentes, vamos a volar esto entre todos. Por eso, en las Twin Towers, el güey del que tiró el edificio que no lo tocó nada, ¿no? Que tenía una póliza de seguro. Por eso todas esas cosas ocurren en esos instantes. Cuando entiendes que todo es falso, cuando entiendes que todo es falso, puedes ver qué están engañándolos con. Y esto es difícil de entender porque suena imposible. Yo estaba de su lado hace años, de su lado completamente. Decía, no hay forma, esto suena loquísimo. Se los digo por completo y creo que lo pueden ver. Dinero habla para mí, dinero habla. Si no, no funcionaría lo que yo estuviera haciendo. Si fueran escenarios reales, no funcionaría lo que yo estuviera haciendo, porque yo no soy experto en guerras, no soy experto en diplomacia de energía, no soy experto en recursos, pero soy experto en marketing. Entiendo cuando alguien está haciendo una campaña de algo, qué les están vendiendo, etcétera. Entiendo también cómo la gente manipula a otros perfectamente, o sea, como alguien de chico que creía que era un superpoder tener eso, es horrible. Entiendo todas estas cosas. Y simplemente esto es un show. Así que váyanse a relajar, cabrones. Es viernes. Disfruten su fin de semana. No se me peguen. No hay ningún Paco que tenga las respuestas. Ya me sacó mi long de Bitcoin. Ahí estamos. Ni modo. Por eso era pequeña posición. Gracias a Dios. Ni modo. Vamos para abajo. Y es lo que es. Vamos a esperar a ver cómo juega esto. A todos ustedes, se los digo, el fondo no ocurre una vez, tocas el fondo y ese fue el único segundo. Dios, tienes meses para comprarlo. Tranquilos. Estaría cagante que no tuvieras cash y estés todo invertido ahorita en lo que ya se cayó todo, ahí estás jodido. Ya tomaste tus decisiones, decidiste que ibas a escuchar a Paco, márcale a Paco y dile, oye Paco, ¿qué pedo? ¿Qué pasó con los resultados? Aquí, oye, Salo, no sé, es que cometí un error. No cometiste un error, cometiste todos. ¿Qué hago? ¿Vendo? No. Ya la cagaste. No vengas a que yo ensucie como ya la cagaste para que después diga, es que por ti. Así, güey. Así. Si ya la cagaste, ya la cagaste. Para todos los demás que estamos en cash esperando, tíos, deberían de estar honestos, deberían de estar celebrando este fin de semana que ya todo el mundo lo empieza a ver. Tomó desde octubre a que lo empiecen a ver. Nada mal, nada mal. Y es más, de octubre que nos salimos de la bolsa, ¿cuándo les dije que esto iba a pasar? En el 2024. Una vez más, ciclos. Puedes ver todas las noticias que quieras. Ciclos.
relájense, tenemos tiempo, hay todavía mucho, mucho, mucho juego. Y en esta época, sean inteligentes con su dinero, por favor, en los bancos, en cuentas, no en los bancos, en los exchanges de criptos. Nosotros los usamos, ustedes también, se los digo, tengan solo lo que están tradeando. No tengan dinero ahí sentado, por favor, ¿ok? No sabemos qué mamadas van a hacer, qué empresas van a sacrificar. No entendemos nada de eso. Déjenlos, ¿no? Y nosotros hacemos el contraataque. Déjenlos primero que nos enseñen qué van a hacer. Tengan cuidado. Es la única cosa. No tengan todo su dinero en estos lugares. Por favor, sáquenlo solo lo que estén tradeando. ¿Ok? Y ya. Espero que la vayan a pasar muy bien este fin de semana. Me va a reventar un desayuno para poder alimentar los músculos, brother. Es que tengo que, por todo el Ozempic que he estado comiendo, que aparentemente crea músculos. Y les iba a decir, me estaban mamando ahorita en Twitter, pero es cierto, y también en Instagram. Me preguntan todos ustedes que si puedo hacer un video diciéndoles de qué ejercicios hago, qué como, bla, bla, bla. Y les voy a decir la neta. La razón por la que no he compartido eso es una, todo el mundo lo hace. Hay un chingo de cabrones que están mucho más mamados. Voy a seguir a esos güeyes. Eso es una. No, ya no necesitas otro pendejo que... Y yo no necesito que me digan de otra cosa que no sé hacer. No, no me interesa. No me interesa volverme verguísima en eso. No me interesa. Ya. Gracias. Pero no comparto con ustedes eso porque literalmente hago ejercicio 30 minutos, 3, 4, 5 veces a la semana. Esta semana no he hecho un centavo de ejercicio, nada, tíos. Y de la semana pasada la mitad tampoco, porque me empezó a doler los tendones acá, porque estaba agarrando mal la barra en un ejercicio. Entonces lo dejé, me estoy dejando descansar. Y hay muchas veces que cada 5 o 6 semanas me dejo una semana sin hacer ejercicio. Se ve chingo en el cuerpo. Pero les digo esto, no me puse mamado activamente diciendo, güey, me voy a poner mamado y me voy a ver super fit. Me puse fit, si le quieres decir así, pero también mamado porque mientras más saludable estás, cuando estás en hongos, más cosas puedes acceder a. Y también meditando. Ahora, he entendido a través de todo este tiempo ahora por qué la mayor parte de la gente que está en espiritualidad es súper, súper fit. Y ahora también eso me hace entender por qué destruyeron la espiritualidad en todo su mundo y por eso todo el mundo está gordito y come todas las porquerías que come. Pero si estás loco como yo y quieres escuchar hablar a las otras cosas, otras voces, ir a otros lugares, etcétera, necesitas estar fit. Y también estando flaco, por ejemplo, no te ayuda. Les estaba diciendo que con el ayuno tuve una época donde me empecé a desconectar y nos trajo de vuelta una vez que empecé a corregir lo de la enfermedad esta que tengo desde chiquito que ni sabía. ¿Cómo se llama? De jaunditis, la jaundice, la que sea esa. Y una vez que lo arreglé y empecé a comer de acuerdo a eso, otra vez, y le dije a Belén ese día, sé que ya estoy bien de salud porque puedo una vez más conectar cabrón. Mi vieja nada más me ve como loco, pero es cierto. Entonces, el resultado de cómo se ve esto es solamente un accidente porque quiero que me peguen más cabrón las drogas, ¿no? No es que te pegue más cabrón la droga, te pega igual. Pues, güey, lo haces, no está haciendo drogas para hacer drogas como todos los drogadictos, está haciendo drogas para conectar espiritual, para meditar en esteroides. O mínimo es lo que yo hago con los hongos. Si ustedes se los meten para otras cosas o no sé qué, cada quien. Pero entonces por eso no vale la pena, yo creo que aprendan de mí un vergo de esto. Solamente es una consecuencia, un efecto secundario de mi primera preocupación y creo que a nadie le preocupa más a mí eso. Les mando un abrazote, cabrones. Feliz fin de semana, pásenla bien. Y si veo cualquier cosa, pues ahí estaré en Discord. Así que vayan al Discord, es completamente gratis, bola de cabrones. Métanse y si veo algo en el mercado este fin de semana, ahí les estaré contando. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Oye, pues, qué tía.